Hello and welcome to DevFest 2020. I'm Jason Titus, VP of Engineering at Google, joining you from my home in California. Each year, we at Google truly feel the anticipation for DevFest. It's a one-of-a-kind series of developer conferences, and we're glad you can join us and the local developers within your community. Your local DevFest event this weekend is one of hundreds taking place all around the world right at this moment. And what makes DevFest truly unique is that it's run by volunteer community organizers on a mission to help other local developers grow and share a passion for Google technologies. Now, 2020 has been a year of radical change for people across the globe. But when difficult times came about, developers within this community came together online to plan a virtual DevFest where each local chapter could participate, helping each other teach and learn when we need to connect the most. And these connections can be so important. I can remember the first developer conferences I went to, where I met people who were already doing the kinds of things I dreamed of doing. They had started companies, built products, and I got to hear the stories of what had worked and what had gone wrong. And we hope that all of you will get to have similar experiences at DevFest this year. At Google, we've always believed that we are only successful when all of our users are successful. While Google and its products may plant a seed, it's developers like yourself who make the seeds grow and thrive. This community of developers has shown us firsthand how you're using technology to help each other during times of need. Let me introduce you to my teammate David to share with you some great examples. Welcome, David. Hi, Jason. Thank you. And welcome everybody to this year's DevFest season. I'm David McLaughlin, Director of Developer Ecosystems at Google. So I've been with DevFest since the very first year in 2010, when I was able to join a large percentage of them. Back then, they were a series of targeted events in just a handful of countries. In the years since then, we've had massive growth to countries all over the world. While I really do miss being able to join many of you in person this year, I'm happy to be able to continue this celebration of developers and tech in a new virtual format and bring people together to learn and to share what we're all building. Over the years, it's been great to see the apps and the solutions the broader community has built with the support of their local GDG chapters. We now have thousands and thousands of developers who are working to address real-world problems in their local communities. Particularly during the challenging times of COVID, I'm impressed by how much your work has made people's lives better. There's a few recent examples that truly stand out to me. Community developers from GDG West Sweden recently worked with the Swedish government to create Hack the Crisis, an event focused on designing, testing, and executing ideas in response to recent challenges. One of the finalists, named Remote and Gigs, helped modernize the Swedish government's employment website to match job seekers with remote work. Nearby in Romania, GDG groups organized a hackathon, gathering 270 different mentors and students from across 8 different countries. The hackathon brought together developers to save lives, to save communities, and to save businesses. Some of the winners included an online platform that connected volunteers with nonprofits across the region, a system to help doctors work with each other and to ease online consultations, and a personal assistant for health and nutrition tracking. Another cool app that they developed was Risk Alert, an app that alerts emergency rooms that a patient with a very rare disease is about to arrive, so that the hospital can prepare for any special needs. In Asia, GDG Tainan initiated the Mask Inventory Map at the start of COVID-19, which crowdsources mask inventory from local store data, combining it with the Google Maps API. The project was so popular that it caught the attention of Taiwan's government, inspiring them to publish public data APIs on mask inventory, managed by the government. Taiwan's digital minister has since encouraged the GDG Tainan chapter to create more than 100 different apps to help the local community. In India, GDG Cloud Pune used machine learning with TensorFlow and GCP to help their community with an app that remotely analyzes dental health and helps patients book at-home dental services. They've had over 300 trained images so far, and the developer community is working with local universities to gather more than 50,000 dental images to improve the application.
In the Middle East, the region's largest International Women's Day event was held in April in Turkey by multiple GDG groups working together. They had over 2,500 attendees to the event, which included a raffle for online courses and talks in artificial intelligence and data mining. The event helped women across the community and across the region learn and apply their skills. And of course, here in the United States, the GDG Memphis chapter has joined GiveCamp, where software developers in the area donate their skills for nonprofits, as well as helping kids learn to code on the weekends. These are just a small sample of the ways that Google Developer Group chapters and communities like yours all over the world are learning together and giving back what they've learned to really help people's lives everywhere be better. I encourage all of you to continue, be in community with your fellow developers. Think about how can you use the skills and the tech that you're learning this weekend at DevFests, as well as the networks and the communities that you form, the new friends that you make. How do you combine all of these to make a difference in your own area? Now let's take a look at a really inspiring story from Uganda. It shows how a community member started learning about machine learning and ended up building a really nifty app using TensorFlow that detects diseases in plants and helps farmers reduce crop devastation. Take a look. Growing up in the city, I never expected to work in agriculture. But when fall armyworm attacked, it affected us all. Since its arrival in 2016, this crop pest has caused massive devastation. I've met farmers who have lost everything. Tubadde tukozesako ddagala okulaba nti akako kulya ki kasooli naye akantu ako tekayinza kumalawo obulwadde obwo ssebo. So I wanted to use my skills as a software developer to help. At a Google Study Jam, we taught ourselves TensorFlow. We started by building an Android app on top of an open source API. The app allows farmers to spot infestations early, far beyond the capability of human eyes, and suggest an effective treatment. When I was younger, I didn't know what I wanted to do, but then I discovered app development, and I was excited to show people something they never thought possible. Machine learning gives us the advantage against fall armyworm, ultimately saving harvests and reducing pesticides. Kunkyusizaamu kubanga taata oba jjajja teyalina ennyumba y'ebbaati. N'ebbaati nazimba ennyumba yange nga tetoonya. Tulina essuubi ne tufuna embeera ennungi mu kulima. We are just getting started, and there are so many other sectors like health and education that machine learning could really improve. Farming is a crucial aspect of life in Uganda, and I feel proud I'm part of a team driving to ensure our culture can continue. Earlier, you saw a beautiful inspirational video about how machine learning and Android were used to create an app to detect crop diseases. So, for DevFest, I wanted to get together a few of my friends from Google and beyond to show you how you could get started in building something just like that from scratch in a few minutes. We'll build an Android app and a web app. So to get started with Android, let's see what Chet can teach us. I want to create an app that's able to recognize information about plants. It's going to need camera functionality as well as machine learning inference. Let's see what that looks like in code. The app is written in Kotlin and uses Camera X to take the pictures and MLKit for on-device machine learning analysis. The core functionality is in Take Photo, where we take a picture, analyze it, and display the results. First, we call Take Picture on a Camera X image capture object that was created earlier. One of the parameters is a callback object which has this on-capture success function. We get the received image into the format we need for MLKit, then we create an image labeler object and process the image. When this succeeds, we receive a collection of image labels which we turn into text strings and display a toast with the results. Let's see what the demo looks like. So we'll take a picture and it says, I see an insect and a plant.
So that was pretty easy, rigging up CameraX and MLKit to detect arbitrary objects in the camera view. But the results were pretty generic because the dataset didn't have enough information about our domain. So let's dig a little deeper. Okay, let's go deeper. Now we need a model for something very specific: detecting diseases in bean plants instead of cassava. Let's explore how to build it. On this guide, we'll use some of the great TensorFlow tooling available. Let's start with Colab. You can understand Colab as a cloud-hosted development tool. We will do all our coding on it, and you will not need to install anything on your machine. Let's start with a new notebook. Let's just turn the title to beans. We will need to install some packages that we are going to use later. These packages are not installed on your machine. They are on a cloud machine that was created for your Colab. Nice, it finished installing the packages. Let's download the data and do some visualization to understand how our data is separated. Perfect. We download the data. Let's take a look on some of the images so we can have a better understanding of what we are doing here. Here they are. These are some of the images that will be used for training our model later. Now we have the data. We need to create a model. We are not going to create one from scratch. We are going to use a technique called transfer learning. TensorFlow Hub is a repository for TensorFlow models. You can find all kinds of models here. Let's start with this one. Let's go back to our Colab. Let's define a model handle. Nice. Now we have the data and the base model. How can we do transfer learning? To do that, we are going to use one of the tooling that I mentioned before called Model Maker. Model Maker makes your life way easier when you need to do transfer learning. Let's create the spec for our base model. Let's create our training variables here using the dataset beans that we've just seen. And now we are going to put everything together with Model Maker by defining a model with the training data and the spec that we got from TensorFlow Hub. This will take a couple of minutes. It finished training, and as you can see here, our accuracy is at 87%. Of course, let's evaluate the model with some data it didn't see yet and see how good it is. Nice, 95%. The TensorFlow Lite model Gus just created contains all the metadata Android Studio needs to recognize it and automatically build classes for it. To get started, you can update your build.gradle file to include the following TensorFlow Lite dependencies. Then, you'll want to import your generated TF-Lite file into the ML folder of your project. Let's check out the details of our imported model. From here, we can see an example of how to use the model in our app. Let's move over to the main activity class to take advantage of it. Inside of our image capture callback, here on line number 78, we create an instance of our model. Next, we use it to process the captured image here on line number 84. And finally, here on lines 92 through 98, we display the results of consuming the output inside of a toast message. Let's run our app. Instead of telling us it's looking at a leaf or a plant, it can actually tell us if it's looking at a bean leaf and give a diagnosis. Sweet. So this concept works, but it's very much a raw demo. What if we want to make this a more successful app? Well, we'd probably need to add services like authentication so our users can sign in, analytics and A/B testing so we can find out how our users are really interacting with our app, some crash reporting or performance monitoring, and an easy way to save our users' data to the cloud. Luckily, that's where Firebase comes in. Now, the new and improved Firebase plugin in Android Studio makes this simple. I'll start by adding some analytics so I can find out exactly how our users are interacting with our app. And the plugin does most of the work to get the library integrated into my project. Now that I've done that, well, we can get an instance of the library up here, and then we can log what kind of results we're getting from MLKit. And then once we've done that, there's a lot of ways to get at this data. It'll start showing up here in the Firebase dashboard, but I find one really fun way of viewing this data is to use Stream View, which kind of gives you a real-timey sample of what kinds of analytics results we're seeing.
Looks like I've already recorded several of these select content events, and I can dig into these event properties and see what kinds of results our users are getting. And I could start using that information to maybe refine my MLKit model or A/B test different alternatives. Firebase helps you build better apps, and analytics is just the tip of the proverbial iceberg. Maybe we could let our users upload their own pictures and store them in the cloud using cloud storage for Firebase. There's so many. This is a sample app, but if we were to productize this, it's important to keep in mind how our AI design decisions impact our users. For instance, we need to consider if and/or how it makes sense to display confidence intervals to help your users interpret the ML model output. Or say how you design the onboarding experience sets user expectations for the capabilities and limitations of your ML-based app, which is vital to app adoption and engagement. For more guidance on AI design decisions, check out the People Plus AI Guidebook at pair.withgoogle.com/guidebook. This use case focuses on plant diseases, but for other use cases where our ML-based predictions intersect with people or communities, we absolutely need to think about responsible AI themes like privacy and fairness, which you can learn more about at tensorflow.org/resources/responsible-AI. And don't forget about the web. I've built a PWA that can be installed across all your users' platforms. It combines the web camera with TensorFlow.js, and by integrating machine learning, we can make an amazing experience that runs across all browsers. Now let's take a look. We have our standard project layout with a HTML file, a manifest, and a service worker to make it a PWA. We have some styles to make it look good, and our data folder that contains our TensorFlow configuration and trained model that we're going to use in the app. Now to the heart of the project, let's go back to the HTML file and see what's happening. We're also loading a webcam object. This is just a class that wraps some boilerplate logic to make it easier to pass camera data from getUserMedia to TensorFlow. And now let's dive into our app logic in index.js. So I'm just going to use Chrome and the debugger here. And this is only so you can kind of see how easy it is to integrate machine learning into your application. So let's get started by clicking the classify button, get the machine learning gears into action, and immediately we break into the TensorFlow tidy function. This is just there to help you kind of clean up any of the memory that TensorFlow uses whilst it makes a prediction. We get our image from the web camera, and then we pass our image back into the machine learning algorithm to make it a prediction. Then once we've got a prediction, we access the data, and then we can use that data to update the user interface kind of based on any application logic that we want. And that's pretty much it. Great. So now you have the platform for building a real app. With the tooling from Android Studio, the APIs from CameraX, Jetpack, MLKit, Colab, TensorFlow, Firebase, Chrome, and Google Cloud, you have a lot of things that just work better together. This isn't a finished project by any means, just a proof of concept for how a minimum viable product with a roadmap to completion can be put together using Google's developer tools and APIs. You might also want to open source this project too, so developers can suggest improvements, optimizations, and even additional features by filing an issue or sending a pull request. It's a great way to get your hard work in front of even more people. We'd love to help you with this, and you can learn more about the process at opensource.guide/startingaproject. Indeed, we've already open sourced the bean disease sample we discussed in this video, so you can have a great place to start. Thanks, Pooja. And as you mentioned, open sourcing a project is a great way to make it grow and inspire people to adopt and extend it. If you want to learn more about what you've seen in this video, please visit us at developers.google.com. Hi, developers. My name is Annie Jean-Baptiste, and I'm the head of product inclusion at Google. The demo you just saw shows how Google's products can come together to create an amazing app. But what about product inclusion? You may be wondering, well, what is product inclusion and why is it important? At Google, we believe that giving power to new voices is the core of innovation. When we bring an inclusive lens to the product design process, we amplify underrepresented voices and allow all users to feel seen and validated in the moments that matter for them. We look beyond ourselves and seek out diverse voices to shape the products that we build. We also believe that we have a responsibility not to disappoint our users, no matter who they are, what they look like, how much money they make, who they love, how old they are, or anything that makes them them. And when we make difference the new normal, we will usher in new opportunities to grow our business by earning the love of all of our users.
So whether you're 1 or 105 years old, live in a city or a remote village, on Wi-Fi or cellular service, Google is there for you to make sure you have the answers you need when you need them. Product inclusion is exactly what it sounds like, bringing an inclusive lens throughout the entire product design process to create more inclusive products for our users. And so when you're developing your own apps, I challenge you to incorporate the principles of product inclusion into the design process. But you can do well and do good by being intentional about including underrepresented voices at key points in the product design process. Remember, those closest to the problem are also closest to the solution. You can learn more about product inclusion at Google by visiting accelerate.withgoogle.com. Thanks. Hi, everyone. My name is Jen Cole, and I'm the Global Developer Communities Program Manager at Google. Now it's time to meet and hear from your local developers. So, what can you expect next from your local DevFest? We'll have technical talks, breakout sessions, networking opportunities, and more. These sessions will cover a variety of technologies such as Android, Google Cloud Platform, machine learning with TensorFlow, web, Firebase, Google Assistant, and Flutter, with speakers from Google, women tech makers, Google developer experts, and your local community. Be sure to claim your badge for participating in DevFest 2020 by going to google.dev/DevFest2020. You can earn even more badges by mastering different Google technologies available on developers.google.com/learn. As a reminder, one of the most important parts of DevFest is providing an inclusive and harassment-free experience for everyone. As an active participant of DevFest, today, we can all agree to treat everyone with respect and to speak up if we see or experience harassment of any kind. Together, we can create an environment that is welcoming and inclusive to everyone with us here today. Follow @GDG on Twitter for highlights from DevFest around the world, and try out the DevFest AR filter and avatar. Share what you're learning or your favorite part about the event on social media with #DevFest. And lastly, don't forget community is all about getting to know one another. Use the virtual breakout rooms and chat feature to connect with other developers near you with shared interests. We hope you enjoyed DevFest 2020. Good morning, everyone. My name is Sihan Bentaya. I'm a student, GDG member, and your host for this morning session. Thank you to each and every one of you for being here with us today. We are very pleased to be able to welcome those of you that have attended DevFest Casablanca and start for years, and as well as those of you who are new to the community.
This year marks the 4th anniversary of DevFest Casablanca and the 2nd for DevFest Settat. Helping you get in technical knowledge is not only our goal, but also providing sessions on diverse topics that will help you build your own project, upgrade your existing ones, and set up a training session for your colleagues. I hope you all enjoy today's talks and you will find them beneficial. Thank you for your attention, ladies and gentlemen. Now, let me welcome our first guest, Manuel Vicente Vivo. He's an Android developer programs engineer at Google, and he will talk about Android coroutines and more specifically about how to manage asynchronous tasks in Kotlin. Mr. Manuel Vicente, welcome to the DevFest. Okay, Mr. Manuel will join us in few seconds. Hey there. Hi. Can you see me? Yes, we can see you, we can hear you. I hope you're doing well. Yeah. Oh, I didn't know like we are live. Yeah, we are live now. Are you ready? Yeah. How's everyone doing? Yeah, we're fine. I hope you'll enjoy DevFest. I guess it's your first DevFest in Morocco. Yeah. It is very nice to be here. Thank you so much for inviting me. It's a pleasure. It's a pleasure to have you here with us. So I'll let you start your presentation and good luck. Okay. Okay, this was quick. So 2 minutes early. Let me share my screen and see if you can see everything that I can see. Cool. Okay, take your time. Sure. Seems we are up. So yeah, thank you everyone for joining the talk. I'm Manuel Vivo. I'm an Android engineer in the developer relations team at Google. And today we have 1 full hour to talk about coroutines. So I know that some of you might not be familiar with coroutines or Android in general. And because we have an hour and probably the presentation is not gonna take that much time, I can take it easy and basically walk you through like what that means, what coroutines mean for Android and how like everything can be so much easier with coroutines in Android, of course. So I know some of you might be beginners and probably will take more time just to explain things in an easier way. And of course, feel free to ask any questions in the comments. I will be very glad to answer them by the end of the session. So let's get started. So this is the agenda that we are gonna cover today. And basically the agenda, it's also for me and for you. So for me, just to keep track of what I'm gonna say, and for you is that are you in the right talk and why you probably should be listening. So something that we are gonna cover today is that what is the current state of the world regarding coroutines on Android. So we are also going to introduce a little bit of coroutines for the ones that don't know much about it. Then we're gonna see like what that means being a coroutine. If you're an Android or a library developer, what it means for you to use coroutines. And so I consider that we all are library developers because your code is pretty much gonna be consumed by other people. So that makes you a library developer.
Then we are going to see the differences between something very commonly used in Android, which is live data. I can introduce it later. And then the different, apart from coroutines, we have flow. We'll also see what's the difference between coroutines or flow and how you can use them. And next, we're going to see what's coming for coroutines in the Android world. And some of that is going to be, for example, shared flow. So just to give you a little bit of background, in Android, to do asynchronous operations, because in Android, it's very important to not block the main UI thread, where is the UI where it's going to be rendered. And so for that, in the past, we had an API called async task. And this API, which was able to do background operations, for example, where you were in an Android activity, for example, this is deprecated now in Android 11. And this is because async task was not a very nice API and had a lot of problems as well. Like, if not used properly, it could leak resources, etc. So we decided to deprecate it. But then over the years, people didn't really use async tasks, and they come up with different alternatives. So there are custom solutions that probably can involve threads or executors. But then other high level libraries such as RxJava or Listenable Future with WADA. And then of course with Kotlin we have another alternative, which is coroutines. And I don't know if you are aware about this, but we announced that Android is going Kotlin first. That means that everything, all new samples and everything are going to be developed first in Kotlin and then in Java. And so that kind of makes sense that we are going to recommend using coroutines for background execution or asynchronous programming on Android. And actually, we recently announced this. We recently announced that Kotlin coroutines are the recommended solution for asynchronous code on Android. And so for some time already, it's been the focus of our team, of the developer relations team, to explore and deliver solutions based on coroutines. And that means creating new APIs that are easier to deal with from Android, samples, code labs, documentation, all of that. We've been trying to provide that to you so that for you it's easy to learn. But in fact, not only us, many people are falling in love with coroutines in Kotlin. But why it's that? So I'm gonna show you a bit of benefits that you might see while using coroutines on Android. So if you're not familiar with why this might be a good or not idea, I tell you, everyone, it's very pleased with coroutines and how to do asynchronous work on Android. So I try to keep the list short because we're gonna see more of these and more practical examples later on today. But there are the unique properties of coroutines make it especially well suited for Android. So we have, for example, structured concurrency that helps developers scope their work to the application components lifecycle, and so that it's going to prevent memory leaks. Then you have a callback-free top-down code that is much easier to read and understand. And also you have cancellation support and natural exception handling that make a great addition to the library. And finally, you will see that many coroutines can run on a single thread. And that's because they are going to suspend the work instead of blocking the work, instead of blocking the thread. So it's going to kind of suspend its execution in the middle of it. And that's going to make them very fast and lightweight. So you can create many coroutines and that can actually run on a single thread. And in Android, we believe in coroutines so much that we decided to put them up on in the fourth top reason to adopt Kotlin in your Android application. So we had why Kotlin is important for Android. This could be, as you may know, expressive, concise. It helps you writing safer code. It's interoperable with Java, but also this structured concurrency, using coroutines, is one of the main reasons why you should actually adopt Kotlin in your Android application. If you haven't checked out this page, please go ahead and give it a read because it's really interesting. So as I was saying before, it's been the focus of the team to make coroutines in Android a very pleasing experience, and many of our APIs already support coroutines. So to enter the world of coroutines,
we've created special-made coding scopes that allow you to run asynchronous code inside view models and activities and lifecycle owners, like the activity or a fragment. And so with these scopes that are bound to the lifecycle of that component, you can make a use of coroutine support in various Jetpack libraries. So for example, we have support for Room, Work Manager, Data Store, etc. Compose, for example, as well. But these are extensions on existing libraries. For example, we have support for Room, although Room is also a Java library. But in some of our new libraries, we started with coroutines from the ground up. So for example, something that we've been working on, it's a new library called Paging3, and Paging3 uses coroutines from the ground up. So it's the way to use coroutine inside, and it's a great use of it. You can see like how it improves the user experience while working on that specific library. So now what we are going to see, it's a practical example. So we are going to see the library Work Manager. If you don't know about Work Manager, it's a library that helps you create or like execute work that is going to be executed at some other point. So it could be like in the immediate future, or like it could be like daily work that you want to do at 3 a.m. in the morning. So it could be like kind of a deferred way or a deferred solution to execute work somewhere else at some other point in time. And kind of this is kind of the main API of Work Manager, which is the most basic one. And for this, you have a worker. And so this call, do work, it's going to execute all of this on a background thread. So you don't have to worry about dealing with the UI thread. You're not going to block the UI thread or make your app unresponsive. So inside here, you can actually make blocking operations because your UI is not going to be affected. So in that case, we are safe. But what we are going to do in this example is that we are going to read from database, we are going to upload that result to a server, and then we are going to write it to another database. Just that's an example. All of this is going to be synchronous. And then at some point, Work Manager will execute this and actually will give you a result, which can be a success or a failure. So at first glance, this code doesn't actually look too bad. So you can see it is very easy to read and very explicit in what it does. And one problem here is that we are only allowed to do synchronous requests. So the moment that you have to do any asynchronous operation or parallelize things, it could get really complicated because then you will have to manage threads on your own. And then another problem is that Work Manager can stop the work at any moment. And that's, for example, like you could add, checks to every other line of code, checking if my work is being stopped or not. And then you can retry the result, as we can see the screen on the code on the screen. But imagine that, for example, we have this upload to server function that does like really like long operations, 3 long operations inside it. So how are you going to pass in this stop signal to it when it's in the middle of doing its work? It is not possible because everything is going to be synchronous. So clearly, like this solution, although it might be useful for some cases, in terms of complexity, it leads nowhere. You cannot do a lot of powerful things with this. Although you can see that this code is actually easy to read and has natural exceptions, and you can see you can read it sequentially, which is quite nice. So if we wanted to start using some other APIs to have a more powerful solution, we could try something else, like for example this listenable worker that comes with an extension for the Guava library. So here this is kind of another approach that you can take, and as we were saying before, this function start work that returns a listenable feature. In this case, it's we're gonna use the listenable worker. It's gonna execute things in the background as well. So here, assuming that we have some background executor of type listening executor service, we can submit work, for example, with the first line of code, executor.submit, read from database. And that's going to give you a listenable feature of data back. Now, for the next operation,
you have to, look up the correct utility function, like in this case, transform async, and then make it depend on the previous one, submit again to the Lambda, get another listenable feature back. It is quite confusing, right? It is not ideal. The good things about this is that you get cancellation and error propagation. But what is not nice is like everything else. Like, look how difficult it is to find the actual work that I need to do inside all that boilerplate code. So listenable worker using the Huawei library with listenable features is not great either. Another solution that became very popular in Android in the past years was RxJava. And for that, Work Manager also provides an extension for this. And you can use the Rx worker. And so here, this create work function is going to return a single, which is something used in RxJava. And RxJava is a good solution as well, but it comes with some drawbacks, such as having to learn the RxJava operators, for example, subscribe on, flag map, stuff, all that you have to learn it. And you can't simply escape the Java programming languages limitations, like for example, having to change the calls, as we are seeing here, making everything less readable. And so, as I was saying before, there are different options that you can use, but of course our recommendation is coroutines. And for that, Work Manager also comes with an extension for that, and is the coroutine worker. And you can see here that do work, it's a function that is marked with a suspend modifier. And that basically means that this function needs to be executed inside a coroutine, but Work Manager is going to do that for us. So in here, we are in a suspend function, and basically this is the code that we write in the coroutine solution. So here I'm assuming that our database and HTTP client is going to provide suspending versions of their APIs, meaning that it is not going to block the code, but block the thread, but it's going to suspend that execution whenever it's waiting for something to come back, for example. And here you can see that the code is sequential and it's readable, and cancellation happens more or less automatically because that cancellation is going to be handled by the library authors by calling other suspend functions from the library. But and errors are going to propagate naturally, so we could here use just a simple try catch if it was needed. Like that wasn't the case, for example, with RxJava. So you could think like, wow, so coroutines are very, very, very simple, right? And that's not the case. So they are simple if, as I'm going to tell you later, if we make it easier to consume, and that's kind of the next section. But the first thing that you need to do, and probably if you want to integrate coroutines in your team, is that you have to educate yourself and educate your team. And so for that here, there are like some links that might be helpful to educate yourself. And there is like great technical documentation from JetBrains in the kotlinlang.org website. But this material that I have here, it's produced by our team. So we have a few blog posts out there, like first things first, like what do I need to know? The basics of coroutines, how to deal with cancellation, exceptions, how they work under the hood, which you will see that is basically just a state machine that it's gonna, prevent blocking the thread. And that's why it can suspend, because it's in reality under the hood, it's a state machine. And then we have other YouTube videos, for example, this Coroutines 101 introduction video that I recorded some time ago. But then if you prefer something like more hands on the code, we provide a lot of code labs that you can use to learn coroutines. So you have three code labs here, for example, for you to try out. Cool. So as I was saying, like coroutines are very easy if we all are library developers. As I was telling you in the introduction, if you write code that someone else is going to consume, even if it's the same application, you are being a library developer. You need to make it easy for your colleague to consume the code that you are writing. And so I'm going to see, for example, how Room, which is a library for a database library for Android made by our team. Now we're going to see how Room does things and how you can do the same yourself. And the first thing is that, for example, Room, whenever you want to add, for example, something to the database, or you want to retrieve something from the database, is that it gives you suspend functions.
And as I was saying, a suspend function is just a function that needs to be executed inside a coroutine, and it's going to give you a result. So it's like suspend functions are for one-shot calls. It's like, I want to make this call, I want to get users, and that's it. At some point, that suspend function may suspend execution, but as coroutines authors or coroutine consumers, we don't care about that, because coroutines are going to handle all of that. So you can see that Room is giving you a suspend version of its calls out of the box. So you don't have to do anything. You don't have to create any wrapper. You can just consume the library with coroutines. And then other libraries, other popular libraries in Android, like Retrofit, to make network calls, already do the same. So how can you do pretty much the same? Well, like in your API, another thing that I wanted to mention here is that Room, it makes calls to a database. And even if you call Room, for example, this suspend function from the main thread, it is going to be in charge of moving that execution out of the main thread, and it's going to execute that particular call on a background thread. And that means that Room is making it easier for you. It is preventing you from making mistakes. And that is pretty much what you should do as well in your API. Apart from exposing suspend functions so that coroutines consumers can call straight away, you have to make it main safe. That meaning that if you call it from the main thread or the main coroutine dispatcher, it is going to be totally safe. You're not going to block the UI, or nothing weird is going to happen. And so your library, or Room in this case, is going to take care of moving the execution to somewhere else and then returning the result. And for that, we have the function with context. With context is going to get the block of code inside it, and it's going to move, in this case, as you can see on the screen, it's going to move the execution of that block of code to dispatchers.io. Dispatchers.io is basically a thread pool optimized to do IO operations. So now your consumers, for example, if someone wants to call your suspend function, they just need to call it, and they just can call it safely from a coroutine. So for example, if we were in a view model, the view model could create a new coroutine calling viewModelScope.launch, and then inside it, it's created a coroutine. You can call my suspend function with all the rest of the logic if you might have. So this is important. So like going and dealing with different threads, you have to make it the library's responsibility, not the caller's. Another thing that Room does very well is that it doesn't only provide same defaults for the background executor. As you would say, like if you don't specify anything, it will run your calls in a background thread. But also Room is giving you a way to change it. So for example, you can say here, you can see that we have the set query executor and set transaction executor to actually change between where to run those operations. But the thing with Room is that Room is not only a Kotlin library. Actually, Room is also a Java library. And that's why it takes executors as a parameter. But in coroutines, you would use a coroutine dispatcher. But of course, there are ways to change between executor and dispatchers with the functions that you have on the screen. So you can convert an executor to a coroutine dispatcher using as coroutine dispatcher, and then the other way around with as executor. So those are extension functions that you can use. And so because of this, you, for example, in tests, you can force Room to choose the threading that you want. For example, the thread used during testing, for example. And so in your API, you need a way to be able to inject those dispatchers. So for example, now it's a suspend function. Instead of hard coding dispatchers.io as we had before, now we can make it open for anything, right? So for example, we have the variable dispatcher that can be injected either at construction time or in some other way. And so that's gonna make you, for example, in tests, being able to replace that dispatcher so that everything executes synchronously and it doesn't actually use the IO thread pool to do this operation.
because otherwise that's going to make your test not deterministic. If something your test needs to be, it should be reliable and deterministic. But cool, like now, before I mentioned something about adapters, like what if you cannot provide a suspend function out of the box? Well, and this can be useful, for example, if you have a Java API, or you have another API that is based, I don't know, you're trying to adapt something from a third-party library to use coroutines, or you have a callback-based API. All of that are reasons that why I have an existing library that I want to adopt in coroutines, or I want to, make it easier to consume from coroutines, providing suspend functions. So in these cases, there are two options. So the first option is checking if your return type has already an adapter. So for example, if you're returning a listenable feature that we can see on the screen, or you're returning a task, those already have adapters built into coroutines. So you could actually just use this, for example, await functions to just wait for that result to come back. And await is a suspend function in this case. But then, if that's not the case, if you cannot find an adapter, you can create it on your own. So for example, here we have a function called suspend cancelable coroutine. And suspend cancelable coroutine is just a low-level API to create coroutines on your own. So for example, here, if we wanted to have a callback, for example, with add on success listener or add on failure listener, we have a callback-based APIs. Inside it, when you call suspend cancelable coroutine, the coroutine is going to get suspended until you call the continuation resume or resume with exception that we can see on the screen. And that's basically a simple way to create your own adapter. And so this is not a full solution. So if you want to create your own adapter, I recommend you to take a look at the one of the 16 adapters available in the library. Cool. So at this point, we've been talking a lot about suspend functions. And as I was saying you before, like a suspend function is just a way to make a one-shot operation. But what if you want something different? What if you want to work with streams of data, or instead of returning a result, as it is the case with a suspend function, you might want to return like multiple values over time. And for that, there is another API that we call Kotlin Flow. And so this is, it's also part of the coroutines library. And Flow, it is going to extend the possibility of the single values that a suspend function can return. And it's going to extend this offering to model streams of data, as I was saying before. And so the good thing about it is that Flows builds upon the foundation of coroutines. And it's going to inherit like some of its best properties, such as what we told before, like cancellation, structured concurrency, exception transparency, and even you will get natural back pressure handling because of the suspension mechanism of coroutines. So Flow for streams of data, it's a great solution. And so in Room, for example, we saw that you can get the snapshot of the network request with the suspend function, but at one point in time. But if you want to get updates whenever the database changes, you just simply have to change the return type. Instead of being just, for example, a list of user, now it's a flow, right? And so with a flow, you will see later how to consume it. You will make your application react to changes, in this case, coming from the database. And now notice that get users is not a suspend function anymore. So as I was saying before, a suspend function is just a one-shot call. And now, because we are returning a flow, we are returning, we can get those live updates if we wanted to. But for streams of data, we have other solutions, right? So we have RxJava, we have live data that we'll see now what's the difference, and we now have Flow. So let's start with RxJava. The difference between Flow and RxJava is not that much. It is conceptually pretty much the same thing. But the difference is, as I was saying, with Flow, you get all the benefits that coroutines give you. And then now, how is that different from live data?
So if you are an Android engineer, you might know about live data already, but live data is just an observable data holder. And what that means is that it is made to be the bridge between the view and the view model. And so the view is gonna observe changes in the state of the view model. And so basically live data is a reactive way to communicate with the view. And that's kind of it, right? We will see the API, and if you want to compare live data with Flow, now live data, if you think about it from the view side, it has few methods, and it has the current value and the possibility of observing that value over time. Live data is just a value holder. It always gonna hold a single value that you can write to, for example, with the mutable live data from a view model, and you can read that value at any moment. And so what follows from here is that when an observer connects, they are only gonna see the latest value and the new ones that are gonna be emitted into this observable. But if there were other intermediate values that that were emitted while the observer wasn't there, that's gonna be lost. So what is important here is the current state. And the observer, as I was saying, in this case, it's gonna be an activity, it's gonna be a view that wants to get updates from the view model in a reactive way. But then if we think about Flow, a flow doesn't actually have a value outside of being collected, outside of being observed by the observer, the consumer. And so it is gonna emit values as soon as the view is there. And obviously you can configure it differently, like you can use different operators such as conflate to modify this behavior. But in essence, it is just whenever the observer is there, the consumer is there, then it's gonna kick off that collection. And so that's why when you consider live data on Flow, because the UI doesn't really care about previous states, it is a good option to have live data, to have this kind of stream of data between the UI and the view model layer. But then in other layers of your hierarchy, you cannot lose or you cannot afford losing those values. Therefore, Flow is better suited in those lower layers of your hierarchy. But then something got added into the coroutines library in version 1.3.7, which is Stateflow. And Stateflow also holds the current value, like live data, and you can see that the APIs are pretty much very similar. So you can read from a value if you have the Stateflow interface, and you can also write to that value with a mutable Stateflow that you would create in your view model, for example. So the main difference here between live data and Stateflow is that Stateflow is a flow with all its operators. And so it will have all the powerful API that Flow brings you. And live data has some problems, like for example, like not only being able to be observed from the main thread. I mean, if you think about it, like live data is just made for UI view model communication, so that it's only gonna be able to observe from the main thread because that's what the view cares about. So the best part here is that you don't actually have to pick one over the other because there are ways to convert Stateflow or a flow into live data and the other way around. And if we think about it from the view perspective or the consumer perspective, here, if we talk about observing from the UI, this is the way you would observe a live data. So basically you call live data observe, you pass in like a life cycle of things like that, and then you will get the different updates that were emitted into the live data. And the thing here is that when the observer is not there, it is gonna cancel itself. And that means in live data, that means when the view is gonna go to the background, or it's gonna go to the stopped state, or the view is gonna get destroyed. And so the good thing here, live data, if the view goes to the background, it stops collection. It stops the observer, and that's it. But then there are different ways to collect or to consume a flow or a state flow from the view. And basically, as I was saying before, the same way we could use view model scope in the view model layer
For the views, we have this lifecycle scope. And there are two ways that you can do this. The first way, of course, to collect a flow, you have to call collect to start consuming from the flow. And basically, you can create a coroutine using launch. So you could use collect as a suspend function, and therefore it means that it needs to be called inside a coroutine. So there are two ways of collecting a flow in activity. You can call lifecycle scope.launch to create a coroutine and then start collecting. Or another alternative is doing whatever flow you have for each, which is gonna process every emission into the flow, and then you can have the extension function launching lifecycle scope. The problem with this is that this is only going to stop executing when the activity gets destroyed. What's the problem here? That if the view goes to the background, this is gonna start listening. This is gonna keep listening, and it might update your UI. If that happens, you might see null pointer exceptions. So this is actually a very bad practice. Do not use these APIs in your production code, collecting from the activity. And just to minimize the risk, we in Android added suspending APIs. And this comes in the Android lifecycle KDX library. So we're going to provide suspend APIs to listen for flows in the UI layer. But we're going to see also some gotchas to watch out for. So next, we are going to see an example of a flow producer that is going to send you location updates. So similarly to how you can convert single-shot callback APIs to suspend functions, using the suspend cancelable coroutine builder that we saw before, this code here, callback flow, is a builder function that lets you convert callback or listener-based APIs into a flow. So here we are taking the Android's location API that is gonna keep sending us locations while it is active, right? While the flow is active. So the source of data here, which is the location API, is gonna be hot because new listeners listening from the flow, it is not gonna trigger the location API init code. But a flow, if I didn't mention it before, but a flow is called every time you collect from it, it's gonna start the producer builder block, and it's gonna be executed every time it is collected. And so in this case, basically what we are doing is just adding a new listener to the location API. So we are not doing anything insane. We are just adding a new listener. But the flow the location API itself in the background is gonna be being hot. It's gonna send location updates to the flow. So okay, so now we said before there are ways to convert a flow to a live data, and we can see it here on the screen. So now imagine that my flow is that location updates flow that we just created. We convert it to as live data, and then we start observing. So this is a way like we could get things from that location API. So what's the difference between this and now using the suspending APIs? The suspending APIs, we are seeing it now, which is like launch when started. And so as I was saying before, the same way you use launch on a lifecycle scope, you can use these new suspending APIs. In this case, launch when started. So in this case, the coroutine will be executing when the lifecycle is in the started state, but it's gonna suspend when moving to the stopped state. That means that the collection, it is not gonna destroy that. It's not gonna destroy the collection. It's not gonna destroy observing the flow, but it's gonna suspend the execution, meaning that it's gonna kind of be in a standby approach. So what's the difference between this? The problem, we actually with live data, we don't have any issues because the live data, it's gonna cancel that subscription, or it's gonna cancel listening for the location updates when the view goes to the background, just as we saw before. But the problem with the suspending APIs is that they are gonna pause when the activity goes to the stopped state. And only when the activity is gonna get destroyed, it's gonna cancel the execution. And that these APIs bring a problem that I want you to mention. So let's see it more graphically.
So now we are in an activity. Here we have what happens when you use as live data, when you collect using live data, or when you collect with the suspending APIs using launch when started. And so if the activity is visible on the screen, everything is active, right? The collector is gonna get, the consumer is gonna get these location updates, and the producer is gonna be sending those updates as well. So what happens when the view goes to the background? With live data, that subscription, it's gonna get canceled, meaning that the producer will get canceled too. We are not gonna get more updates. However, because the suspending APIs are gonna suspend the execution, it's gonna pause the coroutine. It is not gonna cancel it, meaning that the collector, it's gonna be paused and it's not gonna be listening for new updates. But the producer, it's gonna be active in the background. So it's gonna be continuing keeping resources alive, and it's gonna be churning in the background. It's gonna start getting locations and putting them into the flow, even though there are no one listening for those. And this, of course, with CPU and battery, and it could start filling up the memory. So you have to be very careful. You have to know very well, in this case, if your flow can cause problems in that way or not. So next slides, we are pretty much coming to the end of the presentation. This is a summary of what I said at the moment. So this is a comparison between live data flow and state flow. And you could treat flow and state flow pretty much in the same with what we've seen until now, but I wanted to make the distinction here because I'm going to be talking as well about data binding. So I'm going to start by the last row, cancel, I'm going to stop in the middle, to be honest. Okay, so if you want to have a suspend behavior in that case, because there are ways or there are reasons if you are in flow that you might want to be suspended at some point. If you want to suspend your execution and not canceling the execution, you cannot do that with live data. And so for that, you need to use lifecycle scope, launch when started, using flow or state flow. Then if you want the canceling behavior, if you want to cancel observing the source of or the stream of data when you go to the background, you can do it using live data and using observe, but we don't currently have APIs to do that in Flow straight away. So either you do it yourself, and doing it yourself means that you can, whenever you start a new coroutine that is going to collect, you can get the instance of the coroutine, which is the job, and then whenever you go to the background, you cancel the job manually. You have to do it yourself. That's a bit painful. But our team is actually working on new APIs to make this possible. So I'm actually personally involved in the implementation. And instead of saying something like launch when started, we will have an API. It's not yet ready with something like launch until started, meaning that when it goes to the stopped state, it is gonna cancel the coroutine. Cool. So hope that's clear. So if you need the stop collecting behavior when the view goes to the background, as I said, do it yourself or keep using live data for that. And then we have another interesting distinction here that I added, which is data binding. So if you use data binding, which is a way to bind and to observe things from XML file, not from your activity code, you can do that currently with live data because it's currently supported. And new coming in Android Studio 4.3, we are adding state support to Stateflow, meaning that in the same way you can get or you want to make your XML or your UI react dynamically to those state changes using data binding, now Stateflow is going to be supported. Flow is in a weird position because as we saw before in the API, it doesn't really give you the current value of the flow because it doesn't have that concept. And because of that, we are not sure about whether or not this is gonna make it into the library at some point. So I wouldn't count on that just of now.
So just to give you a sneak peek on how you could use stateflow in data binding, that again, it's gonna come soon under Studio 4.3, is that now to enable it, you will use data binding KTX. Before you would use data binding equals true. Now in your build features, data binding KDX is the way to go. And now you can have variables in your XML as if you had something else, for example, live data. Now you can have a stateflow type string, for example, and then you can assign it to your text view as a text. And every time that a new value has been emitted into the stateflow, it will be reflected automatically in your UI. But then you could make it as complicated as you want, right? You could have a stateflow inside a stateflow. I mean, this is crazy, don't do it, but it is possible. Like, you could do stuff like that. This is pretty powerful. And cool, so we talked a little bit about what's coming, the canceling APIs for flow consumption from the UI. We've seen that also stateflow is coming. And actually shared flow, which I should have updated the libraries because now it is available. And I think it got released on Wednesday. This actually like 2 days ago, shared flow was released in the new version of coroutines. I think it's a 1.4.0 and it's kind of a release candidate. And this is also with the stateflow, this was a very highly requested feature by the community. And the idea is that flows can be shared between multiple subscribers. And the thing here is that actually stateflow is built on top of shared flow. It's a very specific case of a shared flow. And then you might have with shared flow, just to share, stuff like that, to share your flow. It comes with this sharing operator. And the sharing basically makes any flow that you might have to be shareable by different consumers. So in this case, you have stuff like replay, if you want to replay the last items, or basically here, the way you can statically get the current value, for example, with a stateflow. And then there are different ways you can configure it. But to see how you could use this, imagine that we want to share our location flow that we created before between multiple observers because they are going to consume it at the same time. So in this case, we could have something like that. Imagine that we are in a location repository, and then what we can do, it's called a location callback flow that we had before, sharing. But let's go step by step. Let's break this down and see what we can take from each. So you have to pass in a scope, and meaning that everyone, so this shared flow is going to be alive as long as this scope is alive as well. So because we are in a repo layer, and we might get this, we might want this location flow be shared by many screens across the app. We could have it like application scoped, meaning that it is gonna pretty much share the same flow across all the application. And if you don't know much about this application scope, I wrote an article, I think it was in April, about how you can have scopes, application scopes for things or for work that shouldn't be canceled. And so in this case, an application scope is if you want to trigger something like the same way, if you're familiar with coroutines, global scope. Global scope is not a good pattern, and I would encourage you to use application scope instead. And so here we have we are putting a replay of one, meaning that anyone is gonna get like people subscribing to this shared flow is gonna get the last emitted location to update the UI, and also you can get it like statically if you wanted to. And then something that is very interesting is that we also have an option to say, hey, only keep the upstream producer, in this case the location API, keep it active only when there are someone listening. In the case like if you have 3 observers, they are only gonna be listening to the same flow. But let's say if all of them go away, you don't want that flow to be consuming resources. Therefore, if you use this configuration, that the producer, the location API, will be cancelled whenever there is no one there. So this is pretty exciting, and looking forward to playing around with it. And that's pretty much everything I had for today. Took me longer because I wanted to make sure that everyone was on the same page, all of you, regardless of your level,
can follow the presentation nicely. If you have questions, I'm gonna be answering those here, and of course as well, if you want, you can reach me out on Twitter if you want more specific questions. So thank you so much for your time. I'm back again. The talk was truly enlightening and engaging, and I bet people who watched it enjoyed it as much as I did. Quarantines will Thank you. definitely make the life of a developer more easier, but if used properly, of course. And thanks to your talk, I guess people will have some ideas about how to use it properly. I don't think we have any questions. Either the talk was very, very good or quarantines was a bit difficult for people to understand. But we appreciate your talk. Thank you. And I hope you enjoyed your time here with us in DevFest Casablanca, Extat. Yeah, thank you so much. Yeah, sorry about probably the accent or whatever. If you find it like you have more specific questions after the talk, feel free to reach out to me directly. I will be very happy to answer any questions that you might have. And thank you so much for your time. It's been my pleasure being here. Thank you. Thank you. Bye. Bye. I want to remind people who watch us that we have another talk about Istio at 12:30. And if you're watching the live in our new platform, check the link in the GDG page. It's also, if you're watching from the platform, you might consider joining the network rooms where you can meet new people or ask any questions that might come to mind related to any of the room subjects. We have rooms about WTM, about GDG, and other rooms. So check them out. And we'll be back in like more than 10 minutes. And thank you.
Now we will move to our next talk. So have you ever wondered how to make secure and communication channel? And what is the best way to let developers focus on application level security? The Google developer expert in cloud and Kotlin, Kevin Davin, is going to explain all of this today for us by giving us practical ideas we can immediately use when we need to. And he'll be giving a talk about SEO. Welcome et bonjour Kevin. Bonjour, c'est bon. Bonjour, comment allez-vous? Bien et vous? Bien, merci. Bienvenue chez nous. Très heureux d'être ici pour ce DevFest. J'espère que vous passerez un bon moment avec nous et vous pouvez commencer votre présentation maintenant et bonne chance. Merci. Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation autour d'Istio. Donc, le but de cette présentation va être de vous faire découvrir comment Istio va pouvoir vous aider tous les jours dans votre développement d'applications, dans votre mise en production, mais donc de devenir votre meilleur ami et le meilleur ami de votre cluster Kubernetes. Donc, tout d'abord, un état de fait. Notre monde change. Il change parce que on passe d'un monde où les applications pouvaient faire à peu près tout. Personnellement, je déployais des applications qui contenaient et qui embarquaient leur propre base de données SQL. Donc, c'était très facile à gérer, mais assez complexe à développer. Il y avait tout à l'intérieur. À un monde où, grâce à Docker, qui existe depuis quasiment 10 ans maintenant, basé sur la logique des containers qui est encore plus vieille que ça. Donc, Docker s'est amélioré, la plateforme est devenue moins rugueuse au fur et à mesure du temps. Et grâce à Docker, on a été en capacité d'encapsuler nos applications et de pouvoir les splitter. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un des buzzwords du moment, c'est splitter les monolithes. Et vraiment, ça va être c'est au cœur du besoin qu'Istio va vous aider à combler. À titre d'information, cette roche, cette pierre ici sur cette image, est un élément créé totalement par la nature. C'est-à-dire que cette scission entre ces deux blocs, qui représente très bien le fait de splitter les monolithes, est arrivée naturellement. L'homme n'y est pour rien dans cette scission. Donc, on voit et on imagine que si on split nos monolithes, ça veut dire qu'on n'a plus une, mais 2, 3, 4, des dizaines d'applications à gérer. Si on regarde la topologie de Netflix, elle est assez complexe en communication réseau. Et donc là, vous vous rendez bien compte qu'il va y avoir un challenge. Et si on regarde encore plus gros que Netflix, Amazon, là, on ne peut même plus le représenter ni en 2D ni en 3D sur un slide, ça devient juste ingérable. Et donc, gérer ça, comme je le disais, est complexe par design. C'est-à-dire que si vous voulez vous lancer là-dedans, il va y avoir des challenges à relever. Kubernetes est une des plateformes qui permet de vous aider en utilisant par exemple son runtime pour les containers ou sa logique de de réseau, pardon. Et en ça peut vous aider. Mais le problème, c'est que Kubernetes n'est pas là pour solver tous les problèmes. Il a une responsabilité et il y a d'autres choses qu'il n'a pas à gérer. Et c'est là où Istio arrive. Donc, pour me présenter, je m'appelle Kevin, je suis Google Developer Expert, comme ça a été dit juste avant, sur Google Cloud et Kotlin. Je suis GitLab Hero aussi et je suis fan d'open source, vraiment. C'est vraiment. Si je dois vous passer un message, contribuez. Si vous utilisez de la technologie open source comme je le fais tous les jours, j'adore cet environnement et cet écosystème où on peut tous échanger. Donc là, c'est toutes les technologies que j'utilise et sur lesquelles je contribue. En tant que contributeur, j'invite encore tout le monde à passer le cap de cette première PR pour aider des projets open source. N'hésitez pas. Et en plus de ça, je suis CTO chez Stack Labs. Stack Labs, c'est une société de services où on fait du service déjà différemment. On est en France et au Canada, mais techniquement, on travaille en remote, donc on est un peu partout. On peut être un peu partout. Et on le fait différemment parce que aujourd'hui, en fait, on a appris, on vient tous de mondes et d'entreprises différents et on s'est dit un jour, on n'aime pas comment ça se passe dans nos entreprises, on va se regrouper. C'est des devs vraiment qui ont décidé de monter une boîte pour faire du service et pour
aider les entreprises à aller de l'avant. Et donc, nous, on est spécialisé sur des éléments très pointus parce qu'on est des passionnés et qu'on adore ce qu'on fait. Donc, on va aider des clients à aller dans le cloud, à découvrir les technologies spécifiques, des nouvelles technologies, par exemple, développer des applications ou les aider à être scalables, faire des applications front très évoluées. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait et qu'on adore faire. Et en plus de ça, à Stack, on donne du temps aux personnes. Aujourd'hui, techniquement, chez nous, ça s'appelle un stack day. Donc moi, je suis avec vous en conférence, mais je sais que sur une autre visio, juste à côté, il y a des personnes qui se rejoignent et qui vont discuter de tech, prendre du temps pour faire de la veille, faire des contributions open source, apprendre, échanger. Et ça, c'est des choses qu'on fait hors mission client. Donc c'est vraiment être côté Stack Labs, c'est la petite fierté de ma part. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc si vous avez envie de travailler avec nous ou de nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez mon Twitter handle ou mon mail a posteriori. Donc repartons sur le sujet. Container, Docker, Kubernetes, Cloud, Istio. On remarque, au-delà du fait que toutes ces technologies sont très bleues, en fait, il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça, c'est que c'est un buzzword bingo. Quand je dis buzzword bingo, c'est que ce sont tous les éléments qui sont relatifs à des trends dans la tech. La seule chose que je peux vous dire et vous alerter, c'est faites attention quand vous choisissez ces technologies, choisissez-les parce qu'elles vous sont utiles et non parce qu'elles sont sexy ou tendance. En aucun cas, il est nécessaire d'utiliser du Kubernetes si vous n'avez qu'une application. Et même Istio, ce que je vous présenterai aujourd'hui, ne sera pas forcément une aide énorme. Mais par contre, si vous en avez besoin, là, ce sera génial et ce sera parfait pour vous. En tout cas, ne les utilisez pas si vous n'en avez pas besoin. On va ensemble parcourir et voir ce qu'est Istio et on va commencer par son histoire. Donc Istio est un projet open source de Lyft, Google et IBM. Lyft, c'est un concurrent d'Uber. IBM est une société qui fait du service et du soft qui a racheté Red Hat il y a peu. Et Google, donc les créateurs de Kubernetes. Et eux trois ont décidé de travailler ensemble et créer un produit open source qui s'appelle Istio et qui est dès le démarrage open source, vraiment. On a testé la 0.1 au moment où elle était sortie, il n'y avait rien qui marchait. Et au fur et à mesure du temps, de 1 an et demi, ils ont réussi à créer une application, un produit qui soit production ready. Je peux vous dire que pour cette présentation, j'ai interviewé des personnes qui l'ont utilisé avant la 1.0. Ils en ont souffert parce que c'était pas forcément super stable, mais déjà à ce moment-là, ça réglait des problèmes pour eux. Et ils ont décidé de mettre un cycle de release tous les 3 mois. Et la 1.1 a dérogé à la règle. Ils ont mis 9 mois à la sortir. Mais cette version-là a permis de sortir la première Enterprise Ready, donc qui simplifiait les choses. Et depuis, ils se tiennent assez bien au cycle de release avec un leitmotiv qui est tous les 3 mois, on va simplifier les choses. Et donc, que ce soit en 1.5, en 1.6, et en 1.7, la toute dernière, la 1.8 va pas tarder d'ailleurs, le but c'est de simplifier que ce soit l'utilisation ou l'opération d'Istio pour les devs et les ops. Et ce projet est assez jeune, mais malgré tout, il est largement assez fiable et mature. Puisque si on met ça un peu en perspective, Istio a 3 ans, mais Kubernetes n'en a que 6. Ça veut dire qu'Istio a déjà plus de la moitié de l'âge de Kubernetes. Donc c'est vraiment un produit qui est mature. Donc, si on regarde le but principal d'Istio, j'aime bien cette phrase qui vient de la doc, qui a été retirée depuis, c'est sur une vieille version. Istio, son but, c'est de vous permettre de créer des microservices qui sont fiables, peu couplés et de niveau production. Et ça représente bien l'idée du produit, ça va être vraiment à votre service pour le développement des applications. Mais contrairement à d'autres éléments, lui, il va être technologie agnostique. Il ne va pas rentrer dans le code de vos applications, il va se trouver autour. On le verra juste après. Et donc, il ne va pas vous forcer à choisir une technologie. Moi, j'adore faire du Kotlin, par exemple, ou du Rust, mais si j'ai besoin de développer quelque chose dans un langage, par exemple, pour faire du machine learning en Python ou en Scala, peu importe, je pourrais choisir cet outil sans contrainte. Et pareil pour les frameworks. Donc, c'est fini les frameworks d'entreprise juste parce que, dans ce framework-là, on a mis toutes les briques pour pouvoir développer quelque chose. Là, si vous avez besoin de faire un appel HTTP, vous pouvez utiliser curl, c'est très bien et ça va suffire et vous n'avez pas besoin de tirer une JVM ou tout un runtime de n'importe quel langage.
Et donc, vous allez sortir des sentiers battus, entre guillemets, de toutes les technologies faites pour le monde des microservices que sont Ribbon, Istrix, Netflix Eureka, donc toute la stack Netflix, qui est très bien au demeurant. Même Spring Security, j'ai contribué dessus, mais pourtant, je trouve que ce n'est pas à mon application de gérer certaines de ces choses. Je préférerais que ce soit porté par d'autres. Et en plus, côté Istio, on est agnostique de l'infrastructure. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la version Kubernetes. C'est la version la plus stable, la plus avancée, effectivement. Mais ça pourrait tourner sur du Docker Swarm, Consul, Mesos, Nomad. Techniquement, ça peut tourner partout. On cherche des développeurs et des contributeurs pour les versions Consul, Nomad et Mesos, mais il y a peu de gens qui utilisent ça et donc qui le mettent et qui le couplent avec Istio. Mais l'élément important, c'est que on peut mettre Istio sur des VM aussi. Et là, ça va vous permettre même de mixer des choses. On le verra un peu plus tard dans la présentation. Et donc tout ça, ça va nous permettre en fait, nous en tant que développeurs ou opérateurs, d'observer, de connecter, de contrôler et de sécuriser nos applications. Et ce que j'aime bien rajouter, c'est que c'est pour moi le premier outil distribué pour nos softwares qui sont distribués. Parce que jusqu'à présent, quand je développais mon application, j'étais dans le scope d'un environnement, donc sur l'appli A. Quand une requête HTTP partait, elle arrivait sur l'environnement B, ça sortait de mon IDE. Et donc ça, là, l'avantage, c'est qu'Istio va avoir la main sur la globalité, vous permettre de travailler de manière plus globale. Donc, regardons ensemble l'architecture d'Istio pour comprendre comment il fonctionne. Donc, tout d'abord, on va se représenter les différentes responsabilités dans le développement applicatif et avec Kubernetes. Votre application, ici, tout en haut, donc c'est une boîte noire ou bleue sur ce slide d'ailleurs, qui reçoit des requêtes HTTP, fait un travail dessus, votre logique métier, va transformer ça en une réponse, potentiellement stocker ça dans une base de données ou appeler un autre microservice entre-temps. C'est le travail de votre appli. On est d'accord. En dessous, il y a Kubernetes. Kubernetes, c'est vraiment ce qui va prendre en charge le déploiement. Donc, celui-ci, il va être capable de livrer votre application, de la déployer, d'avoir 1, 2, 3 réplicas, de changer le nombre de réplicas en fonction de la charge, voire même de demander des nouvelles machines pour vous, pour permettre de mettre plus de fois votre application. Donc ça, c'est la partie cube. Et en fait, Istio, il arrive au milieu, ce qu'on appelle un service mesh. Attention, c'est un autre buzzword. Ce service mesh, en fait, c'est la notion de prendre le contrôle sur le réseau et amener plein de choses en plus du fait de ce contrôle, de la sécurité, du load balancing et plein d'autres. On va les voir. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai été assez choqué parce qu'en vrai, je me dis, il y a un problème de qui fait quoi. Parce que si je regarde, dans Kubernetes, il y a les network policy. C'est quelque chose qui permet de bloquer les communications entre des applications à l'intérieur d'un namespace, par exemple. Istio, il sait faire pareil, mais il va pas le faire exactement au même niveau. Kubernetes va le faire au niveau 4, au niveau IP du réseau, alors que Istio va le faire au niveau 7. Donc, il y en a un qui va consommer moins de CPU et RAM pour être exécuté, mais il y en a un qui aura plus de fonctionnalités parce que au niveau 4, vous n'avez pas la notion de pass HTTP, par exemple. Istio l'aura. Donc, va bien falloir décider qui fait quoi. Et de la même manière, dans votre app, potentiellement, vous avez codé une notion de retry sur des appels réseau. Istio peut le faire pour vous. Donc, si vous mettez ça dans Istio et dans votre app, il pourra y avoir ce qu'on appelle une retry storm. Ça veut dire que s'il y a 3 de chaque côté, vous aurez 3 x 3 retry, ce qui peut être un peu embêtant quand vous le développez. Donc, choisissez bien qui fait quoi à l'intérieur de votre cluster. Et donc, le découpage de l'architecture d'Istio, c'est un data plane et un control plane. Le data plane, pour le décrire, en fait, c'est un proxy. Ce proxy, il va être déployé à côté de chacune de vos applications. Donc là, une application, par exemple, Kotlin Micronaut. Et donc, quand cette application va faire un appel réseau, en vrai, elle va faire un appel réseau pas à l'extérieur, mais au proxy. Donc pour vous, en termes de code, ça ne change rien. C'est comme si vous appeliez l'extérieur. Mais en vrai, ça va être le proxy qui va être appelé, qui, lui, va appeler une autre application. Donc là, par exemple, en Python Flask, mais qui appellera le proxy de cette autre application. Et donc, ce que vous allez avoir, c'est à l'intérieur de votre cluster, toutes les communications vont être proxy à proxy. C'est comme ça que le réseau pourra être contrôlé globalement à l'intérieur de votre namespace ou de votre cluster. Et en plus, ce data plane, il a une responsabilité, c'est de poster les métriques sur des services externes. Donc, par exemple, les latences des temps d'appel, des informations relatives au log de ce qui s'est passé dans le réseau, tout se fait par le proxy. Et ça peut être sur des services managés, New Relic, Cloud Monitoring, Datadog, ou même votre propre Zipkin, si vous voulez.
Et dans la partie control plane, donc cette fois-ci, il n'y en aura qu'un de control plane potentiellement, c'est Istio-D. Istio-D, c'est une seule application. Avant, il y en avait plein dans Istio. Maintenant, ils ont tout remis dans une seule. Et elle va avoir plusieurs fonctionnalités. Tout d'abord, c'est le pilote. Le pilote, il aura pour charge d'informer tous les proxys de toutes les informations relatives au network, parce que c'est le but d'Istio dans ce cadre-là. Et donc, on peut voir ça comme une database distribuée, éventuellement consistante. Le pilote, c'est l'élément principal qui reçoit toutes les informations de ce que nous, on va publier jusqu'à l'apparition d'un nouveau pod et de son IP apparente. Et lui va envoyer cette information à chacun des proxys qui en a besoin. Donc, c'est pour ça que c'est éventuellement consistant, c'est que c'est pas fait en temps réel entre le pilote et les proxys. Et une autre fonctionnalité qui est appelée Citadel, c'est la partie sécurisation. On en parlera un tout petit peu plus tard. Et donc, vous voyez que dans votre cluster, là où vous aviez avant, dans un namespace, le service A et B, ben là, vous aurez 2 proxys à proximité de vos services et un control plane total dans un namespace nommé Istio System qui va vous permettre de contrôler tout ça. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir observer, connecter, encore une fois, contrôler et sécuriser nos applications et on va voir comment. Donc, tout d'abord, observabilité. C'est pour moi aujourd'hui l'élément quasiment le plus important de cette présentation et beaucoup des clients avec lesquels je travaille passent sur Istio pour ça, pour amener l'observabilité dans leur système sans utiliser tout le reste. Donc, on va voir ce que ça nous permet de faire. Istio va venir avec plein de produits open source. On va les détailler, on va regarder ce qu'ils vont nous permettre de faire. Un petit exemple de code. Ici, c'est un bout de code Kotlin. Vous le voyez, il y a 2 fonctions, ici para et sec. Et comme son nom l'indique, chacune vont faire 2 requêtes HTTP, sauf qu'ils vont les faire de manière différente. Donc, le para va le faire forcément en parallèle, quand sec va le faire en séquentiel. Et vous voyez que la seule différence au niveau du code, c'est ce que j'ai surligné ici. Donc, du fait de l'écriture réactive, potentiellement, il peut être compliqué d'être sûr qu'on fasse les choses en parallèle ou séquentiel. D'autant plus si vous êtes dans des langages, on l'a vu avec la présentation juste avant, avec les coroutines en Kotlin ou avec la sync await en Node.js, ça peut être, il faut être sûr de ce qu'on fait. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous livrez quelque chose qui est séquentiel alors qu'il aurait pu être parallèle, ben, techniquement, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Alors qu'avec Istio, vous allez avoir, et Jaeger ici, vous allez voir que ici, là, vous avez un span, les spans en turquoise ne se superposent pas. Ça montre bien que les éléments sont séquentiels. Alors qu'avec l'autre appel, on peut voir ici que là, ils sont en parallèle. Alors, ils ne sont pas exactement en parallèle parce que le problème, c'est que là, on est à la milliseconde près, donc les éléments ne se déclenchent pas instantanément, mais on peut voir quand même que c'est possible d'être en parallèle. Ensuite, un autre outil avec lequel on jouera pendant les démos, c'est Kiali. C'est un dashboard fait par Red Hat qui vous permet, généralement on l'utilise beaucoup pour les audits, de voir avec toute la topologie de la communication à l'intérieur de votre cluster. C'est extrêmement pratique. Et en plus de ça, Kiali est un projet très complet de dashboard, de dashboard de toutes les informations de votre cluster. Donc grâce à lui, vous allez avoir énormément d'informations de qui communique avec qui, quels sont les trafics, les logs, les métriques, c'est tout. Vous allez vraiment tout avoir. Il peut même vous alerter quand vous avez des erreurs dans vos fichiers. Et ensuite, Grafana, donc lui qui est une plateforme de dashboard plus avancée que celui de Kiali et qui est bien connu, vient aussi dans la liste des éléments à amener par Istio. Et il a un avantage, c'est que Istio vient configurer pour vous automatiquement les dashboards. Donc ça veut dire que vous n'allez pas devoir les faire vous-même, ils vont être à chaque fois que vous allez publier un YAML, ça va être automatiquement fait pour vous. Et en ça, c'est super pratique d'avoir quelque chose qui va vous permettre de suivre en temps réel, auto-configurer vos applications qui sont en production. Ce que je conseille généralement, alors c'est quand on était à une époque où on était plus ensemble dans des open space, mais c'était de dire à des teams opérations, mettez un écran dédié à ça dans votre bureau avec tous les dashboards qui tournent et comme ça, vous pouvez voir la prod en temps réel. Vraiment très, très pratique. Tout ça vient gratuitement. Alors, je dis pas gratuit parce que c'est open source, mais parce que Istio le configure pour vous. Par contre, ça a un défaut, ou en tout cas une chose auquel il faut faire attention, c'est que tous ces outils ont un state. Il y a de la data. Tout ce qu'on regarde, c'est de l'information et elle est importante à gérer.
on sait que gérer de la data dans un cluster Kubernetes, c'est quelque chose de compliqué. Donc, toutes ces applications, si vous voulez qu'elles marchent et qu'elles continuent à marcher même quand vous avez un problème, ça veut dire qu'il va falloir gérer ce state, parce que c'est quand vous avez un problème, généralement, que vous avez besoin de ces applications pour pouvoir débugger. Donc, faites attention, prenez soin de ce state. Donc, on sait comment observer les applications. Maintenant, on va les connecter. Et pour les connecter, c'est du YAML. Alors, c'est du YAML, mais c'est encore plus de YAML. C'est-à-dire que tous les YAML que vous connaissiez jusqu'à présent dans Kubernetes, vous les gardez et on va rajouter les YAML d'Istio pour pouvoir connecter tout ça. Certains, j'ai mis ce smiley parce que certains commencent à apprécier le YAML. Je ne sais pas si c'est un syndrome de Stockholm ou si c'est que les éléments sont agréables. Perso, je m'y suis fait, mais c'est pas non plus la panacée. Et donc, dans Istio, il y a 4 primitives que je voulais vous montrer. Donc, la première, c'est le virtual service. Alors, vous avez la définition de la doc. Moi, j'aime bien décrire ça quand on fait des formations. En fait, le virtual service, c'est la description, puisqu'on configure des proxys. C'est comment le trafic va sortir d'un proxy. C'est-à-dire qu'une application qui appelle une autre, comment ça sort de cette application et comment on doit le router en sortie. Et son équivalent, le destination rule, c'est l'inverse. C'est quand on arrive sur un proxy, donc le trafic entrant, comment il doit être routé à l'intérieur. Un autre élément intéressant, c'est le service entry. Le service entry, en fait, il va vous permettre de travailler avec des ressources extérieures. Donc là, on le voit, l'API github.com, comme si c'était à l'intérieur du cluster. Donc comme si c'était un service que vous aviez déployé. C'est super pratique entre la dev et la prod d'avoir ce genre de choses, parce que en plus de pouvoir utiliser tous les YAML qu'on a déjà, ça permet par exemple, si vous avez en dev un service qui est externe à votre cluster, mais en prod, il est à l'intérieur, d'utiliser tous vos fichiers YAML standard sans pour autant avoir à changer ou bidouiller des choses en termes de nom de domaine et tout dans Istio. Vous gardez un élément hyper standard. Et pour finir, je vous parle depuis tout à l'heure de réseau à l'intérieur du cluster, mais techniquement, il faudrait que vos applications elles soient ouvertes sur le monde extérieur. Pour ça, il y a la notion de gateway qui vient remplacer, donc là c'est un des rares cas où ça remplace l'ingress de Kubernetes. D'ailleurs, l'ingress de Kubernetes est un peu limité, il s'inspire beaucoup de la gateway d'Istio. Et donc cette gateway, elle va vous permettre, ça va être juste un pod avec un proxy déployé aux deux bouts de votre cluster et vont devenir un ingress et une egress gateway, donc pour faire rentrer le trafic et pour le faire sortir. C'est aussi pratique quand vous voulez qu'un seul point de sortie depuis votre cluster. Et donc, si on met côte à côte le virtual service et le destination rule, vous voyez bien qu'ils sont extrêmement liés. La notion de host dans la destination à gauche est liée au nom de l'host dans la destination rule qui est à droite. Et pareil pour le subset qui est à gauche, pointe vers le subset qui est à droite. C'est vraiment l'élément important ici. Donc maintenant, on va contrôler tout ça. Et donc, pour contrôler nos applications, peu importe le maillage que vous pouvez avoir dans vos microservices, vous avez déjà vu sur les slides précédents la totalité des primitives nécessaires pour faire tout et n'importe quoi. Oui, j'ai caché quelque chose dans le slide précédent, j'ai caché ce mot-clé match. En fait, par défaut, si c'est vide, c'est un objet vide, donc ça veut dire que tout match. Mais nous, on va pouvoir rajouter des critères là-dedans pour faire des choses beaucoup plus avancées et potentiellement aller vers ce que j'appelle le go-to production flow. Ça va être la manière de livrer, on a notre application V1, de livrer notre V2 en production, sans pour autant avoir de problème, donc en étant de manière fiable et certain que tout va marcher. Et donc ça commence pour moi avec le traffic mirroring. Le traffic mirroring, alors je me fais pas mal d'ennemis avec cette notion, le traffic mirroring, c'est la capacité à tester en production. Parce que pour moi, c'est le meilleur endroit pour tester les choses. Mais je ne veux surtout pas que mes utilisateurs soient les testeurs, que les vrais end-users soient les testeurs. Je ne veux pas qu'ils voient des erreurs. Je veux qu'ils continuent à voir la V1. Et moi, ce qui m'intéresse dans la prod, c'est le trafic. C'est avoir accès au trafic de production. Et ça, grâce à Istio, je vais pouvoir le faire très facilement. Donc, avec un YAML, donc je vais passer directement en mode démo. Ici, ce sont mes slides de backup. Donc, je vais passer en mode démo et ce que je vais vous montrer, donc là, vous voyez l'interface qui allie, qui permet de voir que de l'extérieur, je suis en train de faire plein d'appels. Donc là, vous voyez tous les appels en haut à droite. Et il y a donc là un terminal qui fait les appels standards, là un autre terminal qui rajoute un header particulier, c'est un détail. Et là, vous voyez que tout part vers V1.
Et donc là, ce qu'on va faire, on va faire du mirroring. Donc je vous montre le fichier qui permet de faire le mirroring. Donc j'ai juste rajouté le mot-clé mirror avec le subset que je veux viser. Et le subset existe dans le destination rule associé. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce fichier-là. Donc c'est les deux fichiers. Et là, ce que vous commencez à voir, c'est que V2 commence à publier du trafic. Donc petit à petit, donc là c'est refresh toutes les 15 secondes, on va même l'accélérer potentiellement. Et là, vous allez voir que votre database, elle prend 2 fois 100% du trafic, que le middleware envoie quand même tout à V1, mais par contre, V2 commence à être déclenché. Donc ça, cet affichage, c'est parce que le middleware et donc le front en V1 envoie à V2 en mode fire and forget. Donc il lui envoie, mais il s'en fiche du résultat. Mais par contre, le trafic continue à passer vers V1. On va retourner sur les slides. Donc ça, c'était mes slides de backup au cas où. Donc dans cette condition-là, vous avez quelque chose qui vous permet de recevoir le trafic sur V2 et de vérifier que tout marche au niveau CPU, RAM, comportement, peu importe. Et donc grâce à ça, de savoir si ça passe. Attention, vous faites du mirroring de trafic. Donc ça veut dire que vous allez V1 et V2 qui chacun vont recevoir une fois la même requête. Donc si vous faites des inserts en database, elles seront faites 2 fois. Donc ce que je conseille, c'est d'ajouter des feature flags pour activer le mode mirroring sur les applications pour qu'elles récupèrent des informations, mais qu'elles ne fassent jamais d'effet de bord. Donc pas d'insert dans des DB, pas d'appel à des éléments tiers. Là, j'en ai fait parce qu'ils sont qu'en lecture et que c'est une démo, mais faites attention aussi. Une fois qu'on a testé ça, qu'on sait que notre application tourne et qu'elle est dans un état cohérent, on va commencer à aller un peu plus loin avec la notion de canary deployment. Si vous connaissez, c'est ce que vous pouvez faire avec des navigateurs aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez publier, Chrome le fait, une version canary de Chrome et vous allez l'installer à côté de votre version standard. Et donc, grâce au canary deployment, donc je vais repasser en mode démo, on va pouvoir, ici, on va pouvoir en fait définir juste avec un petit critère ici, que si le header est égal à bêta, alors le système va envoyer sur V2. Sinon, il va envoyer sur V1. Alors, regardez bien, ici, c'est une requête, mais j'ai rajouté ce header version égale bêta, et là, vous allez voir qu'automatiquement, V1 va se transformer en V2, dès qu'on va appliquer tout ça. Donc, cube apply, on applique le canary, et là, hop, c'est passé en V2. Mais mon application en mode V1 continue à tourner. Là, on va voir, alors le problème, c'est que c'est une moyenne sur la dernière minute, donc c'est quelque chose qui potentiellement met un petit peu de temps à être reflété sur ces dashboards, mais on voit que la flèche est devenue verte ici. C'est-à-dire, il y a moins de trafic qui arrive, il y a plus 100% sur V1, il y a une partie du trafic qui est représentée par cette partie-là qui arrive sur V2. Et donc là, on arrive ce qu'on appelle de manière consciente. C'est pas un fire and forget, c'est vraiment quelque chose qui se fait sciemment et l'utilisateur a rajouté l'header volontairement pour arriver à cet endroit-là. Et ça, on peut le faire avec un simple bout de YAML. C'est vraiment extrêmement important de réussir à faire les choses simplement et faire ça aujourd'hui avec du Nginx ou des éléments un peu plus évolués et assez complexes. Là, un YAML à appliquer, vous avez fait du routing. Et vous n'êtes pas obligé de le faire sur la totalité du microservice. Vous pouvez le faire sur une méthode, sur un endpoint, sur un pass, ce que vous voulez, du moment que vous êtes capable de le discriminer de manière cohérente dans les fichiers YAML. Et donc là, nous, on l'a déjà fait, par exemple, pour un endpoint, on avait un calcul hyper complexe. Au lieu de recoder un truc ou d'embarquer un bout de code Rust à l'intérieur de notre application Kotlin, on a préféré le sortir, en faire un micro-truc et le déployer avec. Techniquement, les applis extérieures ne savent même pas qu'elles n'appellent pas la même application. Pour elles, c'est la même URL, mais à l'intérieur, ce sera un autre composant, peut-être beaucoup plus efficace. Donc là, les possibilités sont folles, à tel point que même dans certains cas, on a eu des clients qui nous disaient j'adorerais avoir accès à votre nouvelle version, mais je suis incapable de rajouter le header sans attendre 6 mois que la prod se mette à jour parce qu'on n'est pas capable de déployer. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des headers injectés par les cloud providers et les load balancers qui injectent l'IP. Et en fait, ne faites pas ça, hein, ça peut changer, ça peut ne pas marcher, mais c'est une chose qui peut être envisagée pour dire voilà, je vais migrer tel client sur la nouvelle version, on va lui faire tester, si c'est bon, on lui dit maintenant tu déploies ta vraie version ou tu changes par rapport à ça et ça permet de faire des choses extrêmement avancées. Et dernière partie, sur cette partie de déploiement, c'est le traffic splitting. Dans Kubernetes, quand on déploie une application,
Personnellement, je trouve que c'est brutal. On te dit, bah tiens, voici V2, tu changes le deployment et tu le relances. Et en quelques minutes, vous allez passer de V1 en V2 en fonction du nombre de pods que vous avez à redémarrer. Pour moi, c'est trop brutal parce qu'encore une fois, je veux pouvoir à tout moment faire machine arrière ou vérifier que ça marche. Et donc avec Istio, on va pouvoir faire ça très facilement. Donc si on regarde, je vais appliquer un fichier, donc je l'applique avant pour que on puisse voir les résultats facilement sur la UI. Là, vous voyez qu'on est passé automatiquement en V1 de nouveau parce qu'il n'y a plus de notion de mirroring ou de canary. Là, tout le monde est à la même enseigne. Donc on est passé le trafic à 10%. 90% sur la V1, 10% sur la V2. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir sur les deux écrans ici, une fois sur 10, logiquement, un V2 apparaître. Donc, on en a vu passer quelques-uns. Et je vais petit à petit jouer avec cette pondération pour pouvoir passer de V1 à V2. Donc là, vous voyez, V2 apparaît plus souvent parce que je suis passé à 50%. On voit un V2, hop, ici, qui vient de passer. Et on va aller comme ça jusqu'à 100% sur la V2 et 0% sur la V1. Donc, si on regarde le trafic, alors là, encore une fois, ça utilise les métriques de la dernière minute. Donc, vu que je fais une démo rapidement, c'est moins représentatif au niveau des bulles. Mais par contre, on migre petit à petit le trafic et vous voyez qu'il diminue. Là, il est à 74% sur V1 et ça ne fait que diminuer jusqu'à la fin, atterrir sur 100% sur V2 et plus rien sur V1. Et là, tout le monde est sur V2 à partir de ce moment-là. Donc, c'est vraiment pratique de pouvoir faire ce genre de choses très facilement dans votre environnement juste avec un bout de YAML. Et encore une fois, vous pouvez monitorer vos applications, suivre ce qui se passe. Est-ce que tout va bien? Et sinon, faire un rollback quand vous voulez. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc 50% jusqu'à atteindre le 0. Et juste pour vous montrer, si on bascule ici, en fait, ma V1 et ma V2, elles tournent tout le temps. J'ai jamais éteint ni l'un ni l'autre. Donc au final, vous êtes sur quelque chose qui ne peut pas perdre de trafic parce que vous n'avez pas éteint vos applications. Et si vous ne les éteignez pas, ce n'est que du routing réseau qui est fait. Et donc grâce à ça, vous pouvez réaliser une application sans aucun downtime, ce qui pour moi est la Rolls du release management. Jamais on perd du trafic. Et ensuite, donc ça c'est top, mais c'est bien aussi d'être résilient tout le temps, pas que pendant les upgrades. Et Istio va nous aider à ça, en prévenant tous les types d'erreurs qui peuvent exister sur le réseau et dans notre cluster. Tout d'abord, avec la notion de retry. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Avec Istio, vous allez pouvoir dire, ben voilà, j'ai besoin, mon réseau n'est pas fiable, tu réessayes 3 fois avec un retry timeout de 2 secondes. Donc, ce qui va se passer, c'est que votre app va faire un appel. En vrai, ça passe par le proxy. Le proxy va faire l'appel à l'extérieur. Ça va fail une fois, ça va fail une deuxième fois. À la troisième, ça passera. Il va renvoyer le résultat à l'application qui l'a demandé. Votre appli de base, votre code, il ne sait même pas qu'il y a eu un problème durant cet appel. Pour lui, c'est juste de la latence. Il ne se rend pas compte de ce qui a été fait en arrière-plan par Istio. Un autre élément, c'est le rate limiting. Le rate limiting, ça va être la notion, donc là, je l'ai mis de manière assez violente, de limiter le trafic entrant dans une application. Donc, j'ai mis une requête à la fois. C'est vraiment la valeur la plus basse qu'on peut placer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que notre app, quand il va y avoir un appel, ça va partir. Imaginez que ce traitement premier-là est assez long, 3-4 secondes. S'il y a une autre application qui appelle au même instant, son call va être en erreur. Et donc, à vous de mixer ça avec de la notion de retry pour éviter potentiellement de surcharger l'application et le pod qui est en face. Donc encore une fois, c'est super simple à mettre en place. Et 0 modification dans votre code. Et pour finir, la Rolls de cette gestion de l'erreur, c'est le pull ejection. Le pull ejection, en fait, il va vous permettre, encore une fois, j'ai mis des valeurs assez violentes. Ici, ça se lit pour le décrire en lisant la conf. C'est s'il y a une erreur sur un composant dans un time span, une intervalle de 5 secondes, tu évictes, tu mets de côté le pod pendant 5 minutes. Et ça, tu peux le faire pour la totalité des pods. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'application, elle va faire un appel. Si l'application est en erreur, ce qui va se passer, c'est que Istio va la mettre de côté. Donc, elle sera encore présente, elle ne sera même pas redémarrée. Elle va simplement être plus disponible. Et donc, pendant ce temps-là, le monde va continuer à vivre sans ce pod qui va
prendre son temps pour faire du garbage collector, faire de la just-in-time compilation, se remettre dans un état cohérent, et après 5 minutes, le système va le remettre à disposition. Ça va éviter des redémarrages qui peuvent être coûteux sur des pods, parce qu'imaginez qu'un redémarrage coûte 5 minutes de processing de data, et ben là, vous allez l'éviter, s'il faut juste le laisser un peu de côté. Et donc, encore une fois, tous ces éléments vont vous permettre d'être résilient sur beaucoup d'aspects. On va maintenant voir comment on peut s'amuser avec tout ça, parce qu'on peut faire des choses folles. Là, le but, c'était d'être fiable. Là, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Puisqu'on a le contrôle sur à peu près tout, on va pouvoir injecter des erreurs dans notre système. Et cette injection d'erreurs, pour vous prendre encore un cas d'école de code que j'écris très souvent dans le monde des microservices, c'est on a un cache, une database, on fait un appel, je veux trouver les informations relatives à cet ID dans mon cache. Si mon cache est down ou s'il n'a pas la valeur, je veux que tu ailles chercher dans la database. Cool, c'est un truc qui est facilement testable de manière c'est codé simplement, facilement testable. Mais par contre, en prod, si on veut le vérifier que ça marche correctement, ça va être un peu compliqué parce que les caches, quand on les tue, ils redémarrent très vite. De ce fait, c'est compliqué de vérifier que ça marche vraiment tout le temps. Donc, grâce à Istio, on va pouvoir injecter des erreurs à l'intérieur de notre réseau pour vérifier que les choses marchent correctement, et donc ça nous permet de tester notre résilience. Et on va le faire au travers de requêtes qui vont être arrêtées ou même de délais qui vont être mis. Imaginez un microservice qui en appelle un autre, il dit si tu n'as pas répondu dans les 5 secondes, je vais me débrouiller sans toi. Là, vous allez pouvoir augmenter les délais dans votre microservice pour voir si le composant marche comme vous l'attendez. Donc, testez vraiment votre résilience. Et encore une fois, vous pouvez choisir, pas tout le microservice doit être testé comme ça, à l'URL, au pass, aux paramètres, au header, vous faites comme vous le sentez et vous allez définir précisément ce que vous voulez tester. Un autre élément extrêmement important, avec l'observabilité, je pense que c'est la deuxième raison pour laquelle les personnes avec lesquelles je travaille passent sur Istio, c'est la sécurité. Parce qu'on a besoin de sécuriser les choses, mais sécuriser au niveau de notre application et du développement, donc c'est super complexe. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Moi, on me le demande très souvent de mettre du mutual TLS en termes de communication dans le cluster ou entre des applications. C'est l'horreur. Déjà que c'est l'horreur quand on a deux langages similaires avec des frameworks similaires. Déjà, je refuse de le faire quand c'est comme ça, mais alors quand il y a des langages différents, des technos différents, des frameworks différents, ça devient vraiment horrible. Et pire, quand vous développez quelque chose, vous arrivez à un fonctionnement où les choses sont totalement complexes à gérer parce que vous allez désactiver tout ça en dev, et vous allez potentiellement le livrer en prod. J'ai déjà eu des merge requests qui sont arrivés qui avaient désactivé le mutual TLS. Avec Istio, c'est très simple. Vous allez publier 2 YAML, un qui va déclarer le mode strict, vous le voyez à gauche, et l'autre, une destination rule qui va cette fois-ci s'appliquer à plusieurs éléments. Donc là, tout l'élément du namespace, vous allez dire c'est de l'Istio mutual. Très simple, encore une fois, et ce qui va se passer, c'est qu'IstioD, donc au travers de Citadel, va publier les certificats sur les composants, donc les conteneurs, les proxys ici, et leur donner les certificats. Et ensuite, eux vont les utiliser pour communiquer. Très simple. Et l'avantage, c'est que même Istio va aller plus loin et va les faire tourner, parce qu'on sait qu'il faut faire tourner ces certificats. Vous ne pouvez pas garder un certificat pendant des jours et des jours, voire des mois et des années en production. Ça se change, un certificat. Donc, il va le faire pour vous aussi. Une autre chose où ce proxy est vraiment génial pour la sécurisation, c'est on va pouvoir lui déléguer l'authentification et l'autorisation aussi pour aller encore plus loin et soulager votre application de fonctionnalités qui peuvent être un peu embêtantes. Donc, l'autorisation et l'authentification, elle va être représentée par un YAML qui décrit ce qu'on appelle l'issuer, donc c'est celui qui produit les tokens JWT. Vous pouvez prendre celui de Google, de Facebook, de Twitter, de votre propre keycloak que vous avez déployé. Et ensuite, vous allez avoir l'Authorization Policy. Elle va décrire qui a le droit de faire quoi et pourquoi. Donc là, c'est par exemple, on autorise, donc le allow, ici, on autorise toutes les apps qui sont, et on les labelle égal à UI, d'accéder en get sur /orders si le claim JWT groups est égal à customer. Je publie ça. Ce qui va se passer, c'est que le proxy
il va recevoir le token JWT, il va le décoder, et derrière, il va vérifier bien sûr sa signature, et il va vérifier que le groupe est égal à customer. Si c'est bon, il laisse passer la requête sur l'app qui est derrière. Si c'est pas bon, si c'est différent, ici Anonymous, eh ben, il va bloquer et il va renvoyer une 403. Donc au moins, ça vous permet de déléguer toute cette partie authentification et autorisation de haut niveau tout de même à votre proxy plutôt que de le faire dans votre app. Et donc tout ça, ce sont plein de fonctionnalités qui vont vous permettre d'observer, de connecter, de contrôler et de sécuriser dans le monde d'Istio vos applications dans un monde microservice. Mais on peut aller encore plus loin en travaillant avec un élément sous-jacent. Donc je vous parle de proxy depuis le début. En fait, ce proxy, c'est le projet de Lyft qui s'appelle Envoy et qui est en fait un proxy codé en C++ qui est génial. Bon, un peu compliqué à prendre en main quand vous faites du C++. D'ailleurs, le développeur a dit qu'il migrerait tous ses nouveaux projets sur du Rust. Donc, j'aurais bien aimé que ce soit le cas avec celui-ci. Mais Envoy a des fonctionnalités d'extension qui sont extrêmement évoluées. Là, vous voyez un Envoy filter. Et j'ai continué, en fait, dans un deuxième slide parce que ça devenait un peu long. Dans Envoy, vous pouvez publier, alors attention les yeux, c'est du Lua écrit dans du code YAML. Donc, c'est pas super sexy. Là, c'est le mode Hello World. Mais ce que vous pouvez voir avec ça, faire avec ça même, c'est par exemple sur notre cadre d'autorisation de tout à l'heure, c'est on faisait de l'autorisation à grain à haut niveau. Donc, si je veux le faire à grain fin, il faut que mon application lise le token JWT. Grâce à ça, vous allez pouvoir sortir le token JWT, le décoder au niveau de votre fonction Lua et intégrer la notion de groupe, le fameux customer de tout à l'heure, dans un header pour que votre appli n'ait plus qu'à lire ce header plutôt que d'aller décoder un token JWT. Donc votre appli ne sait même plus qu'on s'authentifie par JWT. Elle n'a même pas besoin de le savoir, vous pouvez changer la méthode d'authent du moment que vous gardez la logique. Donc je sais que le Lua dans du YAML, c'est pas sexy. Depuis 2 versions, Envoy supporte le WebAssembly. Donc vous pouvez coder ce que je viens de vous décrire en C++, en Rust, en Go, en Kotlin, en fait en tout langage qui se compile vers du WebAssembly et potentiellement le sideloader dans votre proxy et l'utiliser dans tout votre cluster de manière assez simple. Et à tel point cela peut aller loin, potentiellement le plugin que je viens de vous décrire, il existe peut-être déjà et il est déjà publié sur le WebAssembly Hub, qui est un équivalent à Maven ou NPM pour les modules WebAssembly. Donc n'hésitez pas à regarder, il y a peut-être des choses qui correspondent à votre besoin là-dessus. Et une autre super fonctionnalité, c'est le Mesh Expansion. J'en ai parlé en introduction. C'est la capacité à faire travailler des VM et du Kubernetes. Parce qu'on sait encore une fois que gérer un état, c'est compliqué. Donc les bases de données Postgre, Redis ou autres, des fois on aime bien les gérer plutôt au niveau d'une VM. Mais je veux avoir les fonctionnalités que Istio m'amène avec des VM. Et vous allez pouvoir l'avoir puisque vous allez installer un proxy en mode sidecar aussi, mais là, ça ne sera pas avec du YAML. Vous allez faire en mode install Linux standard. Il y a des paquets qui disposent du proxy et qui vous permettent de l'installer. Vous allez connecter ce proxy au control plane de votre cluster pour pouvoir les faire communiquer. Et avec ça, votre composant, votre machine virtuelle fera partie de votre cluster au sens service mesh et vous pourrez travailler avec comme si c'était à l'intérieur de votre cluster tout en gardant cette logique de c'est une VM et je sais comment opérer une VM. Donc ça, c'est vraiment très, très pratique. Il y a plein d'autres choses au niveau d'Istio. Je n'ai pas le temps d'en parler durant une présentation sur ce format. J'ai pas le temps de tout aborder. Je vous conseille d'aller lire la documentation officielle qui est très bien écrite parce qu'elle vous présente plus les cas concrets que la philosophie au-dessus avec toujours des exemples de code. Donc n'hésitez pas si vous voulez. Toutes les démos que j'ai fait, je les ai fait avec K3S. Donc vous pouvez les faire sur votre poste et avec Istio, vous pourrez donc tout faire tourner sur votre machine ou sur des environnements différents. Donc, comment on démarre avec Istio? Parce qu'on a vu que c'était cool, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment on l'installe. Istio, c'est aussi simple en ligne de commande. Vous avez istio-ctl, vous faites istio-ctl install, vous allez avoir le profil par défaut utilisé et vous allez avoir istio-ctp. Techniquement, c'est ce que j'ai fait pour cette démo. Ne l'utilisez pas en prod au passage. Vous avez aussi un opérateur Kubernetes. Cet opérateur va installer Istio pour vous. Techniquement, l'opérateur partage beaucoup de code avec la ligne de commande. C'est juste qu'il le fait pour vous directement depuis l'intérieur du cluster plutôt que de devoir installer une ligne de commande sur votre machine. Istio a énormément de paramètres.
400, aux alentours de 400 aujourd'hui, c'est parce qu'Istio, déjà, il faut le configurer lui, c'est une chose, mais il faut aussi configurer tout ce qui vient avec Istio, Kiali, Grafana, Jaeger. Donc forcément, il y a plein de paramétrages. Et c'est pour ça que je vous disais de ne pas utiliser le profil standard pour de la production, parce que les équipes Istio vous fournissent des profils qui vont vous permettre de configurer aux petits oignons, comme vous le voulez, votre système pour votre cas d'usage. Donc, il y a des profils minimaux, il y a des profils juste je veux de l'observabilité, de la sécurité, ou alors je veux plein de fonctionnalités. Mais au moins, vous avez des profils battle testés par les créateurs du projet. Et si vous connaissez Kubernetes Engine, donc sur Google Cloud, vous savez à quel point créer un cluster, ça se fait en 2 clics. Istio, c'est juste une case à cocher dans cette installation et ça va vous permettre, donc là avec le mode strict TLS, d'avoir Istio installé et mis à jour par Google à chaque release. Donc vous allez avoir, chaque fois que votre control plane Kubernetes va se mettre à jour, Istio qui va se mettre à jour aussi. Et l'avantage de cette solution, c'est qu'elle va se connecter à Cloud Monitoring, qui est la plateforme de suivi et monitoring global de Google. Donc tout le state des applications de monitoring dont je vous parlais tout à l'heure, il va être déporté à l'extérieur de votre cluster. Vous n'aurez pas à le maintenir, votre cluster va redevenir stateless. Et donc, vous allez profiter de tous les dashboards. Donc, ce n'est pas Grafana, c'est la version Google Cloud managée qui va contenir tous les éléments. Donc, potentiellement, même si vous utilisez de l'App Engine à côté, vous aurez toutes vos métriques au même endroit avec des dashboards très complets. Des fois très avancés. Celui du bas ici vous permet de voir la performance de vos éléments en fonction du nombre de requêtes. Donc, c'est ça va très loin et même plus loin que les outils open source. Cet écran, en fait, c'est une comparaison avec Jaeger, qui est la même version chez Google, mais qui vous permet d'inscrire les logs à l'intérieur des spans. Donc, ça vous permet de voir quand un log apparaît en fonction d'une trace distribuée. Et ça, j'ai bugué plein de choses en prod grâce à ça. Et vous avez encore plein d'autres outils dans Cloud Monitoring, mais ce qui va encore plus loin, c'est que Google a intégré tout ça à Anthos Service Mesh. Donc Anthos Service Mesh, ça va vous permettre d'avoir tout ce que je viens de décrire avec les fonctionnalités d'Istio, mais à la fois sur GCP, en managé, mais aussi sur AWS, sur Azure, on-prem, ou autre, vous allez avoir tout ça qui va remonter au sein d'une UI unifiée. Donc là, c'est l'équivalent de Kiali de tout à l'heure, où vous voyez la topologie, la communication, le nombre de requêtes par seconde, qui se trouve dans quel subset de déploiement. Vous allez pouvoir faire des chiffres de trafic directement par la UI, suivre le monitoring de tout votre système et même mettre des indicateurs qui vont vous permettre de dire, par exemple, ce endpoint, il doit répondre en moins de 500 millisecondes. Aujourd'hui, je mesure qu'il répond en 300 millisecondes, mais là, ça fait 4 mises à jour qu'on fait et maintenant, on est à 480 millisecondes de moyenne. Là, grâce à ça, vous allez pouvoir savoir où et quand il faut faire évoluer ou adapter ou améliorer le code en fonction des objectifs que vous allez vous fixer. C'est ce qu'on appelle la Site Reliability Engineering, le SRE, qui vous permet, qui est une philosophie de maintien en conditions opérationnelles d'application en mode ingénierie logicielle. Et pour finir, donc Istio, vous pouvez le retrouver à énormément d'endroits, donc open source, comme je vous le dis depuis le départ, Google Cloud, Banzai Cloud a fait un opérateur, OpenShift l'intègre dans son système de base, et IBM Cloud là. Donc, vous pouvez même d'ailleurs depuis peu, Mirantis, donc qui a racheté Docker Enterprise, intègre dans sa solution l'ingress Istio par défaut. Donc, vous avez vraiment Istio qui est disponible partout, qui commence vraiment à être l'outil de choix pour faire tout ce genre de choses et va vous aider dans vos déploiements. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre temps, votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez me contacter, Twitter ou par mail. Merci à vous. Merci Kevin, c'était une conférence très intéressante. Je pense qu'on a quelques questions, si vous aimeriez les répondre. Aucun problème. Quel est l'aspect le plus fort de sécurité qui distingue Istio des autres technologies? C'est du fait de prendre le contrôle sur le réseau. Donc là, je vais répéter une partie de ce que j'ai dit. De prendre le contrôle sur le réseau, vous allez pouvoir faire des choses qui ne vont plus être au niveau applicatif, mais qui vont être retrouvées déportées à un autre endroit, dans le proxy ou dans l'infrastructure. Et de ce fait, vous allez
pas plus sécuriser les choses, mais vous allez faciliter cette sécurisation. Parce qu'au final, mettre en place tout ça à la main était compliqué. Là, vous allez pouvoir le faire de manière standard avec quelques YAML. D'accord, on a une autre question. Oui. Hi, Kevin. Thank you for the great talk. Can we implement CQRS using Istio without a lot touching the application or the service layer? Alors, je réponds en anglais ou en français à celle-ci? Comme vous voulez. I will try to answer it in English. So you can implement CQRS like any other pattern of development. You just have to take care of is my Istio compatible with at the proxy level with the implementation required, like Kafka, for example, is able to work with Istio since only 1 or 2 release. So you just have to check if this is compatible, but Istio won't change the pattern of deployment of development you want to use inside your cluster. It's your way of doing, and just the communication protocol, communication layer have to be compatible with the proxy. D'accord, merci Kevin. Merci Je encore. pense qu'on a seulement 2 questions. C'était une excellente conférence. J'espère que Merci. vous aurez passé un bon moment avec nous au DevFest Casablanca Expat. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Non, moi aussi. Merci à vous. Et si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas, j'ai mis le lien, je suis preneur de feedback. Merci Oui, vous encore. pouvez partager votre médias sociaux si quelqu'un aimerait vous contacter. Vous l'avez en bas, Davin Kevin sur Twitter et à peu près sur tous les médias sociaux, donc n'hésitez pas. D'accord, merci. Nous apprécions que vous avez pris le temps pour donner cette conférence. À la Merci à prochaine. vous. Au revoir. So we come to the end of our morning session. The talks were very informative. So don't go anywhere. We'll come back at 14:30, which means in more than an hour after our lunch break for more interesting talks about topics like machine learning, security, Kubernetes. And don't forget to check the GDG platform if you want to ask more questions or just meet new people. So see you there. Thank you.
là? سنة؟ Hello everyone, my name is Bushra Labiad. I am GDG Settat organizer and I will be your host for today's afternoon session. I hope you enjoyed the previous talk. We still have more exciting topics to explore together. So keep it up for the rest of the day, and this time we are back with machine learning. Machine learning is a fascinating and powerful field of study filled with algorithms and data. The thing is, there we are so many different types of people interested in machine learning, and each of us has different needs. So it's important to understand exactly what you want from machine learning and to tailor your self-study to those needs. If you don't, you could very easily go down the rabbit hole and get lost, lose interest, and not get what you are looking for. So our guest for this talk is Abdurrahman Jaiz. He's a data scientist who has a remarkable experience in machine learning, deep learning, and computer vision. And he's also a PhD student. He will guide us through learning how to make our machines learn. Actually, many of the GDG Settat and GDG Casa community already know Abdurrahman. Hello, Abdurrahman. Do you hear me? Yes, hello. How are you doing? I'm good. Welcome to the DevFest Casablanca and Settat 2020. Thank you.
I hope you're doing well. I'm very good. Feeling very excited, and I'm so ready to do this talk. I'm glad that you do well. So I will let you start your presentation. Wish you all the best. Thank you. Okay, so I'm going to repeat something that Bushra said in the presentation, and it's all about machine learning. So as she said, machine learning is a fascinating and a powerful field of study. It is filled with algorithms and data, and there are so many different types of people interested in machine learning in general, and each has different needs. It is important to understand what it is you want from machine learning, and you need to tailor your self-study to those needs. So as she said also, if you don't, you could very easily go down the rabbit hole and get lost, lose interest, and not get what you're looking for. So in this talk, in general, you will be discovering the 10 main groups of people interested in machine learning. I call them machine learning tribes. You will discover the general needs and the types of resources that each tribe will find most valuable. And importantly, you can review the 10 tribes and discover where you fit, find comfort that there are other people like you, and get an idea of what your next step could be. So where do you fit? Leave a comment and let me know. So first, you're interested in machine learning, you ask around, and a specific course or book is recommended. A few hours in, you get frustrated, but you're not sure why. Has this happened to you? So it's because the resource you picked is great. It just might not be great for your specific circumstance. This is a common problem, and I call it the problem of mismatch. So a classic example is a developer interested in working through a one-off problem. They are recommended a machine learning textbook. They purchase it, start reading, and never make it past the first chapter. And okay, a textbook is perfect for a student in a graduate machine learning class with 4 years of math class in their recent past. But it is next to useless to a developer 10 years into their career looking at machine learning as a tool to deliver results. This is why it is critical to know about the different groups interested in machine learning and to which group you belong. So easily you can find other people like you and start using the resources that will actually help you get the solution you're after. So I will be laying out 10 different groups of people interested in machine learning. I've given each name, highlighted their main goals and interests, and listed resources that people in that group can use in their next steps. And I have also grouped the groups by general teams such as business, academics, engineers, and data. You can call them like big tribes, and then each tribe has little tribes. So there may be some overlaps in the groups. It is also possible that you belong to one or more of them, and that's fine. I'd love to hear about it in the comments. And also, we are constraining our interest here to machine learning, so not all data science, because it's a broader subject. So let's dive in. So here is a quick go-through for the 10 tribes. On the screen, you see 4 big tribes in which each one has at least 2 tribes. So we start with the business tribes. In the business tribe, we have 2 kind of tribes. There is people who are interested or are persons with general interest in machine learning. And there is also managers interested in delivering a project. In the academic tribes, there is 3 tribes. There is the first one, machine learning student in an undergraduate or graduate class. There is machine learning researchers who are interested in impacting the field. And there is a general researchers who are interested in modeling their problem.
In the engineering tribe, there is also 3 tribes. So you will find programmers interested in implementing algorithms, and there is developers who are interested in delivering one-off predictions directly. And the last tribe in the engineering tribes is engineers who are interested in developing smart software and services. And finally, in the data tribes, there is 2 kind of people or 2 kind of tribes. So you will find data scientists interested in getting better answers to business questions, and data analysts interested in better explaining data. So here is a quick snapshot of the 10 tribes. I will give you a moment to find yourself or you profile yourself in these tribes, and then leave me in the comment where you belong. You can just choose or comment by the specific subject, business or academic or engineering tribe. If you are more specific, then you can comment with your numbers, the number of your tribe. Let's move on and let's go dive into the first tribe, and it is the business tribes. Okay, generally, these are people interested in harnessing machine learning effectively in their organization, of course, but not necessarily interested in the nuts and the bolts of algorithms or tools. Business people might use terms like business intelligence, predictive analytics, both of which are more general fields that may make use of machine learning techniques. So the first kind is a business person with general interest. So this may be anyone from an executive to a consultant who has heard about machine learning and is looking to make use of it strategically, perhaps in upcoming projects or initiatives. So this is not really my area, but some resources that might be useful for more strategic thinking include Gartner Magic Quadrant for Advanced Analytics Platforms, 2015. Gartner's Machine Learning Drives Digital Business, 2014. And McKinsey's An Executive's Guide to Machine Learning, 2015. The second tribe in the business is manager interested in delivering a project. So this is a project manager or a similar leadership position on a project in which machine learning is being used. It may be a niche feature for the project or a core feature to the project. So resources that would be useful would be high-level perspectives on the field that relates various classes of problems and algorithms, of course, without going into much details. You can check out these following books, like Predictive Analytics, The Power to Predict Who Will Click, Buy, Lie, or Die. There is also a good book called Data Science for Business, What You Need to Know About Data Mining and Data Analytics Thinking, and also Data Smart, using data science to transform information into insight. We are finished with the business tribes, then let's go for the academic tribes. Generally, these are people interested in machine learning from an academic perspective. They may be student, undergraduate, or postgraduate, or otherwise associated with a university. Additional examples are postdocs, research associates, and lecturers of various sorts. But academic tribes might spend a lot of time researching a specific machine learning algorithms in research papers, and you can learn more about researching algorithms if you search online on how to research machine learning algorithms. So the first kind in this tribe is machine learning students in an undergraduate or graduate class. Honestly, a machine learning student is very likely taking a class and interested in hyper-specific questions related to technique and algorithms.
a student has the structure to focus and the time to dive deeper into the material. So they are best served with a textbook. Some of the best machine learning textbooks are as follow. Like you can start with machine learning, a probabilistic perspective, and then go into pattern recognition in machine learning. And you can end your quest in the textbooks with the element of statistical learning, data mining, inference, and prediction. These are great books. The second tribe is in this academic tribes is machine learning researchers who are interested in impacting the field in a general way. So a machine learning researcher is interested in a deep understanding of one aspect of machine learning, to the point of making, how do you say it, a minor addition to extend the field of research or the field of machine learning in a way. So in a different perspective, a researcher is interested in research papers, journals, and the organizations and networking that goes along with them. Honestly, textbooks in this case don't cut it. They are secondary sources and out of date. Some high-profile machine learning journals and proceedings are like Journals of Machine Learning Research, JMLR, and Natural Information Processing Systems, NIPS. And you can also check the knowledge discovery and data mining in SIGKDD. And finally, you can also check the International Conference on Machine Learning, ICML, where you can find a lot of new information about machine learning. The last and the final tribe in this group is general researcher interested in modeling their problem. So a general researcher may be interested in machine learning, but as a tool. So they are most likely interested in building a descriptive or predictive model using their own data. For example, a scientist from the field of client research, for example, we can go for geology or biology, has their own data set and is looking to create a model in order to make predictions and or better understand the underlying problem they have. So they are often less interested in model accuracy and more interested in model explainability. Therefore, simpler, well-understood methods borrowed from statistics are preferred, such as linear regression and logistic regression. Nevertheless, good semantic process is desired. I would recommend the resources under the engineering tribe, specifically those developers interested in delivering a one-off prediction, and also take a look at the data scientist group under data type, and we will see that in the upcoming slides. So we finished with that group. Let's enter to the engineering tribes. So generally, they are a group of developers that are used to delivering solutions to problems with software and want to incorporate machine learning. A good general talks I recommend for engineers that are looking to get into machine learning is any talk named Machine Learning for Programmers. So in this case, engineering tribes can get a lot of help and support in machine learning communities like those on Q&A sites. And for more information, you can check out talks and posts on community groups or Google named machine learning communities. So the first kind is programmer interested in implementing algorithms. So as an excellent way for a programmer to develop skills in machine learning, it should use existing programming skills and implement machine learning algorithms from scratch.
I talk a lot about this approach and give good tips and resources in my talks on how to approach machine learning, but you can find 3 books I recommend for this approach, is also taken from my old posts and talks. The first one is Data Science from Scratch, First Principles with Python. Also, you can check Machine Learning in Action and Machine Learning and Algorithmic Perspective. So another kind of people that are in these tribes is developers interested in delivering one-off predictions. So a developer is not necessarily a great programmer, and programming is not required to develop and deliver an accurate and reliable predictive model, to be honest. A one-off predictive model may be required in a business environment for the set of predictions it can provide, and it is also a powerful model for self-study, for working through practice datasets, and even machine learning competitions. So you can learn a lot by working semantically through a process on the problem and delivering a standalone model. Like you can check data mining, practical machine learning tools and technique, and you can also check applied predictive modeling. They are great resources to start. And check out an upcoming talk in the TensorFlow user group Casablanca page, a semantic process for working a machine learning problem end to end. I will name the talk Process for Working Through Machine Learning Problems. And we go to the next kind of users in this tribe. Engineers who are interested in delivering smarter software and services. An engineer interested in adding machine learning to their software project requires some knowledge of the algorithms. Also, some knowledge of how to work problems end to end, and knowledge for how to get the algorithms running reliably in an operational environment. This group of people grow from previous 2 groups described in, and might best be described as a machine learning engineer. They look to use fast algorithms that deliver reliable and accurate results. Balancing these concerns is the hard part and hard job in an engineer. So this group also makes heavy use of machine learning libraries and infrastructure. Some useful resources on jumpstarting machine learning libraries include building machine learning systems with Python, learning scikit-learn machine learning in Python, and also practical data science with R and machine learning with R. Also, check out the upcoming talk again in the TensorFlow user group Casablanca that will be named Building a Production Machine Learning Infrastructure. So we're finished with this tribe. Let's go to the final group of tribes, and it is the data tribes. This group is divided by 2 kinds of people that may be in it, and generally these are groups of people that primarily are in data roles but may need to make use of machine learning. So let's start with the data scientist, the role or the tribe I belong to as a data scientist, and every data scientist interested in getting better answers to business questions. In this case, the learning does not stop when you're a data scientist. You must stay on the top of the latest data flows and techniques and algorithms to include. This includes the machine learning techniques that you need to describe data and create predictive models. So the data scientist can take what they need from the applied resources listed under engineering tribes. So they use the engineering tribe resources as well as more theoretical resources listed under the academic tribe. So it's a mix between the engineering tribe and the academic tribe. Nevertheless, some data science-centric machine learning resources that include this mix are applied predictive modeling,
an introduction to statistical learning with application in R, and machine learning for hackers. The last and the final role is data analysts that are interested in better explaining data. So data analysts are primarily interested in explaining data in the context of business interests. Sometimes machine learning algorithms are useful for providing more powerful models, mostly descriptive models, but also sometimes predictive. Like the group general researcher, this group likely has a good foundation in statistics and statistical inference. Also, given that they are most likely interested in a descriptive model, classical methods like linear and logistic regression may be sufficient. Explainability over accuracy in the resulting model is wanted. So many of the same resources above would be useful, although perhaps with more of a statistical inference stance. So you've discovered now 10 different groups of people interested in machine learning. Your action now is to review the list and figure out where you belong. I would love to know that in the comments. So which group is your tribe? Leave a comment below and let me know once we go after what we do if we want to join machine learning or we want to start machine learning. I will give you two seconds to fire up the comments. Okay, so I've seen some comments. I like the content. How do beginners get it wrong in machine learning? Let's focus on the 5 most common mistakes that beginners make and how to avoid them. Generally, I help beginners get started in machine learning, but I see the same mistake in both mindset and action again and again. So let's discover the most 5 common ways that I see beginners slip up when getting started in machine learning. I firmly believe that anyone can get started and do really well with applied machine learning. Hopefully, you can identify yourself in this presentation and take some corrective actions to get back on course. Let's get started. So, do you want to learn machine learning? Yes. First, you have to work hard to learn the background in math, then work hard to learn the theory of machine learning, and then work hard to implement algorithms from scratch. The magic happens, and then you finally start using machine learning. This is the goal in a general way. This approach is slow. It's hard. It's designed for academics, talking about the academics tribe, that want to extend the state of the art. They want to improve the research. They want to add something new to the machine learning. It is not designed for practitioners that want a result. In my opinion, the best way to approach or to teach machine learning should be the bottoms up. So don't start with theory. You know you are like caught in this trap if you think or say things like, I need to complete this course of linear algebra first. I need to go back and get a PhD first. I have to read this textbook first. How does 4 years of math or historic algorithms theory get you where you want to be? You are more likely to stop, to fail, to not get any closer to your goal. The solution is just to flip the model. If the valuable contribution of machine learning is the market, if the valuable contribution of machine learning to the market is the set of accurate predictions, then learn how to model problems and make accurate predictions. Start from here, then get really damn good at it,
Read, steal, harness the theory if you need it, but only in the service of your goal, only if it makes you better at delivering value. So, machine learning is a very large field of study. It is the automation of learning processes with computers and has deep overlaps with artificial intelligence. From historic learning theory to robotics, the field is massive. The field is a way too big for you to take on all of it. So don't study all of machine learning. You know, like you've stumbled into this trap if you think things like, I need to learn about each new technique mentioned on a new site. I need to learn about computer vision, natural language processing, speech, etc. first. I need to know everything about everything. Pick one small corner and focus on it, then narrow it down again. The most valuable area of machine learning is predictive modeling. So it means creating models from data to make predictions. Start here, why not? Next, focus on a type of predictive modeling that is most relevant or interesting to you. Then stick with it. Maybe you choose by technique, such as deep learning, or maybe you choose by a problem type, like such as recommender system. Maybe you're not sure, so just pick one anyway. Get good, or at the very least proficient. Then later circle back to another area. Now, machine learning is really about algorithms. So there are a lot of algorithms, and each algorithm is a complex system and its own little field of study, its own ecosystem. So you can lose yourself in an algorithms, and people really do. They are called academics. You're in this trap if you find yourself saying something like, I need to know why it works before I use it. I need to deeply understand the hyperparameters first. I need to explain the cause and the effect when tuning. Always know that algorithms are not results. They are a mean to a result. In fact, machine learning algorithms are a commodity. Swap them out, try out a ton of them on your problem, tune them some, but move on. You can learn more about algorithms to get better results, but know when to stop. Use a systematic process, design tuning experiments, and automate their executions and their analysis. Machine learning is all about good use of algorithms, but applied machine learning is not just fiddling with algorithms. Focus on the goal of delivering a result from each project. That is a set of predictions or a model that can make them. So 4, don't implement everything from scratch. You can learn a lot from implementing algorithms from scratch. Sometimes you even need to implement a technique because there is no suitable or available implementation. But generally, you don't have to, and you shouldn't. Your implementation will probably suck. I'm sorry, but it will have bugs. It will be slow. It will be a memory hog, and it will not deal with the edge cases well. It might even be wrong. So you're in this trap if you're writing code to load a CSV file. Maybe you're in this trap if you're writing code for a standard algorithm like linear regression, or you're writing a code for a cross-validation or hyperparameter tuning problem. So just stop. Use a general purpose library used by tens of hundreds of thousands of other developers that handles all the edge cases and is known to be correct. Use a highly optimized library that squeezes every last cycle and every last byte of memory from your hardware. Use a graphical user interface for your own projects and avoid code altogether. Implementing everything
every time you want to use it is a very slow way to get started in machine learning. If you're implementing for learning, then be honest with yourself. Separate that from learning how to deliver value with applied machine learning, and you should be all right. Fifth, don't change tools all the time. There are a lot of great machine learning tools. In fact, great tools, along with data availability and fast hardware and internet, is why we are seeing how great machine learning can be. But you can fall into this trap of jumping to each new tool you stumble across. So you're in this trap if you find yourself using each new tool you hear about. If you find yourself learning a new tool or language every week or month, or you find yourself getting halfway through learning a library and leaving it behind for a new one. It's okay, learn and use new tools. I'm not telling you to not do that, but just be strategic. Integrate new tools into your semantic process for working through machine learning problems to make it easy. You will be a lot more efficient in working through problems if you pick one of the largest major platforms and stick with it, at least until you are good or proficient at least with it. I can suggest some platforms you can use. The top 3 platforms I can recommend are Weka Workbench. Python ecosystem is the most preferred by the machine learning users, and the R platform is also good. There are others, and there are more specialty tools if that is your area. But following through, honestly, following through with working with a implementing and don't changing tools all the time. Following through with this is the difference between a hobbyist and a professional. So let's summarize everything we've seen so far. You have discovered 5 most common mistakes that I see made by beginners in machine learning. Again, they were don't start with theory, don't study all of machine learning, and don't fiddle around with algorithms. Don't implement everything from scratch, and don't change tools all the time. Have you fallen into any of these traps? Do you need help getting out? Let me know. And thank you. I will be happy to get any more questions if there is a questions or answer that. Thank you very much, Abdurrahman, for this talk, for explaining for us these tribes and giving us guidelines that a new person in machine learning can gladly use. Personally, I know now more traps to avoid while learning machine learning. I sincerely enjoyed your talk. It was very instructive, and I bet our audience has enjoyed it as much. Actually, our attendees have asked a couple of questions that we would like you to answer. Yes, we'll be happy to answer. So King Codin did academic tribe is the more advanced. In my presentation, I put them as the first one because they are the one advancing technology. They are the one who should understand every aspects of every part of any kind of technology or specific stuff subject in machine learning. But yes, you can put it as this. The academic tribe should be the best tribe, should be the hardest one, the advanced one, and everything. But if you notice, there is like the data tribes, they also have a pick onto the academic tribes, and at the same time a pick on the other engineering tribe. So you need to see where you fit in these tribes so you can decide. In academic tribes, they are most likely to advance with the technology. The other one is like most likely to just implement stuff that academic tribes have created. Thank you, Abdurrahman. Another question?
Overfitting normally is a bit more detailed into the use of machine learning, but when we talk about overfitting, it means like when you train data. I will specifically make it simple for people who are not understanding machine learning. So overfitting is when you use your data to train a model, and that model is only fitting just for that data. It can predict it well, it can understand it well, but when you introduce something new, it can't understand it. It means like it only understood what happened with that data and couldn't use other different data. So that's the problem we have as a data scientist. You bring data, you create your model, you give it the data, the model trains, and then it learns like patterns in that data specifically, but when you introduce another one, it doesn't work. So how can you get back to the question, please? So overfitting is that, and how do I ensure you are not overfitting your model? Honestly, it's just about how are you handling your data. So if you're using a small data set, I suggest you do the cross validation and you do the key fold kind of usage. This way you will be having a different kind of data sets to confuse the model, and at the same time try to see if there is like patterns that repeat themselves in the data. Try and remove some of them with some pre-processing. That way you will not fall in the overfit. Thank you, Abdurrahman. We are waiting for your comments, your remarks, and your questions in comments on our Facebook page. And we'll be waiting for like a minute or two for your questions to come up. Well, here's another question for you, Abdurrahman. Khalid said, are cold starts recommended for developers when they start cold starts, okay, recommended for development when they start in machine learning, or is it going to slow them down? I don't know what you mean by cold starts. If can you clarify that? I think Khalid meant cold starts, those starts without data that he needs to collect data, process it, etc. I think so. Okay. So when you start without, so you mean he doesn't have data and he wants to do something with machine learning? Yeah, and he's new in machine learning. Okay, it's a bit different. So machine learning is all about data. So if you don't have data and you want to start a machine learning project, it will be as hard as it can get. So this is the hardest part in machine learning is to prepare the data and make it happen so that the data scientist can use it in a good way, or implement it in a way that he can extract from patterns and then give us models. But in this case, when you don't have data to start with, it will be as low as it can go. So honestly, when it will be slowing you down in a way, but you can always find data sets that can help you. It depends on the kind of projects you're working with, or it depends on the kind of contribution you want to do. If it's just simple one or many projects, you can go with it. Unless if it's a bigger one, then you most definitely will be slowed down without the data. Thank you, Abdurrahman. Other questions? Yes, Ali Al-Khiyati is saying, is it easy to switch from software engineering to machine learning? Okay, I'm not going to be saying it's going to be easy, but it is doable. As I said, there is a process to it. If you are an engineer, then you're definitely able to do machine learning. You are definitely able to switch your career to data science. You only need some theoretical aspects and some parts of how to implement stuff and understanding on how machine learning works. But in a general way,
if you are good with statistics and maths, a little bit with how to fiddle around with some existing codes, then you're good to go with machine learning. Thank you, Abdurrahman. One more question. Please, I want to bring in machine learning. I know this course, machine learning crash course in Google, from Google. Is it a good course? Yes, I have seen this one. It is a good one, honestly, and it has a lot of different types of machine learning and different aspects of it. I suggest you just pick one of them as a starting point, and then focus on that, and then search another courses just about that specific topic, so you can dive in deeper. Then you can go back to the crash course again, pick another topic, and then go with it. I strictly believe it should be one subject at a time and not all the subjects at the same time. Thank you very much, Abdurrahman, for your presentation and your answers. And I guess I'll see you soon in the upcoming events. Inshallah. Thank you so much. Thank you. Well, guys, a little reminder. We are live on YouTube, Facebook, and also on the new GDG platform. Check the links in GDG Casablanca and GDG Settat Facebook page. If you are watching us on GDG platform, make sure to join the networking room where you can meet new people or ask any questions that may come to mind related to one of the room's subjects or the talks. We'll see you guys in about 10 minutes. We'll be with Abdel Fattah Sghawar, and he will be talking about Kubernetes.
Hello again. I hope you're all having some fun there. We were with Abdurrahman Jaiz, and he talked about machine learning tribes. And now we will move to our next talk. Well, every programmer has a special way to write codes, but most of the time we need a handy guide for developing, deploying, and debugging, especially if we are working with Kubernetes. And for that, we have a very special guest for you. So please welcome with me the strategic cloud expert at Google, Mr. Abdel Fattah. Hello, Mr. Abdel Fattah. Do you hear me? Hello. Yes, can you hear me? Yes, I do. How are you doing today? Good, and you? I'm doing well, thank you. So I'm very glad to have you here with us today. Thank you. Very happy to By be the here. way, Abdel Fattah was with us in the last edition of the DevFest, and we are very happy to welcome you again, Abdel Fattah. Can you Thank you. please tell us about you a little bit? Oh, okay. Abdel Fattah Sghawar. I am Moroccan. I have been living abroad for 7 years now. 4 years in Belgium, 3 years in Sweden, Stockholm, where I am based. I work at Google as a cloud engineer. I basically help companies that are customers move their applications to cloud, specifically Kubernetes, Istio, and serverless platforms. And yeah, that's what I do. That's great. Well, I will let you start your presentation now. The mic is yours. Thank you. Thank you very much. Can you just tell me if you are able to see my screen? Give me a second here. I'm just going to share my entire screen. Are you able to see my screen? Yes, we see. If I can just get a confirmation from anybody on the live or on chat or anything, just to tell me, hey, we can see your screen. It works. Yes, we do see your screen. Oh, it's perfect. Great. Okay, great. Hi, everyone. This is going to be a pretty demo-heavy presentation. I'm not going to bore you too much with slides. This is, I call it debugging Kubernetes application, but it's actually developing and debugging Kubernetes applications. This is my journey, my way of doing things. So this is how I got to optimize my workflow in a way into setting up my computer and my work environment so I can write code and deploy it into a Kubernetes cluster and kind of like look at the logs and, you know, check what's wrong with it. So this is roughly 3 years of experience into, you know, trying different things to get to the point where I am right now. I am a Go developer, Go and Python mainly, so I'm not really into Java and stuff like that. There are tools I'm going to talk about, but I'm not going to show you how to use them because I don't know how to use them. So I'm going to focus on the ones I know how to use. So yeah, I already introduced myself. That's my Twitter. You can follow me, Board Abdel. I tweet about a lot of things, mostly complaining about stuff I don't like, but sometimes I tweet some interesting stuff. You know, containers. That's basically why we're here today. We talk about containers and Kubernetes. They are great. They allow you to package applications and move them between one place to another. And then Kubernetes is also great because you can take a lot of containers and just stitch them together and run them, and Kubernetes will take care of like finding a place to execute them, expose them to the internet, you know, route the traffic to the container, restart the container if it's down, and so on and so forth. But Kubernetes is pretty complex. It's like black magic, right? It's like a lot of moving stuff. And it is meant to be easy for developers and complex for operators like myself. So what I'm trying to attempt to show you today is how I try to approach Kubernetes in a non-complex way, how I treat it and handle it as a developer myself, not as an operator. So that's what we're going to be focusing on today. And so we're going to focus on two things: the development aspect of Kubernetes and then the debugging aspects of Kubernetes, right?
Starting with development, I'm just going to quickly switch into my command line here. I hope actually you can see my screen. Sorry. And let me just quickly, okay, that's running. Let's leave it there. So I'm going to start by quickly show you how I develop applications for Kubernetes. I mostly write code when I'm home these days. So I have mostly connection to the internet all the time. So I use Google Kubernetes engine. So I have like a remote cluster and I can just try make things on that remote cluster. In the event, if I am not really at home and I want to still test something, like I'm on a train or like in an airplane and I cannot have access to the internet, one very handy tool to use is called Minikube. So it's a command line that you can download. This is actually the website for Minikube. It's part of the official Kubernetes documentation. So it's like you install it and then you basically run Minikube start. I have already started my cluster. So if I do a Minikube status, you can see that my Minikube is already running. So Minikube, what it does is that it will start a single node Kubernetes cluster. So there will be one node that has all the components you need. And it works with either putting your container, your Kubernetes cluster directly on your computer and executing it in KVM mode, or it can use VirtualBox. I like to use VirtualBox because it keeps things clean. So if I open my virtual, now I'm not able to see the VM. Well, okay, I don't know what's going on, but if I would have my VirtualBox, oh yeah, sorry, I know why. That's because I didn't start my Minikube with the proper driver. So if you want to start it inside Minikube, you will have to do something like --driver VirtualBox. I'm just looking for the flag because I forgot. Yeah, here we go. So yeah, you have this driver flag. If you don't specify anything, the default is to run in KVM mode, but you can do something like a start --driver VirtualBox. So of course I have already a cluster which is created, so it's not going to allow me to start it. But what I can do is I can start another one. Just to show you, one of the good things about VirtualBox is the fact that you can actually have multiple clusters running multiple versions. Sorry, I was not expecting to do this, so I don't know what's the exact flags. I'm just going to look into them real quick. I believe it's something like profile or something like that, or version. Yeah, here we go. Let's try that. --Kubernetes version, and let's try with 1.19 maybe 0.0. No, that's not going to work. Okay. How do you do? How do you? Give me a second. Let's try to find the name. The name of the network plugin. No. Yeah, I want to. I'm now trying to show you something that I was not expecting to show. So just stick with me for a second. I should be able to pass a name, but I forgot how to do that. Driver and blah blah blah. I don't care about that. Okay, I really don't know how to. I forgot how to do this. But essentially, the idea here is that you are able to start multiple Kubernetes clusters. You can either all have them on your local computer, or you can just all start them in VirtualBox in the form of multiple, like kind of little machines. What we can do actually is we can just do a stop, which will stop the current Minikube cluster, which is in HyperKit. So that's KVM basically. And I can just do like a start like that, or maybe no. Minikube delete. Just gonna delete it,
and then start a new one, let's say with new version. Here we go. So what this will do is that it will, okay, it's not able to fetch 119. That's fine. I wanted to do like 19.0. See if this will work. Yeah, this should work. So this will basically start a virtual machine very soon here in a VirtualBox, and it will install Kubernetes version 1.19 on it, right? So that's going to take a little bit of time. So what we're going to do is, here we go. So we have a VM starting, as you can see here, and inside there will be Kubernetes 1.19. So I'll wait for this to happen, and in the meanwhile, I'll show you just something really quick. I'm just going to start a new shell here really quick. So obviously, all of you who are doing any sort of container development, you have the Docker client installed. And when you do something like Docker PS or Docker images, it basically lists the images that you have on your local computer. So that's like, this is my local computer. The way Minikube works is that it has its own Docker daemon inside of the VM, of the virtual machine, or in this case, a virtual machine, right? So I can actually configure my Docker client to connect to Docker inside the virtual machine. And so how do I do that? Let me see if the VM have started yet. Oh, it's downloading. Okay, that's going to take time. So Minikube has a command line called Minikube Docker env. And you can see that I am actually talking to my, oh, this is actually the remote computer. Okay. Yeah, so you can do something like that, and you can do Minikube dash, sorry, you can just run this command here, eval. What this will do is that it will populate a bunch of environment variable in your computer. It's eval with an E up. And then now if I do Docker images, I can see that I'm actually talking to the Minikube Docker daemon. So this is the Docker daemon inside the Minikube. I can show you that by just opening a new shell and doing Docker images, where I will get a totally different list of images. So those are the local images that are on my local computer. And these here are the images inside Minikube. And the reason why this is important is because when you are developing with Minikube, okay, so this got started, so that's good. I can do like kubectl get pods, dash on namespaces, and basically right now I'm talking to Minikube essentially. So I can actually, the way I can look into that is running cluster info, and it will tell me I'm connecting to 192.168.99.104. So if I run Minikube, I believe it's get IP or something like that. Minikube, how do you get the IP of the node? Minikube IP without get. It's the IP address of the VM, right? So that's the main. This is the IP address of the VM, which is what Minikube is running on, right? So right now I'm talking with kubectl basically to Minikube, and I can just query. I can do, for example, a kubectl get or kubectl version, which will run and tell me that my server version is running 1.19, which is the Kubernetes cluster I run inside of Minikube, right? This is all good. Now, if I go here, where I have configured my Docker client to talk to my Minikube Docker, I was telling you the reason why this is important is because when you are starting applications inside of Minikube, your Minikube cluster inside VirtualBox is not going to be able to connect to your Docker registry on your local computer. So if you're building an image, you have to build and push it to the Docker inside the virtual machine of Minikube itself. So I just have a quick demo here, which I'm gonna quickly get. I'm gonna go here. I have a Docker file, so I'm just gonna build this quickly. Docker build .-t. I'll just call it guestbook. So this is going to build the Docker image, and it will push it hopefully inside the Minikube container or inside the Minikube VM. So it will be hosted on the Docker registry, which is inside the Minikube virtual machine. So I'm just going to wait for this to execute. It's going to take a little bit of time. I should have built a different image, which takes less time, but it's fine.
So obviously, this is the kind of things that you're not going to be able to do if you are on the go. If you're on a train and you're building a Docker image, you will need probably to download some dependencies from the internet. So Minikube plus Docker is really actually useful if you have already thought about what you need and downloaded everything locally. Now, if I do Docker images, I can see that my guestbook image is there, and it's inside Minikube. So now if I can do something like kubectl run guestbook -- image guestbook, that should just start a pod, which is running on guestbook, and it's actually not starting for some reason. I think I have some. Yeah, okay, I have to configure Docker inside. Okay, I'm not gonna go into details of how to do that, but you got the point. The point is that you can run Minikube locally on your computer, be disconnected from the internet, and do some tests. Now, I am not gonna do that. I'm not gonna use that. That's just not very useful because, again, we are mostly working from home these days. We have access to the internet. So we're gonna use a cluster which runs on GKE. So I have already created the cluster, but I'm gonna show you real quick. By the way, this I keep getting a question very often about people trying or wanting to try Kubernetes on GCP. You can just get a trial license, so you can create an account, and you will get like $300 credits for free that you can use to try out Kubernetes. So going into Kubernetes engine in a project, I can just create a cluster. And there is like a very simple wizard. If you are on a $300 budget, it's $300 valid for 1 year. So you probably don't want to go crazy. Pick a cluster which is close to you. Europe West 6 is Zurich. So I live in Sweden, so I'm gonna pick Finland. Europe North 1 is Finland. I'm gonna get the latest version, 117 available. And one trick to make sure you don't spend a lot of money is to reduce the number of nodes you have in your cluster, right? Well, first thing, create a zonal cluster. Don't create a regional cluster, zonal, which means that you will only have one, like the number of nodes you will get will be just like if you choose 3 nodes, there will be 3 nodes created for you. Because if you create a regional cluster and you choose 3 nodes, there will be 9 nodes created because it's 3 nodes across 3 different zones within a region. So I'm going back here to choose North 1A. Make sure that I'm on the latest version. Is that the latest version? Yeah, it is. And then I go to the default pool. And all I want to do here is probably either change the number of the nodes or change the configuration. So I can, for example, go with like E2 small, which is like a 2 vCPU, 2 gigabytes of memory. This is not a super expensive virtual machine. I wouldn't recommend you to go with the E1, the E2 micro. It's too small, right? And the E2 are the cheapest CPUs you can get, right? Maybe also pick less than 100 gig of disk, so 50 would be more than enough. You can, we do regularly clean the nodes, so you're not gonna have any style containers on the nodes. And I'll probably not touch anything else and just hit create cluster. No, sorry. The only thing I would do is switch to a private cluster. And probably just pass an IP address here, 172.16.0.1.0/28. And that should be more than enough. What this does is basically private clusters means that the virtual machines which are part of the cluster will not have a public IP because public IPs are chargeable. We charge for the public IPs per public IP. So this will also reduce how much it costs. The whole cluster will cost you. And then hit create. So I have already created the cluster here, which is like 3 nodes, right? And did I create it with the? Yeah, it has like 3 nodes. I'm not sure if it has actually private IPs or not. This must have had public IPs for the nodes, but it's fine. I mean, I am not paid for this, so it's okay. Anyway, now I have my cluster. It's up and running. I need to connect to it, so I just go here, click on this connect button, copy this text, go to my command line, and run it. And this will generate a kubeconfig, we call it. So basically what it does is that it writes in your home folder, in a folder called kubeconfig. It writes, where is it?
Okay, it's on Mac, it's different probably. Anyway, it writes somewhere on Mac that a configuration file, and that configuration file will contain all the tokens to authenticate to the cluster. So now if I do a kubectl get nodes, I will see that I have hopefully 3 nodes. Yeah, so this is my remote cluster, right? Kubectl cluster version, cluster info, sorry. Yeah, now I'm talking to like a public cluster. This is my remote Google cluster. Okay, so far so good. I have a cluster, I have a kubectl command. If you have used kubectl before and you have had to switch between clusters, you would know that one of the things you have to do is basically kubectl has a command called get context. So I'm just gonna clean this and show you kubectl config get contexts. So each time you do this command here, this gcloud container cluster get credentials, each time you do this, a new context is added. And the context is essentially just the configuration. What's the IP address of the server of the Kubernetes cluster, and what's the token to authenticate. So if I would have 4 clusters, for example, and I would run this command here, I would have 4 clusters listed. And as you can see, the one that is currently selected is the last one that I just picked, which is the remote cluster, right? Minikube is the local one. Now, if you will want to switch clusters, you will have to do, to switch context, you will have to do kubectl config, use context, minikube, and that will switch to the minikube context. Or the other way is get that, boom, and that will switch to the other context. Now, this command is too long for me. I don't like it. So I have installed a command line called kubectx. kubectx is an open source tool that you can find here. It's developed by one of our developer advocates. There are 2 commands in one repository. One is called kubectx and one is called kubeNS. Let's start with kubectx. What kubectx allows you to do is essentially easily switch context if you have multiple ones. I mean, since I do a lot of Kubernetes stuff, this is my personal laptop. I have 2 contexts. On my corp laptop, I have like 20 of them because I'm always doing all sorts of things for different environments, right? So, so this is very handy, right? It allows you to like switch context very easily. I can just go and select minikube, and now my current context is minikube, or I can go and select the other one. Sorry, and now my current cluster is the other one. Or I can just do kube context dash, which will switch to the last one. Dash, it will switch back to the GKE one. So that's kube context. Now, if you have done also any Kubernetes development, you know that you can do something like kubectl get pods, for example, and you have to pass the namespace because otherwise the default namespace is default. There is an environment variable you can export to set which namespace you want to be talking to, but otherwise you will have to do this quite often. And this is annoying as well. Like having to write this -n kubectl kubesystem all the time is kind of annoying. So that's where the other tool called kubeNS comes in handy. What kubeNS does, it allows you to select a default namespace. So I can run kubeNS, as you can see, default is the selected one, and I can just go up and select kubesystem, and now my kubesystem is my default namespace, right? I believe it does also support dash. Yep, it does. So now I can switch between kubesystem and default. Again, here I have 4 namespaces, so it's not a big deal. But if you would have 25 of them, this becomes very handy. So these are 2 tools I use all the time, kubectx and kubecontext. Now, let's move to the next tool, which is my favorite by far. It's called Scaffold. So what is Scaffold? If you go to this repository, sorry, not this one, here we go. This Google Container Tools, you will see that there are a lot of tools in this repository. Scaffold is by far the best. I'll show you what Scaffold does, but before we move on, I want to show you other stuff. You have Gib, G-I-B. This is a tool to build Java containers without running Docker files, without writing Docker files. It's a pretty nice tool. If you're a Java developer, I know that Mohammed Abu Lait have done quite a lot of talks, so you can just search for his talks on YouTube. I recommend you to look into them if you are into Java. We have this tool called KPT, which is an amazing packaging tool. It's kind of like Helm, but slightly more basic, I would say. And then you have a bunch of other stuff. You have Kaniko, which builds containers inside Kubernetes.
and you have this tool called container diff. I love this thing. It basically allows you to diff two containers. It's amazing. The other one I would show you, which I would really also highly recommend you to look at, is distroless. So distroless is a combination of images that have been compiled and provided by Google. And these are essentially a bunch of containers that does not contain, it's not like a full-blown distro or a full-blown Linux distribution. It's a really, really slim image. So we have a Debian image, which contains, we have one for, so base and static are the same. We have one for Java, one for C++, and one for Node.js. Then we have a Python one, a .NET one, and there is also a Go one somewhere. So if you go here, for example, Golang, you have a Golang image as well. It's really nice. So these distroless images are really great. So I recommend you to look into them. So let's go into Scaffold. I have my Scaffold installed. I'm just gonna be mindful of the time. So the way Scaffold work is that you write a YAML file. Actually, you can generate this file, by the way. I'm not gonna generate it here because I don't want mine to be, but you can do like a Scaffold init, and it will, Scaffold, it does have, it generates, oh, it's alpha. Okay, interesting. I did not know that. Okay. It's supposed to have an init, but apparently this init feature is still in alpha, and for some reason it's not working. But basically, this Scaffold init is supposed to generate this YAML file for you, right? Now, I'm not gonna spend too much time there. I'm just gonna go into dev, and I'm gonna go into the guest book. All right, so it will generate this file. So as you can see here, this file contains basically two sections. There is a build section and there is a deploy section. So in the build section, what I told Scaffold is whenever you see an image that is called this is the folder where the application exists. And whenever you see this other image, this is the application where the folder, sorry, where the application is. And so what this thing does is that it will scan through the folders. It will look for the deployment files, which are the typical deployment files you create when you are running container images. It will look at the container image, and then it will build based on which folder you have told it to build. So let's see it into action. So what I'm going to do is I'm going to go ahead and run Scaffold dev, which is how I like to run Scaffold. So it will start. It will basically read this YAML file, and it will go, okay, I see two images. I see this image, and I see this other image, right? And it will build the containers, right? Here I see an error. I'm going to show you what this means later. But basically, I will leave my Scaffold dev running, and I will just go here and do a kubectl get pods. And I should be able to see that I have a bunch of pods that are already started. Now, I have certain problems. Let me just do a quick cleanup here. I want it to clean, and then I can rerun it real quick. And that should restart my, yeah, okay, now it's working, good. So I will go back here, and I see that, okay, I have a bunch of containers, they're running. I have already deployed I have already deployed a load balancer. So I'm just gonna get the load balancer IP. I'm not gonna go into details, but I have this IP here, which is my app, essentially. So if I just go there and restart, okay, so this is my application. It's a pretty basic app. One of the nice things about Scaffold is that it allows you to basically keep Scaffold running. By the way, these things that you see here, these are the logs from the containers, but I'm going to show you this later. And you can make modifications to your app. You see, for example, here, my app has like a green button. I'm just going to quickly go and switch that to red, maybe. And then I save my file. And as soon as I save my file, Scaffold will detect that there have been some changes, and it will rebuild only the app that have changed. So it will only rebuild the guestbook app, right? So that's now running. It should just run. If I do a get pods, okay, my application is running, great.
Now I can just refresh and I have my red button. So that's what Scaffold does. It's really cool. So this is a pretty kind of basic example, of course, because I don't have like a super complex application. But if your application is pretty complex, what I would recommend you to do is basically organize your folder. This is my way of doing it, is organizing each application into a subfolder. So this is the guestbook application. Inside this, I have all the files of the app itself, and then I have the Kubernetes files themselves, which is the deployment file, right? Which references my image. And then I have the same thing for my Redis, which is a database. I have also like a Kubernetes file inside, and it just does the same thing, right? I have those manifests. I'm not going to go into details, but basically each folder represents an app. So when you are referencing things in Scaffold, you tell it, okay, for this image, this is the folder. For this image, this is the folder, and so on and so forth. And that's basically Scaffold in a nutshell. By the way, if you would have stopped Scaffold, yeah, I showed you, actually, I didn't show you the logs. Let me show you something really quick here. You can see here that if I would just refresh my app, I will get the logs, right? So it actually streams the logs directly from the pods. So I don't have to like have another, typically in Kubernetes, if you want to get some logs, what you will have to do is do something like kubectl logs, boom, right? That's basically, that's how you get the log for a specific pod. If you want to stream them, you can just add the -f at the end, which will stream the logs. So if I would refresh here, well, I have 3 pods, so obviously I don't know which one I'm hitting because there is a load balancer. If I refresh a couple of times, I'm not getting what I want. So, okay, well, it doesn't matter. I think I can do something like get logs with labels. Let me check if I can do that. Can I do labels? Oh yeah, -L. So how did I name my app? Okay, I can do kubectl logs -f-l app equal guestbook. Yeah, now I'm getting the logs from all the pods, because yeah, and now I can see my logs because all the pods have the same label, so I can just group all the pods and get the logs from all of them. As you can see here in the beginning, you see the IP address of which pod is actually, so you can identify exactly the pod. What I can do is I can open a new command line and do something like kubectl get pods -o-wide, and it will tell me that it's oh no, that's not the IP address. Sorry, okay, I thought it was the IP address of the pod 1023.1. It should be not this one. Yeah, okay, so that should be this one, actually. It just gets the IP address of the node for some reason. Okay, anyway. That's Scaffold in a nutshell. I'm not going to spend too much time on it because I want to jump into the debugging part, but it's a pretty cool tool to use. And I believe we still have 15 minutes. I'm going to try to talk for another 5 minutes, and I would like to leave time for questions at the end. So the last part of my presentation is going to focus quite a lot on debugging. Debugging is quite of like half of the time what I spend my time doing. And debugging basically happens when you make mistakes, obviously, right? The kind of mistakes you will make, obviously, are things like typos. So you make a typo somewhere, or you have some resource utilization problem. So you have deployed an app that is meant to use more resources than that's available in the cluster. We're going to see an example in that. Most of the time, typos are basically fat fingers. So you just like type something that is wrong, you submit it, and then you don't pay attention. That happens to everyone. Logs, we saw how we can get logs, kubectl logs with the label app. Let's look at resource utilization. So what I have done here is I have deployed my app using certain resources, which I am going to show you. So I'm going to go to my guest app, and I will show you here. So this container is requesting 100 milli CPU. You will ask me, what does 100 milli CPU means? Basically, the way Kubernetes works is that it takes a CPU from the node and it divides it into 1,000 milli CPUs. It's just an abstraction layer. So if you would have one single virtual CPU on the VM, and you would request 500 milli CPUs here, it means you're asking for half a CPU. 250 means you're asking for a quarter of a CPU. Actually, it's not half of the CPU. It's not literally half of the CPU, but this literally means that your application is going to be using the CPU half of the time, because that's how CPU
scheduling works. The memory is more easy to understand. This is like 100 megabytes memory that my application is requesting. These are what we call in Kubernetes resource requests, which is basically your container tells Kubernetes, I need 100 milli CPU and 100 megabytes of memory to run. So I'm going to show you something real quick. I'm going to do a kubectl get nodes so you understand what resource utilization means. If I would get kubectl describe a node, right, like that, I can scroll up here and I can see what's the capacity available on this node. So this node has 1 CPU available, and it has this amount of memory. That's roughly 3 gigabytes of memory. But that's how much memory and CPU is available on the node. However, what's allocatable, which means what's usable, what we can assign to a pod, is actually less than 1 CPU, because what Kubernetes does is that on each node, it reserves a certain amount of resources for the internal usage of Kubernetes itself. And you can see here that we can use up to 940 milli CPUs, so less than 1 CPU essentially, and we can use 2.7 gigabytes of memory out of 3.7. So roughly 1 gigabyte and something like 60 milli vCPU have been reserved. So I'm just going to do something obscure here. I'm going to go ahead and tell Kubernetes that my application needs 2000 milli CPUs, which is two CPUs. I will save the app, and since I have scaffold running here, it's going to execute and then redeploy the app, obviously. And my app will be, as you can see here, it says, oh, the guestbook app is actually updating. So let's look into what happened. If I do now stop this. kubectl get pods, I will see, oh, I have something pending. So I had already 3 pods running of the guestbook app, but then now I have one which is coming, but it's pending, and it will stay in pending, and the other ones will not be deleted until this one is running. Basically, that's how Kubernetes works. The rolling update only works if there is a pod which is available and is ready to receive traffic. So if I try to kubectl describe that pod, I will see that, oh, I have a problem. I don't have enough CPU. That's the scheduler. That's basically the scheduler, which is the components of Kubernetes that try to find a node to put your workload. Is telling you, hey, the amount of resources you are requesting, I cannot find that in the cluster because there are 3 nodes and each node has a single CPU, but you are requesting 2 CPUs. And it will stay like this forever until I fix it, essentially. So this is a good way of debugging an app when you're trying to deploy something and it's not working and it's pending. You can just describe it basically. And you can also describe the node or one of the nodes, and it will tell you how much resources are available on the node, right? I can also, one last thing I'm going to show you, and I'm going to shut up so I can get your questions, is the kubectl top command, top pod. So if I want to get like an idea about what resources are consuming the most out of my cluster, I can just do a kubectl top pod, and it will tell me, it will just sort them out in terms of the resource usage. And I can also get like top node, which will tell me which nodes are the most busy. And I can see, for example, that this node has 10% CPU usage and about 36% memory usage. And with that, that basically resumes my presentation. Don't forget to, well, we talked about app performance. So I'm going to stop sharing my screen, and I will get questions or comments or something. Thank you, Abdel, for this truly enlightening presentation. I bet our audience has enjoyed it as much as I did. Actually, our attendees have asked some questions that we would like you to answer. Sure. The first question is coming from Ajmal, and he's saying, are there any prerequisites I need to have before using Kubernetes? Kubernetes, yes. What do you mean prerequisites? Like, I mean, if you have a computer, you can run Kubernetes with Minikube, right? So
I didn't understand what kind of. If you can just clarify what do you mean by prerequisites, that would be good. Maybe the stuff stuff he may need to know about, or just like small stuff that he. Okay, go ahead. To things you need to know. You need to know Linux very well, and you need to know containers very well. That's the two prerequisites I would say if you want to learn how to use Kubernetes. But again, don't learn Kubernetes just because you want to learn it. You have to learn it because you have a use case. You are using it because in general, I don't think that learning any technology is actually useful if you're not going to use it immediately. So if you have a use case or you're working on a project that requires you to use Kubernetes, then yes. If not, just learn something more useful, I would say. Okay, great. Let me see if there is another questions. Yeah. Oh, well, I think that was the only question. So let me thank you once again for all this valuable information you gave us today. We really appreciate it. Looking forward to having you in the upcoming events. Until then, take care of yourself. Thank you very much. Thanks for Thank having me. you. Have a good one. Bye. Bye. As for you there, attendees, you can still rewatch DevFest talk on your YouTube channel and on the official GDG Casablanca and GDG Settat Facebook page and YouTube channel. You can also join the networking rooms on the GDG platform and drive a conversation with people there. You can ask questions whenever you want. So as for now, let's take a quick break and be back at 4:30 p.m. for single page security talk. See you then.
Hello again. I hope you are all having some fun there. Now, last but not least, we have Messessi Suhail. He's a cybersecurity consultant resident in Morocco. He has more than 4 years experience in cybersecurity, in offensive security, specialized in application security, cryptography, and security of decentralized applications. In these presentations, he will talk specifically about the vulnerabilities that the attacker can exploit in single-page application, as well as how to reduce the risk. Hello, Suhail, are you there? Hey, Bushra. Assalamu alaikum. Alaikum salam. How are you doing? Fine, thanks. Good. Can you please tell us more about yourself so that our attendees get to know you more? Okay, so first of all, I will talk in French and Arabic if it's not a problem. Yeah, feel free. Donc, je me présente, Messessi Souhey, je suis un cyberconsultant, directeur et fondateur de la société Crisis qui fait de la sécurité offensive et du pentest. Je suis aussi un développeur blockchain et conférencier dans plus de 17 écoles ici au Maroc et aussi à l'international. Et je suis passionné par tout ce qui est cybersécurité, que ce soit sur applications web, ou bien les systèmes SCADA, ou bien surtout de la cryptographie. Et je vous remercie, je remercie le GDG Casablanca et Settat pour l'invitation, ainsi que pour l'événement, pour réunir des conférenciers de haut calibre et de discuter certains sujets qui sont très, très intéressants. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez la parole pour commencer votre présentation. Ok, c'est parfait. Donc, je vais partager le PowerPoint. Donc, salam alaikum. Le sujet le petit talk ça serait de discuter un petit peu sur la sécurité de SPA, le Single Page Application. Donc, on est le volet sécurité et plus particulièrement le modèle Single Page Application. Donc, pour les questions, il a qu'à nous عندكم حتى نسالي le talk et après on va répondre inchallah les questions. Donc, description, il y a déjà دويت نسيتي سؤال كي قلت. Donc, اللي بغى يتواصل معايا او اللي pour le PPT je vais l'envoyer les organisateurs. Donc, اللي بغى يتواصل معايا il peut me contacter soit par LinkedIn, par Facebook ou bien par adresse email. Donc, l'agenda ديال هاد le petit talk هذا inchallah pour un petit peu tacler tout ce qui est sécurité, puisque la cybersécurité c'est un domaine qui est vraiment très très vague où fait plusieurs axes. Donc il y a la sécurité des réseaux, il y a la sécurité des applications web, des applications mobiles, كنلقاو مثلا تفرعات مثلا comme مثلا le forensic, le malware analysis. Donc il y a plusieurs. Donc داكشي علاش حاولت انني ما امكن انني ندخل في un petit une catégorie اللي هي les applications web et pour discuter plus sur certains aspects techniques اللي حتى كتدخل مثلا le développement كذا عاد كتحط في هاد les problèmes هادو. Donc premièrement on va un petit peu parler là l'architecture client serveur surtout ديال web, puisque la sécurité ou في اي domaine باش اننا نفهموا comment on peut مثلا trouver certaines vulnérabilités dans le système ou bien trouver maintenant les bugs dans le système. Il faut bien comprendre le système ou vu le développeur ne développe pas le code. Donc on va discuter un petit peu sur la logique client-serveur. Ensuite, on va discuter sur c'est quoi une single page application, les avantages ديالها, les inconvénients d'ILH. Pour passer la différence entre le multi-page application ou single page. يعني علاش الناس مثلا بداو كاينين الناس مثلا بداو كيديسيديو انهم يميغريو من الملتي بيج single page. Ensuite on va discuter sur le main topic ديالنا اللي هو les risques ou les vulnérabilités اللي كاينين. On غادي نبداو les applications web en général. Donc ديك الساعه غادي discuter un petit peu على les top 10 WASP. Ensuite غادي نركزوا على لي ريسك اللي كاينين في الاس بي ا
Au GDG, on va discuter sur l'idée principale, ou le point principal, c'est l'authentification de l'SPA, ou comment on doit gérer l'authentification. Ou on va discuter على certaines couches de protection اللي منهم الكورس والCSP اللي كيداروا على قبل CSRF والXSS. Finalement غادي نساليو un petit truc qui est très très intéressant, les web routage de l'SPA, et pour finalement conclure certains conseils ou certaines règles pratiques pour protéger l'application web DL. Donc pour la première chose, c'est la logique client-serveur ou l'architecture client-serveur. Donc, pour bien comprendre l'architecture client-serveur, je vais entrer les détails des détails, ou là, je vais nous un petit peu comment ça marche sur la couche réseau, ou la couche réseau, ou d'autres couches, mais on va voir les choses de point de vue global, de point de vue externe, les choses, comment ça fonctionne en gros, en général. Donc, bien sûr, quand on parle de la logique client-serveur, on a deux entités, on a le client et le serveur. Bien, donc, le client, particulièrement, là, le navigateur ou là, le browser, où il can spécifier le client. Ou le serveur, bien sûr, dit que l'entité, il a dit, le service. Le serveur, il peut soit un serveur web, soit un serveur FTP, soit un serveur SMTP. Donc, c'est la même idée, le même concept. C'est juste le service qui diffère les entités. Donc, dans le cas spécial, on va discuter sur le serveur web, bien sûr. Donc, طبيعة الحال ما كايناش une communication directe ما بين le client et ما بين le serveur. Que ça soit في l'architecture ou que ça soit حتى في le modèle réseau. ما غنلقاو مثلا واحد انا مثلا je suis connecté directement le serveur. طبيعة الحال كاينين دي روتور اللي غادي خصنا ندوز منهم, كاينين دي سويتش اللي غادي خصني ندوز منهم, كاينين دي فايروول. Donc c'est toute une architecture réseau qui va gérer ان هذاك لو باكي مثلا اللي غادي نصيفطو يبقى غادي من روتور لروتور, من هوب لهوب, حتى يوصل فينالمون لو سيرفر, باش ان داك لو سيرفر يشوف لانفورماسيون اللي بغيت ناخذها منه وعلى اساسها غادي يجاوب. دونك مزيان. دونك طبيعه الحال لو كليون ولا لو براوزر on peut trouver مثلا ما بيني وما بين le serveur web مثلا on peut trouver un firewall. وعادة ما بين le client وما بين le serveur web ديما داك le serveur web كيكون في واحد لا زون اللي كتسمى لا زون TMZ. donc c'est une zone اللي ما بين le client وما بين l'intra ou le réseau interne ديال la société او ديال ديك l'entité en général. donc le firewall ou le pare-feu, donc en gros c'est quoi? C'est un logiciel ou bien un matériel qui sert à définir des règles, que ça soit maintenant pour le filtrage, que ça soit maintenant باش انه يحمينا مثلا من des nids dose. كاينين مثلا دابا des firewall applicatifs, des firewall next generation اللي مثلا des firewall مثلا applicatifs يقدروا مثلا يحميونا مثلا من des injections SQL, من certains payloads précis. دونك الاغلبيه الاحيان كنلقاو مثلا هذا لو فايروول هذا سورتو بور لي غون سيت ويب. دونك مزيان. اونسويت من مورا الفايروول كنقدروا نلقاو ان بروكسي. وان بروكسي pour expliquer ان بروكسي نقدروا نقولوا الا بغينا نبسطوا شويه لانفورماسيون سي كوم سورت دامي دلوير entre le client et le web serveur. Et donc هاد لو بروكسي هذا عنده plusieurs utilisations. كاين اللي كيديروا مثلا pour le caching, كاين اللي كيديروا مثلا pour assurer مثلا l'authentification. donc كاينين plusieurs utilisations. وعاد ensuite on peut من le proxy مثلا ديك الساعه كندوزو directement le serveur applicatif. Bien sûr, le serveur applicatif, ça diffère من langage de programmation d'autres. Donc, كنقدروا مثلا نلقاو مثلا CGI, كنقدروا نلقاو مثلا Apache, كنقدروا نلقاو Nginx. Donc, il y a plusieurs serveurs web. Ouais, donc les serveurs web, bien sûr, ils communiquent avec des serveurs de base de données. طبيعة الحال كاينين d'autres composantes اللي ما غاديش ندويو عليهم كاملين, بحال مثلا ميديا سيرفر, سي lui qui est responsable على tout ce qui est média, tout ce qui est streaming. كاينين plusieurs trucs.
Donc c'est la logique client serveur en gros. D'abord comment هاد الكليون وهاد لو سيرفر كيفاش كيدويو donc واش عندهم واحد لو بروتوكول بريسي واش عندهم مثلا سارتان ريغل على اساس ديالهم غادي خصهم يدويو. دونك بالنسبه لا لوجيك كليون سيرفر ولا في الويب اون جينيرال ملي كنقولوا كليون سيرفر ديما تندويو على ان لو كليون هو اللي كيدير اون ريكيت دونك كيصيفط واحد الريكويست و لو سيرفر كيجاوبو. دونك ما عمرنا ما غنلقاو في هاد لا لوجيك هادي ان لو سيرفر بوحدو كيدوي مع الكليون من تلقى نفسه. بيان سور هادشي كندويو على ملي مازال حنا في الاتش تي تي بي. بطبيعه الحال الويب سوكيت مثلا يبيرمي داسيوري هاد القضيه هادي ديال ان السيرفر كيصيفط مثلا دي نوتيفيكاسيون او دي ميساج لو كليون اي فيس فيرسا. Mais d'abord, nous avons la logique du protocole HTTP. Donc, le client qui envoyait des requêtes, et les requêtes, il y a des codes, il y a la forme précise, il y a des méthodes, get, post, ou le payload ou les données qui sont faites. Donc, c'est en gros la logique client-serveur. D'abord, on a compris comment ça fonctionne maintenant, le client, le serveur ou qui agit le serveur. D'abord, nous avons le sujet de la sécurité de l'SPA. Donc, c'est une single page application ou la date ou la JADGA. Donc, la définition de l'SPA en général, c'est une, la définition de l'SPA, c'est une page qui est mono, page وحدة. Mais هذيك الباج بيان سور انا غادي يكون في لا لوجيك بيزنس ديالي ولا في لا لوجيك ميتي ديالي لوتيليزاتور خصو اكسيدي لبليزيور باج. وكيفاش انا جو بو جيري هاد القضيه هادي وانا ديجا غادي بهاد لو كونسيبت هذا ديال سينجل بيج. دونك بطبيعه الحال في هاد لا لوجيك تاع سينجل بيج لي باج او لي ريسورس ديناميكمون كيبقاو كيتبدلوا en fonction ديال لي زاكسيون ديال لوتيليزاتور. Et donc هنا كتولي واحد لا لوجيك ابليكاتيف il est vraiment isolé, كتكون isolé على لا لوجيك داتا ولا على لا لوجيك ديال لي دوني. ce qui fait l'utilisateur ما كيحسش بالفرق ملي كيبقى مثلا يبدل من باج لباج مثلا ما كيرافريشيش لا باج ما كترافريشاش. دونك كاينين بليزيور افونتاج وكاينين بليزيور انكونفينيون. حنا بيان سور ما غاديش نديسكوتيو على لي زانكونفينيون مثلا او لي زافونتاج كي سون فونكسيونيل. حنا اللي كيهمنا دابا سي لا سيكوريتي. حيت بزاف الناس مثلا كيهربوا من الاس بي ا كيقول لك احقا سيو مثلا لو ريفيرونسمون ناتوريل كذا. دونك حنا لو سوجي ديالنا سي با كوتي فونكسيونيل ولا كوتي واش فريمون تا بيزوان مي اون ديسكوتي سور لا بارتي سيكوريتي. دونك مزيان. دونك هاد الاس بي ا دي كومون سا مارش. دونك هاد اي ابليكاسيون اس بي ا كتبدا بواحد لو شيل كيف كيتسمى. دونك لو شيل سي بحال نقدروا نقولوا سي اون ديفيزيون اللي خاويه مثلا سوا اللي كيكوديو في في جي اس او لا في انجولار او في رياكت. كنلقاو مثلا في جي اس كنلقاو مثلا واحد الاب بوين فيو مثلا اللي هو في الكونتينر ديالنا برينسيبال اللي كيتلودا في كاع لي باج. وابري ديك سا اون سو بازون على لو روتاج اللي فين حنا كاينين ولا اون سو بازون على اليو ار ال هذاك الكونتينر كيبدا يتبدل. اي دونك سي سا لا لوجيك ديال اس بي. دونك عندنا باج وحده و سي جافا سكريبت اللي كيكون مكلف بانه يدير لو ريندرين. Et on peut dire que ça a manipulé les pages ou le routage qui بغينا حنا. Donc مزيان. دابا ارى لا لوجيك ملتي باج اللي كانت قبل. comment ça fonctionne la logique. كانت كل باج بوحدها. دونك عندك واحد الباج اتش تي ام ال بوحدها كتعيط عليها مثلا كتجبد الاتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت ديالها بوحدها ou vice versa. Donc كيكونوا عندك plusieurs fichiers. Par contre في la logique SPA كيكون عندك fichier JavaScript واحد fichier CSS واحد في واحد المين اللي فين مثلا مجموع فيه كاع داكشي اللي غادي تحتاجو تيعطيه لك لو سيرفر. Donc pour illustrer la différence مزيان كاين هنا دو غراف على اللايف سايكل ديال الاس بي ا وديال الام بي ا. اي دونك في لا لوجيك اس بي ا اش كيوقع لو كليون كيجي عند لو سيرفر صيفط ليه بطبيعه الحال واحد لا روكيت كات. واش كيقول ليه مثلا عطيني مثلا داك لو فيشي ولا بغيت ناكسيدي لهاد لو سيت ويب هذا. دونك لو سيرفر اش كيدير ليه كيعطيك كاع داك لي بيزوان اللي غادي يخصو
un fichier JavaScript واحد un fichier HTML واحد وكيعطيه ليه كله. Après ديك الساعه لو كليون كيبقى ديك الساعه يخدم لو كليون كيبقى ديريكتومون عنده الفيشي HTML عنده JavaScript. Il suffit غادي خصو غير يجبد لي دوني غادي خصو غير يجبد لي دوني من لو سيرفر. كيفاش غادي يجبدهم اون فا اكسبليكي داكشي ابري. اما بالنسبه لا لوجيك ام بي هنا فيما بغيت مثلا اكسيدي لواحد الباج que ça soit home ou مثلا sign up ou sign in, je dois refaire le même processus. Donc غادي خصني نصيفط des requêtes get ou la post et ديك الساعه لو سيرفر غادي ياخذ غادي يعطيني ال HTML و جافا سكريبت ويعطيه ليا بلي دوني. وإلا بغيت نبدل مثلا لا باج جو دوا عاوتاني انفوي عاوتاني واحد لا روكيت ويعاود عاوتاني لو سيرفر يصيفط ليا كاع داكشي اللي غادي نحتاجو من HTML من JSS من CSS. دونك هنا هذه هي لا لوجيك ديال لا ديفيرونس ما بين الاس بي ا و الام بي ا. دونك سي اون لوجيك ولا سي اون لوجيك qui est différente mais le résultat كيبقى le même. بمعنى le résultat كيبقى le même. Et là, parce qu'il voulait une page, c'est très très difficile de faire la différence. Bien sûr, من غير ما تinspecter l'élément ou تشوف le code source, صعيب باش انك دير الفرق ما بين الاس بي والام بي. Mais في la logique ديال le développement, comment ça marche les choses, c'est totalement différent. Donc d'abord, on va passer les avantages ديال هذا الاس بي هذا وعلاش الناس غادي مثلا يمشيو لهذا الشيء ديال الاس بي. Donc بطبيعه الحال لا بروميير شوز اللي قلنا سي كو لي دوني كيكونوا في واحد في الكلاينت سايد كيكونوا في بلاصه واحده. اي دونك بالنسبه للميزاجور او لو ديبوغاج او le changement في le code كيكون vraiment très très facile pour les développeurs. Et donc سمحوا لي et donc pour le développeur كتكون عنده القضيه سهله باش انه يبدل لو كود يبدل كذا. وحنا ليكيب سيكوريتي سي عندنا واحد لو كونسيبت ولا عندنا واحد لو كونساي كل ما كانت لي ميزور ديال الميزاجور او لي ميثود ديال ديبوغاج كيكونوا ساهلين لا بروبابيليتي ديال دو فير لي زيرور كيكونوا قلال. باغ كونطخ ايماجينون مثلا باش انني ندير واحد الميزاجور باش انني نبدل الكود سي تري كومبليكي تري كومبلكس. غادي خصني نبدل من هنا وهذه الى تري لي لهادي. دونك لي شونس ولا لي بروبابيليتي دو فير دي زيرور او دو ليسي دي فولنرابيليتي كيكونوا طالعين. دونك هذا سي ان افونتاج بور نو حنا كوتي سيكوريتي. لا دوزيام شوز سي الاس بي ا كيقدر يدير الكاشين بواحد لا ميثود تري تري افيكاس. هادشي ما كيعنيش ان في الام بي ا ما كاينش الكاشين. سي كاين الكاشين مي بالنسبه لا لوجيك اس بي ا سورتو كتخدم بلا لوجيك اي بي اي. دونك عندك لي دوني واجدين ديك الساعه غادي خصك انت ديريكتومون تكاشيهم. دونك عندك واحد لو فورما بريسي عندك واحد لا فاسيليتي باش انك دير هاد لوبيراسيون هادي. حنا هادشي دو فولي سيكوريتي فاش غادي ينفعنا حنا. اون فا بارلي ان بتي بو غادي ندويو على لي بيليي ديال لا سيكوريتي شنو هما. مي كل ما مثلا ايماجينون ما كاينش مثلا اون لوجيك دو كاشين دونك كاع الناس اللي كيتكونيكطاو غادي يضربوا ليا مثلا في لا باز دو دوني. دونك ترو دو شارج يقدر يوقع مثلا ان ديني دو سيرفيس سكي في لا ديسپونيبيليتي غادي تقاس. دونك دو فولي ولا دو بوين دو فيو سيكوريتي هذا الامر هذا كيهمنا حنايا. اي لا ترويزيام شوز اللي هي سينجل بيج ابليكيشن كتخلي الفرونت والباك فريمون انديبوندون واحد ما كيديبونديش على الاخر. وكل ما كتجيك ليزولاسيون ما بين الباك وما بين الفرونت سي ميو فولي سيكوريتي بطبيعه الحال. دونك سي ميو. دونك كتلقى مثلا لي ديفلوبور خدامين في الباك دونك on va assurer مثلا la sécurité ديال الباك-اند بوحده voir le filtrage voir le middleware voir l'authentification voir مثلا واش كاينين مثلا code review مثلا واش كاينين des injections SQL واش كاينين des injections LDAP. donc on peut traiter هاد le volet بوحدو. وديك الساعه عاوتاني pour le front عندنا عاوتاني il est isolé وما عنده حتى شي علاقه بالباك. on va faire le même traitement بcertain règles précis بcertain mesures pratiques باش اننا éliminer ولا نقللوا لو ريسك ديال ان يكون عندنا دي vulnérabilités.
Donc, شفنا les avantages vu sécurité ديال les SPA. Mais pour parler sécurité, عندنا deux choses. غادي خصنا نعرفوا اش غادي نسيكوريزيو وغادي خصنا نعرفوا من شكون غادي خصنا نسيكوريزيو. دونك بطبيعه الحال من شكون غادي خصنا نسيكوريزيو؟ من لي بيرسون مال انتونسيوني، يقدروا يكونوا مثلا دي هاكر، يقدروا يكونوا مثلا دي بيرسون مثلا اولا دي كونكورون اللي باغيين مثلا لو سيت ديالك يطيح اولا يشفروا لك مثلا سيغتان دوني كو سوا في لا باز دو دوني، يقدروا مثلا يشيفريو لك مثلا لي فيشي كو سوا مثلا بان رانسوموير ويقول لك مثلا خلص الفلوس. دونك كاينين بليزيور انتونسيون بور فير هاد لي جيست هادو. دابا اش غادي خصنا نحميو؟ دونك غادي خصنا نعرفوا الاسيتس ديالنا، دونك لا شوز كي بريسيون. دونك بور دوني ان بتي اكزومبل، مثلا واحد السيد مثلا عنده واحد لو سيت ويب مثلا ديال واحد الكابينه ميديكال، ماشي هو مثلا ماشي لا ميم لوجيك اللي غادي نتبع باش نسيكوريزي مثلا واحد لو سيت ويب ديال واحد البنكه اللي عندها مثلا لي دوني كليون ديالها، كاينين دي ترانزاكسيون بونكير، كاينين بليزيور تروك اللي غادي خصنا نجيريهم. دونك même le mindset ça va changer على حساب la cible اللي غادي تسيكوريزا. et donc باش ان يتنورماليزا هاد الشيء في لا سيبر سيكوريتي اون جينيرال، في لا سيكوريتي اون جينيرال كاينين 3 piliers، كاينين 3 choses qui sont très très nécessaires ou في اي système d'information غادي خصنا نردوا البال لهاد لي 3 choses. La première chose c'est l'availability ou la disponibilité. et donc la disponibilité en gros c'est quoi? La disponibilité هي واحد لو سيرفور اولا واحد لونتيتي كتعطي واحد لو سيرفيس، منين نبغيها اولا منين نحتاجها خاصني نلقاها ديسپونيبل، خاصني نلقاها واجده. ما كيعنيش هذا الشيء انني غادي خص هذاك لو سيرفور خصو يكون 24/24 ديسپونيبل، ما كيعنيش ان 7 جور سور 7، ولكن منين لو كليون يبغي يطلب لو سيرفيس خاصو يلقاه موجود. وهاد لي شوز هادو كيكونوا فريمون تري تري كريتيك بور لو دومين فينانسيير بور لي بانك، يعني ميم à la minute ça se calcule. La deuxième chose, c'est l'intégrité. Et l'intégrité, en gros, l'intégrité, c'est que les données ديالي كيف ستوكيتهم ou كيف صيفطهم خاصهم يبقاو كيف خليتهم. Et donc, pour كاينين des mesures pour faire هاد الشيء مثلا بحال le hachage، كاينين plusieurs trucs اللي كيداروا على قبل pour garantir l'intégrité. واخر حاجه ou la troisième و هي c'est très très importante، c'est la confidentialité. ولا كونفيدونسياليتي اش كنقصد بها؟ مثلا جوج الناس كيدويو واحد جا كيتصنت لهم، دونك هاد لا شوز هادي سي مال فيو دو بوين دو فيو سيكوريتي. دونك غادي خصنا مثلا انا وياك نتفقوا على واحد لو لونغاج ونشيفريو الهضره ديالنا باش حتى شي واحد مثلا ما يفهمنا واخا الا كان حدانا. وهاد لا لوجيك هادي راه كنشوفوها بزاف في لي زابليكاسيون ويب، بالنسبه مثلا اللي اكسيدي الفيسبوك ولا اكسيدي واحد لو سيت ويب مثلا سورتو بغا يدير شي ترانزاكسيون بونكير، اش غادي يلقى بلي ان الفوق كاين واحد القفيه الخضر اولا لو بروتوكول اتش تي تي بي اس. دونك لو بروتوكول اتش تي تي بي اس اون غرو شنو هو؟ سي جوست لو بروتوكول اتش تي تي بي وزدنا عليه واحد لاكوش ديال اس اس ال تي ال اس بوغ اسيوري داك لو شيفرمون، باش واخا مثلا واحد كاين في لو ميم ريزو اللي كاين فيه هنايا ودار مثلا اون اوبيراسيون دو سنيفين اولا حل الواير شارك وجا بغى انترسبتي لي روكيت اللي كنصيفط ما غادي يفهم والو حيت بو با ديشيفري خاصو لا كلي. دونك هاد لي 3 بوين هادو هما اللي غادي نركزوا عليهم في لي سلايد سويفون باش اننا نكونوا شويه ميثودولوجيك في لا ميثود ديال البين تيستين اولا في لا ميثود ديال لا سيكوريتي اون جينيرال. دابا مزيان، دونك قلنا لي 3 بوين كي سون تري كروسيال بالنسبه لا سيكوريتي ابليكاتيف ولا لا سيكوريتي ديال لي زابليكاسيون ويب. اون غرو ارا سي كوا لي توب 10 مثلا فولنرابيليتي كي سون très très reconnu qui peut ou les معروفين بزاف. donc كاين واحد l'organisme سميتو l'OWASP، c'est un organisme international d'ailleurs كاين في المغرب و je suis membre في l'OWASP. هاد الواسب هذا من 4 سنين ل 5 سنين كيعطيك لو توب 10 OWASP، ça veut dire les 10 vulnérabilités لي 10 اكس اللي معروفين ولا اللي فريمون توشاو بهم بزاف لي سيت وكيكلاسيفيهم باش كومسا على الاقل ان مثلا مني مثلا يلاه بغيتي تكري مثلا ان سيت ويب ولا بغيتي تبدا مثلا في لو ديفلوبمون ديال واحد الحاجه او موان هاد لي 10 اكس تكون عارفهم باش انك تحاول انك سيكوريزي راسك ما امكن منه. كنقولش ان الا درتي هاد لي ولا عرفتي هاد لي 10 ريسك
tu vas sécuriser le site direct à 100%. Il n'existe pas de sécurité à 100%, effectivement. Mais au moins, العقل غادي تكون صعبتي الامر مثلا على داك لو هاكر غتكون بعدتي من دوك لي سكريبت كي ديز. دونك سي لو بروميير با vers la sécurité de l'application web ديالك. Donc le premier axe c'est l'axe ديال les injections. Les injections sont très connus ou vraiment اي واحد دا في الدومين ديال السيكوريتي ما يمكنش ما يعرفش مثلا الانجكسيون اس كيو ال. وحتى لي ديفلوبور جو بونس غادي يكونوا كيعرفوا لي انجكسيون منهم لي انجكسيون اكس اس اس لي انجكسيون اس كيو ال. وهاد لي انجكسيون هادو يسون très risqués. علاش؟ حيت في هاد لاكس هذا ديال الانجكسيون ça touche plus le serveur. حيت pour expliquer في les vulnérabilités web كنقسموهم ل deux axes. كاينين des vulnérabilités qui touchent les applications web, tout ce qui est client, ou كاينين tout ce qui touche serveur. Donc بطبيعة الحال ملي كندويو على une vulnérabilité qui est orientée côté serveur, ça touche le serveur بحد ذاته. يعني ما غاديش نحتاج انا مثلا d'envoyer واحد لو لين لواحد l'utilisateur ولا ندير ليه du scanning باش انه يورك على اللين. Donc directement je communique avec le serveur. ملي كنلقى مثلا une injection SQL في واحد le serveur, directement j'injecte le SQL, je peux dumper maintenant les bases de données, je peux modifier, je peux supprimer, donc je peux tout faire en gros avec la base de données. Par contre, maintenant ملي كنلقى une vulnérabilité orientée client مثلا بحال l'XSS, je dois convaincre maintenant داك l'utilisateur باش انه نورك على واحد le lien pour faire maintenant de la redirection, pour faire vol de session, vol de cookies. Donc كاينين هنا plusieurs contraintes لهاد القضيه هادي. Donc les injections sont très reconnues. D'ailleurs, il y a des injections SQL, il y a des actions non SQL, il y a بزاف الناس كيقولوا بلي il a migré مثلا وليت كنخدم non SQL ما غاديش يبقاو les injections SQL. Là donc c'est totalement faux. Il y a des injections LDAP, des injections de commande système. طبيعة الحال ما va pas discuter هذا النهار هذا على les injections SQL ولا les injections LDAP. Donc sont orientées serveur et c'est pas le sujet ديالنا ديال هذا النهار. كاينين لاكس ثاني اللي كيدوي على لوثنتيفيكاسيون. دونك بور لوثنتيفيكاسيون très important, très crucial. علاش دي فوا يقدر مثلا يكون لو سيت ويب ديالك فريمون سيكوريزي مي داك لو بوين لو بوين مايون ولا لو بوين برينسيبال اللي دايره عليه لابليكاسيون ديالك هي لوثنتيفيكاسيون. عندك واحد لاكسي يوتيليزاتور اي مود باس. الا مثلا واحد لو هاكر يقدر انه ياكسيدي لذاك لو بانيل ادمين ويكونتورني لو سيستيم d'authentification او مثلا il va escalader le privilège من utilisateur لان ادمينستراتور كبير. هذا ça va causer un problème. علاش؟ حيت دي فوا مثلا كنلقاو له هاكر مثلا عياو ما يقلبوا ما لقاو حتى شي فيلنيرابيليتي، لقاو واحد لو بانيل ادمين كونتورناو بطريقه من الطرق داك لو سيستيم d'authentification. ها هما حلوا واحد الباب واحد اخر مثلا يبيف تروفي د لابلود فيشي ديك الساعه يحطوا الباك دور ديالهم، يقدروا مثلا يلقاو دي زيكسيس باش انهم اسكالادي البريفيليج فيغ ان اكسي تاع السوبر ادمينستراتور. دونك هنا تفتحوا بزاف لي بيبان. دونك هنا il faut faire vraiment attention في هذه القضيه ديال لوثنتيفيكاسيون. كاينين دوطخ تروك كاين بحال مثلا يا اما مثلا دي فوا مثلا لي ديفلوبور اولا مثلا اللي مكلفين مثلا بلي سيستيم كيخليو مثلا سيغتان دوني هكا محطوطين مثلا بحال الفيشي بوين ان في مثلا الفيشي انفيرونمون مثلا اي واحد يقدر ياكسيدي ليه. دونك كنلقاو مثلا فيه لو مود باس مثلا الباز دو دوني. دونك اي واحد يقدر يبدا ياكسيدي للباز دو دوني بيان سور الا كانت عندها اكسي اكسترن. دونك هنا يفو فير بيان اتونسيون. وداكشي علاش من الاحسن كيكون ان ديفلوبور كيكون واحد هو اللي مكلف بلو ديبلومون. بطبيعه الحال يقدر لو ديفلوبور اوسي يدير ديبلومون مي فو فير اتونسيون لهاد لي تروك هادو. كاينه لو سيتيام اكس تا هو تري كوني اللي هو الاكس اس اس. الاكس اس اس اون فا ديسكوتي ان بتي بو عليها في لي سلايد جايين. الاكس اس اس سي اون فيلنيرابيليتي كي اورينتي كليون هي تري كوني بالنسبه لي ديغا اللي كتقدر دير que ça soit vol de session انك تهز الكوكيز ديال واحد مثلا و تيزيربي ليدونتيتي ديالو اوبليجي على انه يدير مثلا دي زاكسيون اللي هو ما باغيهمش. دونك اون غرو كتكونترولي بدي جافا سكريبت. اي بيان سور كاينين دوطخ بحال مثلا لوتيزاسيون ديال دي كومبوننت اولا كتعيط على دي ليبريري افيك دي فولنيرابيليتي كيخليك ان لو سيستيم دانفورماسيون ولا لابليكاسيون ويب ديالك اوسي فولنيرابل.
Donc, en gros, libre مثلا consulter en détail, bien sûr, أنا غير بغيت نشابوتيهم دغيا libre en détail يكتب juste top 10 OWASP وغادي يقلب وغادي يلقى كل اكس و لي فولنرابيليتي اللي فيه ويبو ديك الساعه consulter داكشي en détail. Bien, donc on va se concentrer un petit peu sur l'authentification. Puisque l'authentification, elle est très très importante dans la logique métier ديالنا. Et donc, comment ça fonctionne l'authentification en général? En général, bien sûr, tu peux vraiment modéliser داكشي كيف بغيتي نتايا mais غندوي على القاعده العامه. Donc, il y a un client, le serveur applicatif. Donc, le serveur applicatif, bien sûr, il communique avec la base de données pour avoir des informations. Et donc, maybe le client, maybe le serveur, il communique à travers des API. Donc, il y a un API donc, qui est à l'API, et le serveur qui retourne l'information libre. Donc, même logique, une logique requête-réponse. Donc, مثلا le client qui يقول لي مثلا بغيت نجبد مثلا لا ليست ديال لي زادمينستراتور ولا مثلا بغيت نجبد لا ليست ديال لي زوتيليزاتور لو سيرفور ويب كيجاوبو كيقول ليه فواسي لا ليست ديال لي زوتيليزاتور اللي كاينين بطبيعه الحال لا فورما ديال لا ريبونس ديال لو سيرفور سا ديفير مي لا ماجوريتي ولا اكثر من 90% ديال لي كا راه كنلقاو لا ريبونس كتكون سو فورم دو جيسون اي دونك هنا هذه سي لا فيو جلوبال من طبيعه الحال ماشي اي واحد جا عند لو سيرفور ويب غادي يقول ليه بغيت هذه غادي يقول ليه اوكي لا فواسي دونك خاص واحد لوثنتيفيكاسيون اون غرو هي شكون انت بروفي ليا شكون انت دونك كتقول ليه مثلا فواسي لي مايل ديالي اي كومون لو بروفي كتعطيه واحد لو مود باس دونك لي زوثنتيفيكاسيون سا ديفير. Donc, il y a une authentification par certificat, il y a une authentification par username, mot de passe, une authentification forte, qui peut utiliser deux mécanismes différents. Et donc, la logique de l'email password. Donc, la logique, quand on a l'username ou l'email ou le mot de passe de le serveur web, qu'est-ce qu'il dit après? Le serveur web qui voit la base de données, il y a la table de l'utilisateur qui vérifie, qui chauffe. Donc, on va parler là, mais après la validation. Bien sûr, il y a le mot de passe erroné, il va dire le message, il le mot de passe incorrect. Mais après, mais valider, maintenant, vraiment, il est authentifié. Dit que c'est, va dire, c'est la gestion des sessions ou la gestion des anonymes, بقى عاقل على داك السيد. ما يمكنش أنا مثلا كل مرة داك السيد ولا داك الكليون جا عندي غادي نبقى نقول ليه واش كنت انت وبروفي ليا باللي انت هو مثلا هاد لا بيرسون يعني خصو يعاود يعطيني مثلا اون دوزيام فوا لي مايل لو مود باس دونك سا سباس با كوم سا. دونك في لوثنتيفيكاسيون كاينين دو تيب سي لوثنتيفيكاسيون ستيجفول و لوثنتيفيكاسيون ستيتليس افيك ايتا اي سون ايتا. دونك لا ديفيرونس فلاغرونت بيناتهم ستيجفول افيك ايتا دونك كاينه واحد لا ميموار اللي كاينه في لو سيرفور و ستيتليس لو سيرفور ويب ما عنده حتى شي ميموار في تو سكي اوثنتيفيكاسيون. Donc, il a brillant discuté la logique stateful ou les aslan الأغلبية كيديروها في la logique multipage. Il y a كيكون واحد مثلا واحد السيسيون اي دي مثلا اللي اون فوا مثلا authentifié ou c'est validé le serveur qui stocke عنده داك لو سيسيون اي دي وكيعطيه لك نتايا كتستوكيه في الكوكيز وانسويت كيما بغيتي كدوي معاه لي كوكيز اي سونفوا اوتوماتيكمون لو سيرفور ولو سيرفور اش كيدير قبل ما يفاليدي لا روكيت ديالك ولا قبل ما يشوف واش يمشي يجبد لك لي زانفورماسيون كيشوف هذيك داك الكوكيز ولا ديك السيسيون اللي عطاتي عليه واش عنده ديجا في الميموار ولا لا. دونك الا كان بيان سور دونك تي اوثنتيفي يعني كيعطيك داكشي اللي بغيتي سينون كيافيشي لك غادي خصك اوثنتيفي. دونك دابا مزيان دونك ستيجفول قلنا c'est avec état ou avec mémoire. Et donc les avantages ou les trucs اللي كاينين في stateful هادو بطبيعه الحال le session ID كاين في le serveur il est stocké في le serveur donc في revocation on peut le faire à tout moment. يعني مثلا غنجي il suffit juste انني نسوبريمي من le serveur داك la session ولا داك session ID و une fois l'utilisateur réagit غادي نعتبرو انا ماشي authentifié. دونك هادي واحد القضيه. بالنسبه للامبليمونطاسيون ايروسي حتى هي راه الامبليمونطاسيون راه ساهله بالنسبه للستيجفول مي الاشكال اللي كاين هو عندك واحد لا ميموار وهذيك لا ميموار كل مره كل كليون جا دخل كيبقى كيتزاد. دونك كاين واحد الاوفر هيد ولا
surcharge في serveur. Donc plusieurs ressources كاينين, plusieurs clients كاينين, plusieurs ressources qui t'occupent. Donc يقدر يوقع un problème. والاشكال اللي كاين اوسي هو مثلا الا قدر مثلا داك لو سيرفور طاح دونك هادوك لي سيسيون ما بقاش عندهم معنى حيت تحيدوا دونك غادي يخص مثلا اون فوا مثلا داك لو سيرفور يخدم عاوتاني خص عاوتاني هادوك الناس الاخرين كاملين يتاوتونتيفيو بطبيعه الحال اوسي في سكيلين فريمون سي تري ديفيسيل باش اننا ناسيغي واحد لا سكالابيليتي في هاد القضيه هادي سورتو هذاك لو سيرفور اللي غادي تتعامل معاه اولا اللي سيشن اي دي غادي تستوك عنده غادي خصك تبقى هو اللي كتعامل معاه حتى يتبدل اولا يكون شي ميكانيزم ما بين لي سيرفور باش انهم يتسينكرونيزيو مع بعضياتهم. Ça c'est pour le stateful. D'abord pour le stateless ou là sans état. Donc pour sans état c'est sans mémoire. يعني جا واحد الناس قالوا لك pourquoi pas هاد لوثنتيفيكاسيون هادي اسيغيوها مزيان مي لو سيرفور ما يحتاجش انه يستوكي شي حاجه دونك غادي يمشي داك المشكل ديال الاوفر هيتين غادي طيح لنا داك المشكل صراحه تاع ليفوكيشن و aussi pour certaines choses concernant l'expiration mais القضيه ديال لا ميموار ما غتبقاش اي دونك هنا فين جا لو كونسيبت ديال لو توكن دونك ايماجينو بحال عندنا واحد لو كليون عندنا واحد لو سيرفور دونك مثلا انا جيت قلت ليه مثلا انا مساسي فواسي لو مون باس ديالي لو سيرفور غادي يمشي فيريفي بطبيعه الحال في الباز دو دوني اون فوا فاليدي غادي يعطي واحد لو توكن دونك تخيلوا معايا بحال واحد الورقه مثلا اللي فيها سيغتان زانفورماسيون ديالي ولو كليون فيما بغى يجي مثلا يدوي مع لو سيرفور غادي يعطي ديك الورقه لو سيرفور ما عليه غير يفيريفي غادي يشوف مثلا واش لي زانفورماسيون هما هادوك وديك الساعه غادي تجبد ليه داكشي اللي بغا دونك حتى دابا مزيان هاد لو توكن هذا كومون كيفاش كيكون دابا غادي نوليو كندويو ان بتي بو على لو جيسون ويب توكن كاينين بيان سور بليزيور ستاندار و بليزيور ار اف سي كي جار هاد القضيه هادي مي اون جينيرال كيكون سو فورم ديال ان جيسون بطبيعه الحال ما كيكونش ان جيسون بحال هكا كيكون اونكودي اون باز 64 مي الا جينا ديكودينا داكشي غادي نلقاو بحال هكا دونك مثلا بحال هذا سي ان توكن اللي فيه 3 بارامتر في بروميير بارامتر از ادمين عطينو الفاريابل فولز عطينو لو نو عطينو لو سكوب دونك مثلا هذا اليوتيليزاتور هذا اش يقدر يدير واش ريد ولا رايت ولا دونك اول رومارك غادي ديرو غادي تقولوا دونك جو بو شونجي فاسيلمون مثلا النيم ديالي نقدر نبدل انا از ادمين نردها كاع ترو ونعطيه داك لو توكن ولو سيرفور غادي فاليديها دونك خاص يكون واحد لو ميكانيزم باش انني نفاليدي داك لو توكن خاصني نعرف شكون اللي واش فريمون لو سيرفور هو اللي عطى داك لو توكن ولا لا دونك هنا فين كتجي لا نوسيون ديال لا سيناتور دونك بطبيعه الحال لو سيرفور ملي كيفاليدي لوثنتيفيكاسيون ديالك كيعطيك لو توكن مي ما كيعطيكش جوست لو بيلود هذا كيتسمى هاد لابارتي هذه اللي وريتها لكم انا كتسمى لو بيلود مي بطبيعه الحال خاصو يسني عليها دونك سي بحال واحد لا سيناتور باش كتكونفيرمي باللي راه فريمون سي موا اللي درت اللي ايشويت مثلا هاد لو توكن دونك هاد لو توكن هذا سي فاليد و الا جا شي واحد مثلا وجا بدل في لي بارامتر ولا في سيغتان تروك اللي كاينين في البيلود اوتوماتيكمون لو سيرفور غادي يعرف بلي هذاك لو توكن الي فالسيفي وغادي يرجتي لا دوموند دونك اون غرو هكا سا مارش دونك اون فوا مثلا انا مثلا لو كليون صيفط واحد عيط على واحد الاب بي اي مثلا سلاش ترانزاكسيون عطاه واحد لو توكن لو سيرفور اش غادي يجي وفاليدي لا سيناتور ديالو يعني غيشوف شكون اللي سيناه واش هذيك لا سيناتور الى فاليد الا لقاها ان فاليد ديك الساعه بطبيعه الحال il va révoquer وغادي يقول وغادي يرفوزي باش انه يعطي لي دوني اللي بغا دونك اون غرو pour schématiser هادشي عندنا كليون سيرفور دونك première requête مثلا requête post لواحد الاند بوينت لوغين اللي كنعطيه اليوزر نيم ومود باس كي فيريفي لو سيرفور كي كريي داك لو جوتون ولا داك لو توكن جي دبليو تي كي بيان سور كيزيد عليه لا سيناتور وكيعاود يعطيه لو كليون ملي كياخذو اش كيدير به بيان سور il va le stocker فين غيستوكي واش غيستوكي في الكوكيز ولا في اللوكال ستوريج اون فا بارلي هادشي ابري دونك طبيعه الحال اون فوا لو كليون بغى يعيط مثلا على واحد الاب بي واحد اخر il va envoyer داك لو توكن لو سيرفور va vérifier la signature وديك الساعه الا كان tout est valide il va envoyer le client داكشي اللي بغا دونك هنا دابا كندويو على هاد الشيما هذا سي لو كا ديال جي دبليو تي اي دونك كيف قلت لكم ولا كيف وريتكم في هذيك لابارتي كنت قلت لكم بلي هذيك لابارتي سي لابارتي بيلود
وهذيك لا بارتي بي كاينين بليزيور بارتي كاينين 3 بارتي كاينين لو هيدر كاين البيلود وكاين لا سيناتور بور لو هيدر تما كنقدروا نحطوا الالغوريثم ديال السيناتور اللي دايرينو واش سي ان الغوريثم سيميتريك واش سي ان الغوريثم اسيميتريك دونك كاينين بليزيور الغوريثم اللي غادي ندويو عليهم ابري بطبيعه الحال كيف قلت لكم هذاك الشيء ما كيبقاش بحال هكاك جيستون كان اونكوديو سو فورم دو باز 64 كاين لو بيلود دونك لو بيلود هذا تماك فين كنحطوا فيه لي زانفورماسيون اللي نقدروا نعرفوا بهم داك لوتيليزاتور دونك سوا بور اسيغي لوثنتيفيكاسيون سوا بور اسيغي اوسي لوتوريزاسيون بالنسبه لوتوريزاسيون كنقدروا مثلا نزيدوا ان اتريبيو ديال رول مثلا في سوبر ادمين في ادمين وديك الساعه في لا لوجيك ميدلوير ديالي مثلا كنا خدامين بلا لافيف في الميدلوير مثلا جو فيريفي غادي ناخذ داك لو توكن نشوفوا بعدا واش فاليد ou pas اون فوا نشوفوا واش فاليد ديك الساعه نمشي ندخل البيلود ونشوف لو رول واش سي سوبر ادمين واش ادمين واش شنو هو لو رول ديالو واش هذا السيد هذا فريمون عنده الحق باش انه ياكسيدي لهاد لي ريسورس هادو وفينالمون اخر حاجه اللي هي لا سيناتور هذيك السيناتور هي اللي دوينا عليها واللي هي كتاسيغي لا فاليديتي ديال دوك لو توكن اون جينيرال وهي اللي مهمه دونك كون ما كانش لا سيناتور اي واحد غادي يقدر يدير واحد لا سيناتور ويقدر يدير واحد لو توكن ديالو ولو سيرفور فاسيلمون غادي تقول بو يبو فاليدي ولا يعطي دي دوني اللي لوجيكمون ما خصوش يعطيهم دونك سا سي اون غو لا لوجيك ديال لو جي دبليو تي mais هاد لو جي دبليو تي كاينين فيه دي بتي بروبليم و جو بونس كو لي ليبريري جداد ils ont corrigé هذا البروبليم هذا ما كاينين دي ليبريري قدام او كاينين مثلا اللي كيبغيو هو يكودي لا لوجيك جي دبليو تي ديالو من الاول الا كان مثلا خدام جي بي اش بي ناتيف اي كيديروا سيغتان فوت كاينين دي تروك لي دي تروك دو فاليداسيون اللي ما كيداروش واللي كيقدروا يوقعونا في مشكل من كنوليو من اننا اون غارونتي واحد لا سيكوريتي دو لوثنتيفيكاسيون جي دبليو تي اننا ولينا في المشاكل واننا ولينا مثلا اي واحد يقدر يكونتورني لو سيستيم دوثنتيفيكاسيون ديالنا. Le premier problème, c'est le non-algorithme. Ça veut dire quoi, le non-algorithme? Il a عقلتو قبل في السلايد اللي قبل قلت لكم ان في هذا كنحطوا l'algorithme. Donc في هذا لو كا هذا مثلا c'est un algorithme HS qui est un algorithme symétrique de chiffrement. Mais كاينه واحد لوتيزاسيون ديال واحد l'algorithme سميتو نان وكيف سميتو كتقول سي ما كاينش كاع ان شيفرمون وهنا كيوقع مشكل هو غتقول لي علاش اصلا دار هذا l'algorithme نان كانوا في لا ريف سي دار على اساس باش انه مثلا pour faire envoyer des tokens اللي دازوا ديجا ديك المرحله ديال لوثنتيفيكاسيون مي كاينين دابا مثلا دي زوتيليزاسيون ديال لي كود اللي فين هاد الالغوريثم هذا كيخدعهم بمعنى انا مثلا جو فو فالسيفي واحد لو توكن اش غادي ندير مثلا هاد لو توكن اللي عندنا مثلا قدامنا مثلا كيعطيك لاكسي لواحد لاباج ادمينستراتور دونك اش غادي ندير غادي نشد لو هيدر غنبدل الالغوريثم ديالو نان بيان سور غادي نونكودي داكشي باس 64 ونصيفطو لو سيرفور لو سيرفور ديك الساعه اش غادي يشوف غادي يهز لو توكن il va le valider mais على اساس اش il va le valider il va le valider على اساس l'algorithme après il va trouver que l'algorithme il est non donc ما غاديش يحتاج انه يفاليدي كلكو شوز ما كاين حتى شي شيفرمون ما كاين حتى شي سيناتور دونك il va passer directement le payload ويشوف مثلا الادمين واش هو هذاك ولا لا واش كاين في الباز دو دوني ensuite passer l'étape suivante دونك هنا كتشوفوا اننا فاسيلمون قدينا اننا نكونتورنيو لا لوجيك ديال لا فاليديتي ديال لا سيناتور بان سامبل شونجمون ديال الالغوريثم بالنسبه لهاد لو كابتور اكرون اللي كتشوفوا سا ايتي في بار واحد لو سيت gwt.io دونك تقدروا انكم مثلا تدخلوا لي سيت ويب وكتقدروا مثلا تجينيريو لي جو دبليو تي ديالكم تشوفوا كومون سا مارش تشوفوا مثلا لا بارتي انكودي ولا بارتي ديكودي وديك الساعه تقدروا تلعبوا بداكشي كيف ما بغيتو pour faire des tests pour tester certains trucs donc c'est gwt.io je vais le mettre le slide pour l'envoyer les organisateurs d'abord مزيان هذا c'est le premier truc donc là le premier truc c'est que le changement de l'algorithme من l'algorithme RS ou من l'algorithme HS l'algorithme NaN ça va causer un problème donc bien sûr في la logique ديال الكود ديالك كي لي ليبراري جداد راه كيديروا هاد القضيه هادي هاد لا فيريفيكاسيون ملي كان مثلا كنتي كتخدم مثلا ديفلوبيتي داكشي ا زيرو فو فيريفي اول حاجه فو فيريفي واش الالغوريثم الى ايغال نان الا كان مثلا الالغوريثم نان كتاخذ لو توكن كتفيريفي واش الالغوريثم الى نان
غادي تريفوزي مثلا هذيك لا دوموند سينو tu vas passer la validité ديال لا سيغناتور باش انك ما طيحش في هذا المشكل. كاين واحد الاشكال واحد اخر سي لو داون جريد الاشماك ولا داون جريد الاش اس. دونك بالنسبه لي زالغوريثم دو شيفرمون اللي قلنا على جي دبليو تي كاينين بليزيور الغوريثم مي اللي معروفين بزاف سي الالغوريثم اش اس والالغوريثم ار اس. بطبيعه الحال كيزيد واحد لو تيغي 256 او على حساب لو نومبر دو بيت اللي كاين. مي اون غرو سي كوا لا ديفيرونس بيناتهم؟ الالغوريثم اش اس سي ان الغوريثم سيميتريك والار اس qui est basé sur l'RSA, c'est un algorithme asymétrique. Ça veut dire quoi asymétrique? Asymétrique. D'abord, le chiffrement, il y a deux choses. Il y a la cryptographie symétrique. Bien, on peut maintenant chiffrer les données ou le mot de passe ou le message. Dès que le clé, dès que c'est l'outil qui va chiffrer les informations, on a le même clé pour déchiffrer. Dès que c'est l'outil maintenant les radius, c'est le même les radius. يعني كيكون ان كلي واحد. بطبيعه الحال ملي كيكون ان سول كلي يعني هذاك لو كلي كنسميو ان كلي بريفي حتى شي واحد ما خصو يعرفو باسكو الا اي واحد عرف مثلا داك لو كلي il peut facilement déchiffrer les messages décrypter la base de données ديال كيفاش داكشي اللي بغا. كاينه عاوتاني لا كريبتوغرافي اسيميتريك كيوليو عندنا دو كلي واحد لو كلي pour chiffrer les données ديالنا واحد لو كلي pour déchiffrer les données ديالنا. دونك هنا ما كتبقاش غير النوسيون ديال كلي بريفي ما كتولي واحد لا نوسيون تاع كلي بوبليك كلي بريفي. لا كلي بوبليك ماشي مشكل اي واحد يقدر ياكسيدي ليه يعرفو. اي لا كلي بريفي هذيك اللي ديالنا واللي هي كنسينيو بها. دونك في هذا لو كونتكست حنا اللي فيه بالنسبه لا كلي بريفي هي اللي باش كنفاليديو ولا باش كنسينيو لي توكن ديالنا ولا كلي بوبليك هي باش كنفاليديو لي توكن ديالنا. دونك مزيان. دونك لو بروبليم في هاد لاشماك ايماجينو مثلا واحد لا سيتوياسيون ديال لو سيرفور معول على ان كاين الالغوريثم ار اس. دونك كيتسنى انه كيتخيل انه كاينين دو كلي بوبليك كلي بريفي. Le problème fin كاين c'est que imaginons j'ai switché بدلت l'algorithme من RS à HS ou bien sûr avec certaines manipulations في le token صيفط ليه وهمتو باللي راه سي une cryptographie symétrique. اش بيوقع؟ le problème c'est que le serveur غادي يشوف باللي سي un algorithme symétrique وغادي يقول اوكي كاين عندي كلي واحد اللي عندي et il va se baser على لا كلي بوبليك وبطبيعه الحال لا كلي بوبليك كلشي كيعرفها. دونك غادي يولي كيشيفري وكيديشيفري بلا كلي بوبليك وبطبيعه الحال اون فوا كيشيفري وكيديشيفري بلا كلي بوبليك حتى انا نقدر ندير لا ميم شوز اي جو بو فاليدي لي كريي لي توكن ديالي اي فاليدي سيغتان ترانزاكسيون. دونك هذا حتى هو سي ان اوتر بروبليم. بيان سور فهاد لي نوفيل فيرسيون سا ايتي ريغلي مي قبل كان فريمون هذا لو بروبليم هذا كان كي فريمون كان كيخلي الناس انهم كيكونتورنيو لوثنتيفيكاسيون او لا كيعيطوا على سارتان ريسورس كي سون انتردي. دابا مزيان ابخي ملي دوينا على لوثنتيفيكاسيون جروب كنا قلنا ان هذا لو توكن هذا يلي ستوكي في واحد في لو كليون وكاينين دو تروك فين نقدروا نستوكيهم سوا في كوكيز سوا في لوكال ستوريج. اي دونك بور لي كوكيز l'avantage ديالهم ils sont envoyés automatiquement ما غاديش نحتاج انني نكودي نزيد في لا بارتي كود ديال الكود ديالي. وكاين اللوكال ستوريج بطبيعه الحال اللوكال ستوريج غادي خصني انني انديكي اوتوماتيكمون باش يتهز لو توكن من اللوكال ستوريج وتصيفط ليه هذا. مي كاينين مشاكل فيه بيان سور لو لوكال ستوريج اكس اس اس كتخلق مشكل كيف الكوكيز تا هو في الاس اس اف كيخلق لك مشكل. كاين واحد الاشكال واحد اخر اللي بزاف ديال ديفلوبر كيلقاو هو ملي كيخدموا مثلا لي توكن كيستوكيو في لوكال ستوريج كاينين دوك لي تاغ اللي كيتسموا دي تاغ اورفولا بحال مثلا ايماج سكريبت لو توكن ما كيتصيفطش معاهم. دونك تري ديفيسيل باش انك تصيفط داك لوكال ستوريج ولا بلوتو لو توكن في الهيدر ديال واحد لو تاغ كي اورفولا. سكي في كنلتجئوا لواحد لا لوجيك ديال لي سيرفيس وركر. لي سيرفيس وركر اون جينيرال سي ان بروكسي ما بين لو كليون وما بين لو سيرفر وتماك في لا روكيت اللي جايه كان انجكتيو داك لو توكن في لو هيدر. كاين واحد الاشكال واحد اخر في لوثنتيفيكاسيون و جو في بارلي في لو كا ديال في جي اس. كاينين بزاف الناس باش انهم يجيريو لوثنتيفيكاسيون في كليون كيمشيو مثلا في الراوتر بيفور ايتش دونك افون شاك روت وكيمشيو يفيريفيو باش انه يشوفوا واش
غادي خصني نوري لو كليون هاد لاباج هادي ولا نوري هاد لاباج ويسو باز على لو لوكال ستوريج. دونك كيديروا مثلا الا كان في لوكال ستوريج واحد الايتم سميتو جي دبليو تي دونك دوزوا البيج الاخرى سينو مثلا عاود ردوا اللوغين اي فاسيلمون لو لوكال ستوريج اولا صراحه اي حاجه كاينه في لابارتي كليون facilement on peut la changer, on peut la manipuler, on doit accéder à certaines données. Même si بطبيعة الحال إلا درتي l'authentification جريتيها في الباك اند ديالك بطبيعة الحال il peut pas accéder les données من الباك اند mais غادي يولي accéder للباج كيفاش دايره يشوف لا لوجيك جافا سكريبت comment ça se passe. دونك بالكم من هذه القضيه كو سوا حتى بالاوثنتيفيكاسيون ملي كيديروا في لا جيستيون دي ستيت جيستيون ديال لي ستيت في فيوكس او في داكس اي حاجه كاينه في لا لوجيك كليون سي فاسيلمون مانيبيولابل. دونك جو في باسي رابيدمون باش انني ما ناخذش الوقت. دونك الاكس اس اس كي قلنا اون غرو في جي اس ولا في انجولار ولا هذا يسوفي جيست انك مثلا دير الكيرلي بريسز او الان جي بايند باش انك هما كيديروا الفلتراج اوتوماتيك. مي هادشي سا نونبيش با ان كاينين سارتان بروبليم مثلا اللي كيقدروا يتخلقوا في الاكس اس اس. بور الاكس اس اس اون غرو الناس اللي ما عمرهم ما سمعوا بالاكس اس اس سي لانجيكسيون ديال دو كود جافا سكريبت. دونك كتخلي ان لو كليون كتقدر تحكم به تقدر دير به لا ريديريكسيون تقدر تسلق لا سيسيون ديالو تقدر دير بزاف لي تروك. Donc, pour éviter ce genre de problème, des fois, même si le framework maintenant il le permet, mais tu peux maintenant l'empêche de la validation direct, le string escape maintenant, dire la fonction parce que les choses qui sont interdites, tu les donnes. Mais صراحة le talk m'a dit on va pas discuter là comment sécuriser l'XSS. Vraiment صراحة غادي يكون بزاف لي ديفلوبر كيعرفوها. Mais كاينين des trucs qui sont بحال كنسميو le principe ديال les couches de protection. Donc كندير بزاف لي couches باش انني نسيكوريزي راسي من certaines vulnérabilités. Donc la première chose c'est le CSP ou le Content Security Policy. هاد الكونتنت سيكيورتي بوليسي هذا شنو هو بعجاله سي كو انا كنقول للبراوزر ديالي ها اللي غادي نالوي وهادي اللي غنبلوكي انه يتلودا او لا اللي تعيط عليه. صافي دير كوا ايماجينو مثلا في الكونتنت سيكيورتي بوليسي ديالي قلت ليه ان مثلا لا سورس ديال لي جيماج انها تكون سيلف. دونك الا شفتو تما مكتوبه ايماج تيرا اس ار سي سيلف. دونك اش كنقول ليه ان الا بغيتي تلودي واحد ليماج غادي خص ان لو نون دو دومين ملي كتلودي ليماج يكون لو ميم دومين فين كاين هاد لو فيشي هاد الاندكس اتش تي ام ال. دونك مثلا في لو كا مثلا الا رديتو البال في لو كا الاول غادي الوي هذيك القضيه حيت بيسكو كاين في لو دومين ديالي. مي باغ كونطخ الا مثلا في لو دوزيام كا الا عيط على واحد ليماج اللي كاينه في واحد لوطخ دومين سافا امبيشي هاد لا روكيت انها دوز. وهنا بطبيعه الحال سافا ريدوير ان بتي بو لو ريسك ديال واحد ليكس اس اس ان مثلا واحد كي انجكتي ولا كيعيط على واحد لو فيشي جافا سكريبت كيحطو في لو دومين ديالو. اي سكي في باش انه الا كان هاد سي اس بي ولا الكونتنت سيكيورتي بوليسي مقاد مزيان غادي يخلق بزاف المشاكل الهاكر حيت غادي خصو يلقى طريقه باش انه يانجكتي ولا يحط ان فيشي جافا سكريبت في لو دومين ديالك او يدير واحد الانلاين جافا سكريبت كود وغادي يولي ليميتي بلو نومبر دو كاركتير. دونك بطبيعه الحال كاينين بليزيور ريغل في سي اس بي. كاين مثلا لا ريغل تاع ريبورت يوري ميم ان النافيغاتور كتخليه انه يريبورتي لو وقعت شي انسيدون ولا وقعت شي تروك اللي ماشي هو هذاك كيريبورتيك. كتقدر مثلا الا دخلتي السنتري كتشوف مثلا لو رابور ديالك انه وقع هذا البروبليم هذا واش من بيلود ومنين جا. Alors d'abord pour le deuxième problème, c'est le CSRF. Donc là je ركز plus على ال XSS ou CSRF. Premièrement parce qu'ils sont orientés clients. Deuxièmement, جايين من المشكل تاع فين نستوكي لو توكن واش جو في ستوكي في لوكال ستوريج ولا نستوكي في كوكيز. كوكيز الاكس اس اس الا درتي لها اتش تي بي اون لي راك سيكوريزي منها مي سي اس ار اف كيتخلق لك المشكل اي لو لوكال ستوريج كيخلق لك المشكل في الاكس اس اس مي لو سي اس ار اف راك محمي منه. Et donc, pour éviter le problème de le CSRF, bien sûr qu'il y a plusieurs techniques, double submit cookies, qu'il y a une CSRF token, mais on va discuter les principes de couche. Et donc, il y a le cross origin research sharing. Le cross origin research sharing, ça veut dire quoi? C'est une méthode ou c'est une politique
اللي دات باش انني نمنع مثلا لي روكيت ما بين لي دومين مع بعضياتهم. سكي في كنولي مثلا انني نالوي جوست واحد لا روكيت من واحد لو دومين بريسي اللي انا دايرو بطبيعه الحال. دونك الا كان مثلا واحد لو سيت ديال واحد لو هاكر امبوسيبل انه يميدي واحد لا روكيت لو سيرفر ويب ديالي. دونك اون غرو هاد لو كونس هذا فين تيتخلق المشكل بزاف ملي كيكون مثلا دي روكيت كي سون سامبل دي سيمبل ريكويست. هاد لي سيمبل ريكويست ما كيديكلونشيش واحد الكورس بري فلايت. الكورس بري فلايت سي بحال اون روكيت قبل من لا روكيت اللي غادي خصنا نصيفط. بطبيعه الحال لي روكيت كي سون سامبل سون دي روكيت جيت هاد بوست في الهيدر ديالهم كيكون الاكسبت وفي الكونتنت تايب تيكون الفورم ولا الملتي بارت فورم داتا. دونك باش اننا نيفيتيو هاد لي بروبليم هادو ديال سي اس ار اف ما نستعملوش هاد لي سيمبل ريكويست. بطبيعه الحال ما يمكنش نستعملوهم عاوتاني في كل شيء. وهاد لي نون سيمبل ريكويست شنو هما لي ميثود اللي كيكونوا بوت وديليت والاوبشنز والكونتنت تايب ديالهم اي حاجه من غير هذوك اللي دوينا عليهم ديال سيمبل ريكويست. وبحال ما دائما كندويو على الابليكيشن جيسون هنا كنتريغريو داك الكورس بريفايت وكنخليو ان لا فيريفيكاسيون ديال لي دومين مع بعضياتهم الانتر دومين كنشوفوا واش داكشي اللي درنا اللي ابليكينا في لا بوليتيك هو اللي خصو يكون. دونك اون غرو هذا سا فا نوز ايفيتي لي بروبليم ولا سا فا نو ريدوير لي ريسك. مي ما غاديش يخلينا نسيكوريزيو راسنا 100% من الاكس اس اس ومن السي اس ار اف. بيان سور كاينين لي تكنيك ديالهم في لو كود او في كوتي تاع نيتورك اننا نسيكوريزيو راسنا منهم. لا ديرنيير شوز اللي غادي ندوي عليها سي لا ديرنيير شوز وديك الساعه اون فا باسي لي كيسيون سي لو روتاج في اس بي ا. وغندوي على لو كاد تاع في جي اس حيت حطيت انا صراحه في هذا لو بروبليم. كان فريمون عندي في هذا لو بروبليم فريمون قلبت الصراحه بزاف مي ما لقيتش صراحه شي سوليسيون اللي قنعتني. puisque je dois valider certaines choses qui diront les développeurs, غادي خصني انا نلقى لهم une solution. Et donc le cas ديال les SPA en général, c'est que le client كيبقى لنا كيمشي عند le serveur كيقول له عافاك بغيت مثلا اكسيدي لهاد لا ريسورس كيجي le serveur كيعطيه لو فيشي main.js كامل كيقول له هاك فواسي مثلا داكشي غادي تحتاجو كامل. لو بروبليم ايسي ولا بلوتو الناس ديال السيكوريتي عندهم مشكل في هاد القضيه ديال علاش حيت داك لو مين جي اس غادي تلقى فيه داكشي اللي بغيتي وداكشي اللي ما بغيتيش. يعني مثلا السيد بغى مثلا سلاش لوغين عطيتيه سلاش داشبورد سلاش ترانزاكسيون سلاش كذا. بطبيعه الحال انا ما كنقولش بان غير اترافير داك لو فيشي مين بوين جي اس غادي اكسيدي لك لا باز دو دوني داكشي حيت بيان سور لا فاليداسيون غادي دير في لا بارتي باك اند مي غادي تخلي ان داك السيد يبغى كونيتر بليزيور انفورماسيون. يقدر يعرف مثلا لي زابي اللي كيتعيطوا عليهم الروت اللي كاينين لا فورم ولا الشكل ديال لا باج ديالك ابخي اوثنتيفيكاسيون كيفاش دايره. وهذا الشيء غيخلق مشكل سيرتو ملي كنوليو كندويو على اون لوجيك بحال ان بانيل ادمين اللي ما خصش تعرف داكشي اللي كاين ابخي لوثنتيفيكاسيون ديالو. هذا هو صراحه لافونتاج بزاف في الام بي ا اللي ما كنلقاوش اللي ما كاينش في اللي كاين في الاس بي ا بلوتو ما كاينش في الام بي ا. هو هذا البروبليم هذا سكي في هاد لا لوجيك ولا هاد لو بروبليم هذا ديال المين بوين جي اس كيكوزي ان بروبليم. دونك كيفاش مثلا انني نمنع هاد القضيه هذه ديال ان نعطي لو كليون كلشي ونولي نعطيه غير داكشي اللي بغا وهذاك الشيء اللي ما بغاش امبوسيبل اكسيدي ليه. دونك في لو روتاج هادشي غندوي على انا كندوي على لو كا تاع في جي اس. في لو روتاج كنديفينيو لي روت ديالنا. دونك مثلا بحال مثلا سلاش مثلا ها الكومبوننت اللي مكلف به سلاش هوم هل ولا سلاش اباوت ها الكومبوننت اللي مكلف به. دونك هذا سي كان امبورتيو لي روت بحال هكا مني كنديروا مثلا ام بي ام رامبيد ولا مني كنبويلديو كنمشيو للبرود كيجينيري لنا داك الفيشي مين بوين جي اس. دونك هاد القضيه دي حنا ما صالحاش لينا. دونك بوغ ايفيتي هاد لو بروبليم هذا اش كنديروا ليزي لود راوتين. اسكي في اش كنوليو كنديرو كنوليو امبورتيو ديناميكمون هادوك لي فيشي جافا سكريبت ولا لي فيشي اللي غادي نحتاجهم اون جينيرال. اي دونك كنوليو فيلما حتى تندخلوا لذاك لا روت عاد كنامبورتيو دوك لي فيشي جافا سكريبت. غادي تقول لي اوكي عندك الصح ملي غادي نبويلديو مثلا لو بروجي غادي يوليو بلاص مثلا مين بوين جي اس غادي يولي عندنا مثلا هوم بوين جي اس اباوت بوين جي اس لوغين بوين جي اس. مي بيرسون نومبيش ان بنادم يدخل ديريكتومون لهوم بوين جي اس يمشي مثلا ديريكتومون لو فيشي جافا سكريبت سلاش هوم بوين جي اس وغيشوف لا لوجيك جافا سكريبت ديالك وياخدها ويقدر يبو فير مانيبيولي مثلا يشوف لي روت يشوف لي زابي اللي كاين. دونك باش اننا نيفيتيو هذا البروبليم هذا غادي نوليو اننا ميم لي فيشي جافا سكريبت غادي نوليو اننا كنبلوكيهم اترافير بيان سور في لو سيرفور. يعني مثلا
الى كنتي مثلا خدام لارافيل غادي دير واحد الميدلوير على دوك لي فيشي جافا سكريبت يعني قبل ما شي واحد يبغي يعيط على دوك لي فيشي جافا سكريبت واكسيدي غادي تفيريفيهم واش الي فريمون اوثنتيفي واش عنده الحق باش انه اكسيدي لي فيشي جافا سكريبت ولا لا دونك هذا سافا ريغلي ولا سافا ريزودر بليزيور بروبليم كوتي سيكوريتي غادي مينيميزي فريمون لو ريسك باش ان بنادم ما يبقاش كونسلتي سارتان فيشي اللي ما خصوش يكونسلتيهم حتى يكون فريمون اوثنتيفي دونك بحال هكا مثلا ملي كنديروا لي زيرو راوتين كيبداو يطلعوا لنا دي فيشي جافا سكريبت مفرقين عكس لا لوجيك اللي كانت قبل اللي كيعطيك مثلا ان فيشي مين بوين جي اس وكيتسمى هادو سون دي تشانك دونك هذا لو سلايد ديجا دوينا عليه دونك كنفيريفي واش هذاك السيد ملي غيبغي ياخذ الهوم بوين جي اس او داك لو فيشي جافا سكريبت كنفيريفيو لوثنتيفيكاسيون ديالو عاد كنعطيو داك لو فيشي جافا سكريبت كوم سا كان فريمون كنزيرو القضيه على داك السيد او لا داك لو هاكر اون جينيرال دونك دابا لي كونكلوزيون اون جينيرال ما بغيتش نعطي شي حاجه كي تكنيك مي دي برينسيپ اللي عندنا في لا سيبر سيكوريتي واللي التزمتي بهم ما غاديش تلقى صراحه مشكل. Le premier principe, c'est don't trust inputs. Ou là, en général, don't trust clients. يعني أي حاجة جاية من الكلاينت ما خصكش تثق فيها. يعني tu dois la valider, tu dois le faire واحد الميدلوير مثلا باش أنه كي sanitiser دوك les inputs. كيشوف واش مثلا فيه des tags, des caractères spéciaux. Deuxième truc, establish secure default. Donc كاينين deux principes. Principe تاع least privilege يعني أي utilisateur نعطيه داكشي اللي غادي يخصو. ما نعطيش مثلا يوتيليزاتور عادي حق عنده الحق مثلا انه يشونجي اليوزر نيم ما عنده حتى شي مانع ميم سي مثلا كاين واحد لا لوجيك ادمينستراتور سوبر ادمينستراتور هذاك ادمينستراتور نعطيه غير داكشي اللي غادي يخصو وكاين لو دوزيام برينسيپ سي برينسيبل اوف ديفense ان ديبت هو اللي دويت عليكم اللي قلت لكم لو برينسيپ ديال لا سيكوريتي بار كوش يعني مثلا داير واحد 5 لي لاير ديال سيكوريتي باش انا واحد لو هاكر يدخل لو سيستيم ديالك خصو يدوز من لا كوش الاولى لكوش الثانيه لكوش الثالثه دونك كتولي القضيه شويه صعيبه. Le troisième principe, c'est la separation of duties. يعني كل ما كان داكشي ايزولي كل واحد كل اونتيتي ايزولي على اونتيتي اخرى ما غاديش يكون دوك لي ديبوندونس بطبيعه الحال و لي ريسك ديال سيكوريتي كيزيدوا يقلبوا. La quatrième chose, il y a avoid security by obscurity. Ça veut dire quoi avoid security by obscurity? Ça veut dire ما تظنش ان مثلا الا مشيتي خبيتي واحد الابي اي كي مثلا في واحد الفيشي او لا خبيتي مثلا واحد الحاجه اللي كي سونسي باش انها تكون سكريت في واحد الفيشي او لا في واحد الفيشي بريسي ما تظنش ان لو هاكر ما غاديش يلقاها دونك غادي يلقاها لو هاكر وغادي يستعملها دونك فو فريمون ايفيتي لو برينسيپ تاع الا خبيت شي حاجه راه جو سوي سيكوريزي. لافون ديرني principe c'est keep security simple ما تبقاش تكومبليكي لي شوز بزاف احقا نفاليدي هادي باش اننا يدوز من هنا كل ما لي ميكانيزم سيكوريتي اللي كدير سون تري كومبلكس كتولي كدير في الاخطاء تقدر كاع مثلا انك تغيسكي انك تخلق واحد لا فولنيرابيليتي دونك لا سيكوريتي وتا لا ميثود ديال لو كود الا كل ما كانت سامبل كل ما كتكون فاسيلمون سيكوريزي. و لو ديرني برينسيپ سي fix security issues correctly يعني مني تلقى واحد لا vulnérabilité faut vraiment prendre le temps باش انك تفيكسي ديك لا vulnérabilité correctement علاش حيت دي فوا فريمون بزاف لي فوا تحطيت في هاد لا سيتوياسيون هادي تاع كنلقاو واحد الفولنérabilité كنريبورتيو كيجي لو ديفلوبور فريمون كيدير ان بتي فيكس دغيا كيفيكسي لو بوغ مي كيكري واحد الفولنérabilité وحده اخرى دونك il faut vraiment prendre le temps et savoir المشكل فين كاين et comment le fixer correctement. Donc ça هنا je pense انني ساليت talk en général donc si vous avez des questions avec grand plaisir. Thank you, Suhail, for this presentation. It was very interesting. صراحة كانت instructive. وكانوا more details. Thank you so much. Let me check if إذا كانوا شي questions. It seems like there is no questions. This way, I will thank you once again for being with us today and for the quality of your talk. And I hope so to see you in the upcoming events of GDG, inshallah. Merci Bouchra et merci pour l'équipe GDG. Thank you. Oh, see you.
This way, we have come to the end the first day of DevFest 2020. But before, we sincerely want to thank you, today's guests, and to thank also everyone for being a part of the first day of the DevFest Casablanca and Start 2020. We have witnessed together a bunch of very interesting talks about mobile development, machine learning, automation, and security. And we simply learned some new stuff. Well, guys, stay tuned for day 2. It starts tomorrow at 11:30 a.m. We'll be having talks about front-end, TensorFlow, Angular, and many more interesting topics. I promise we will be having as much fun as we did today. We will be live also on YouTube, Facebook, and also GDG platform. Check our Facebook page for the links. That was all. I want to say thank you very much and goodbye. See you tomorrow, inshallah.